the late 50s and the early 60s was an intense and an uncertain time in global politics. It was the heart of a Cold War. The implementation of liberal democracy in Indonesia since the late 50s has caused a counterproductive competition among political parties to obtain power and government positions. Because of that, the unity of Indonesia as a nation was under a threat. To protect the integrity of Indonesia, and to protect Pancasila, the national ideology of Indonesia, the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhannas, was founded. The idea of the establishment of a National Resilience Institution was first discussed in 1962. Then, Lemhannas was officially established on May 20, 1965, named National Defense Institute of the Republic of Indonesia, and responsible directly to the President of the Republic of Indonesia. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. After the succession of Indonesia's presidency in 1965, based on the Presidential Decree No. 122, year 1967, Lemhannas' positions was transferred to the Department of Defense and Security, responsible to Minister of Defense and Security and Commander of the Indonesia's Armed Forces. Over time, in accordance with the separation of Ministry of Defense and Indonesia National Armed Forces, in 1984, Lemhannas was positioned under the commander of the Indonesia's National Armed Forces. And then, based on Presidential Decree No. 4, year 1994, Lemhannas' positions was moved to the Department of Defense. Simultaneously, Lemhannas changes its name to National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. It was stated that Lemhannas is a national-level institution for developing, strengthening, and socializing Indonesia's national insights and national resilience. After Reformation era, based on Presidential Decree No. 42 and 43 year 2001, Lemhannas conduct an organizational restructurization, and became a special, non-government agency. Lemhannas is now led by a governor, with equal status to a ministerial level. Finally, based on a Presidential Regulation No. 67, year 2006, and Presidential Regulation No. 98, year 2016, guided by 11 renewal principle, Lemhannas undergo a revitalization and restructuring process. This step was taken to support Lemhannas' vision to be a high-quality, credible, and world-class institution in the field of national resilience. Lemhannas has three primary missions. Firstly, to generate cadres of national leadership with competitive advantage, strong national character, democratic values, and ability to play their role in international relations through the education programs. Secondly, to provide the government with recommendations in decision-making at international, regional, and national levels through the Strategic Studies program. Thirdly, to generate national components with strong national characters, based on the four basic national consensus, through the Strengthening National Values program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues, in national, regional,
and global scope, in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, consolidation forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers, for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas. To uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 renewal principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia. Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. Technological advancements, worldwide health crisis, political conflict, climate change, natural resource scarcity, poverty, and social inequality have all contributed to the deterioration of human values. Humans are divided into groups, each with its own set of acceptable culture. One of the most tangible effects of the worldwide health crisis has been the development of digital infrastructure and technologies aimed at improving civilization. At the same time, rapid change is believed to widen the economic disparity and ultimately destroy civilization. This complexity breeds conflict and divisiveness in society, endangering the country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Distinguished guests, ladies and gentlemen, selamat pagi. A very good morning to you all from Jakarta. Welcome to the 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021
Culture and Civilization, Humanity at the Crossroads. My name is Iriana Mardanus, and I'm honored to be your host for today's event. First of all, I would like to inform for those who are joining in Zoom or virtually by Zoom that we provided an interpreter service, so you may choose to hear this event in English or Bahasa. Another information is that all the participants and committee who are gathered here in Menara Kompas studio have been fully vaccinated and tested negative of COVID-19, and we fully, to be sure, that we comply to procedure and protocols of COVID-19. Ladies and gentlemen, allow me to give the warmest welcome to our distinguished guests and speakers for today. First of all, let me begin by conveying my warmest regards to the Governor of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, the Honorable Lieutenant General Agus Wijoyo. Good morning, General. Selamat pagi, salam sehat. Good morning. Thank you, General. Next, to Vice Governor of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Distinguished Air Marshal Wiko Sofian. Good morning, Marshal. Selamat pagi, salam sehat selalu. Next, to Distinguished Committee of the 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021. Good morning. Distinguished Lemhannas officials, good morning to you all. Also, our distinguished speakers, good morning to Profesor Komarudin Hidayat, Dr. Jong Kuto, and juga Dr. Ryu Hasan. Selamat pagi. Good morning. And a very good evening to Mr. Rudy Brighton in Seattle and Professor Hefner in Boston. Evening, gentlemen, who join us virtually. Last but not least, distinguished participants of the 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021 all across the globe, and those who joining us virtually in Zoom and YouTube of Kompas TV. A very good morning to you all from Jakarta. Let's have a big applause for us all. Thank you. I hope everyone is in good health amidst the COVID-19 pandemic. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Jakarta Geopolitical Forum is an intellectual forum for academics, practitioners, and world leaders to share ideas in an effort to create a safer, more prosperous, and civilized world order. The annual forum is organized by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, atau Lemhannas Republik Indonesia, in order to discuss a wide range of issues, including geopolitical, geoeconomics, as well as international affairs. This year, Jakarta Geopolitical Forum raises the theme of culture and civilization, humanity at the crossroads, as globalization and technology practically shape the alternate road of civilization in seizing an advantage, have unwittingly scraped the nation's cultural values. Therefore, promoting the nation's culture is important in building and maintaining the origin of nation civilization. Before we officially begin, allow us to present a video presentation from the National Resilience of the Republic of Indonesia, atau Lemhannas RI. The late 50s and the early 60s was an intense and an uncertain time in global politics. It was the heart of a Cold War. The implementation of liberal democracy in Indonesia since the late 50s has caused a counterproductive competition among political parties to obtain power and government positions. Because of that, the unity of Indonesia as a nation was under a threat. To protect the integrity of Indonesia, and to protect Pancasila, the national ideology of Indonesia, the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhannas, was founded. The idea of the establishment of a National Resilience Institution was first discussed in 1962. Then, Lemhannas was officially established on May 20, 1965, named National Defense Institute of the Republic of Indonesia, and responsible directly to the President of the Republic of Indonesia. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
after the succession of Indonesia's presidency in 1965, based on the Presidential Decree No. 122, year 1967, Lemhannas' positions was transferred to the Department of Defense and Security, responsible to Minister of Defense and Security and Commander of the Indonesia's Armed Forces. Over time, in accordance with the separation of Ministry of Defense and Indonesia National Armed Forces, in 1984, Lemhannas was positioned under the commander of the Indonesia's National Armed Forces. And then, based on Presidential Decree No. 4, year 1994, Lemhannas' positions was moved to the Department of Defense. Simultaneously, Lemhannas changes its name to National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. It was stated that Lemhannas is a national-level institution for developing, strengthening, and socializing Indonesia's national insights and national resilience. After Reformation era, based on Presidential Decree No. 42 and 43 year 2001, Lemhannas conduct an organizational restructurization and became a special, non-government agency. Lemhannas is now led by a governor, with equal status to a ministerial level. Finally, based on a Presidential Regulation No. 67, year 2006, and Presidential Regulation No. 98, year 2016, guided by 11 renewal principle, Lemhannas undergo a revitalization and restructuring process. This step was taken to support Lemhannas' vision to be a high-quality, credible, and world-class institution in the field of national resilience. Lemhannas has three primary missions. Firstly, to generate cadres of national leadership with competitive advantage, strong national character, democratic values, and ability to play their role in international relations through the education programs. Secondly, to provide the government with recommendations in decision-making at international, regional, and national levels through the Strategic Studies program. Thirdly, to generate national components with strong national characters based on the four basic national consensus through the Strengthening National Values program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues, in national, regional, and global scope, in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, consolidation forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas.
to uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 renewal principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia. Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. There you go, ladies and gentlemen. Let's have the biggest round of applause for Lemhannas Republik Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now proceed with the opening remarks that will be delivered by the Governor of the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lieutenant General Agus Wijoyo. General Wijoyo, the time and podium is yours. Mohon Bapak Gubernur Lemhanas RI berkenan untuk naik ke panggung. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati seluruh hadirin, baik yang dalam jaringan maupun di luar jaringan. Perkenankan saya menyampaikan sambutan saya dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dalam acara Lemhannas yang bersifat internasional ini, terutama bagi para narasumber yang berasal dari luar negeri. Walaupun memang disediakan penterjemahan langsung dalam dua bahasa, Indonesia ke bahasa Inggris dan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Para narasumber mempunyai pilihan untuk menggunakan bahasa yang dirasakan paling nyaman apabila memang mempunyai penguasaan dalam bahasa itu. Untuk Profesor Dr. Jean Couture mungkin ada 3 pilihan, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Perancis. Ada lagi bahasa-bahasa yang tidak kami ketahui. Okay. Distinguished participants, ladies and gentlemen, allow me first of all to extend my warm welcome to all participants to the Jakarta Geopolitical Forum, an annual forum exercising intellectuals on the spectrum of thoughts and ideas to get a way of responding the geopolitical dynamic. This forum was held for the 5th time by the National Resilience Institute, when the world is currently facing turmoil with a series of unprecedented challenges and unpredicted complexities. I believe through this forum, we are all tempted to have a better understanding on how actually important these geopolitical challenges may have before us with the positive impact and the construct of geopolitical ecosystem, and grappling with the new phenomenon of global shifts. To wait the forum with high concern substantial, some prominent resource persons are invited to deliberately share their views and thoughts in a wide range of knowledge about their geopolitical dimension on the current situation, especially that relevant to our this year's theme on culture and civilization, humanity at the crossroads. For this theme, it is very fortunate to have Mr. Rudy Brighton and Professor Robert Hefner from the United States and Dr. Jean Couture from France to spare time with us by sharing some insights scrutinizing this theme. Never been such a noble thoughts other than resource persons from Indonesia also invited to this forum, which is among others, Professor Dr. Bambang Brojonegoro. To this respect, I should count on high privilege to Professor Dr. Bambang Brojonegoro to deliver the keynote speech. Therefore, I should convey my high appreciation and sincere gratitude to Professor Dr. Bambang Brojonegoro for his time, which I trust he will bring in his speech a very substantive content
in relation to this theme. It is so honored also to have the presence of Dr. Gita Wirjawan, Professor Dr. Komarudin Hidayat, Dr. Ruslan Yusri Hasan, Dr. Robertus Robert, Mr. Baskara T. Wardaya, PhD, and Dimas Oki Nugroho, PhD, as speakers to complement the forum more delightful. I believe at this term, your presence, after all, will contribute invaluable thoughts and ideas to elevate the level of our knowledge grabbed from the forum. Never forget my old friend, Professor Donald K. Emerson, who sacrifices his time to share his view on this forum, which I am strictly confident his presence is very meaningful to bring some important issues that make the forum more lively. As we proceed to discuss the various items today and tomorrow, I am sure we will all have due regard to the reality of critical important issues in further discussions. With a great pleasure to thank all participants for taking your time out of your busy time to attend the forum today. I highly appreciate it by your participation. It shows eagerness to disclose more inspiration, and I recognize participants from a diverse group of government representatives, private sectors, expertise, analysts, and academicians representing partnership model that the forum is considered very conclusive. Ladies and gentlemen, as we are aware that the forum picks up the theme on culture and civilization because the racing postmodernism broadly implies socio-cultural shifts in aesthetic perspective that has manifested variety of perception associated with the power shifts and digital humanization after the onslaught of techno-culture. We are in the middle of conflicting concerns in society that evolved human civilization brings forth to the crossroads where human stands on digitalization confronts with the basic value of humanity. At this stage, the work will be not so real but fictional, constructed in fragmented social structure, emphasizing the importance of rationality and order. Scientific knowledge is absolute with technical advancements, allowing people to develop modernism by rationalism, materialism, and capitalism. However, technical and scientific advancements, which might finally erode human dignity, would disrupt religious, moral, and leave human mind in confusion. We may consider illustration of future human society is vague, that makes no clear depict of history, but rather strong relationship with technologies. Human existence, basically living in the postmodern civilization, will promote thinking of future stronger than history. Extreme battle between values and ideas or between beliefs and practices inherent in social systems and that will dominate the room of human minds. In short, secularism ideology will be against conception of society and culture. Science and technology has been a strong foundation of secularism as it has brought on the future of human civilization. Having deconstructed the possibility of a stable and permanent reality, postmodern thinking has revolutionized human-centered concept. It does mean to rational thinking in the circle of pragmatism will represent a new reality with rational mind. Trend of civilization towards virtual or fake reality stimulated or induced by technology to ideological imaginary would replace value of originality to artificial ideology. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the advancement of science and technology has a significant impact on the future of human civilization. Technological advancement, worldwide pandemics, politics, climate change, scarcity of natural resources, poverty, and social inequality have all pushed back the universal ideal of mankind. As a result, every single event contradicts democratic values, such as rising xenophobic racism, religious dominance over technology,
and the ambiguity of religious ideas. Today's global civilization is forging its own identity and is quickly reaching the tipping point that will determine whether society is united or divided. This event precipitated a clash between pragmatic secular civilization and supranational philosophical civilization. All choices are made with the goal of achieving universal agreement through the harmonization of two opposing viewpoints. To comprehend the link between 2 points of view, tolerance must be shown. This soft-skill humanism must be present at all events. Tolerance is a difficult concept since the process of subject and object interactions frequently encounters inequity where the actualization of tolerance is more subjectively selected. Meanwhile, human life, human security, and human dignity are present in all events. It is difficult to identify a generally recognized civilization when humans react differently to changes in socio-cultural geopolitics and geopolitical technology. The disruption that now dominates modern life must serve as a catalyst for enlightenment in order to construct a better future for humanity. Technology should not be viewed as a civilization, but rather as a tool that aids in the progress of humanity. Human life, inspired by technical advancements, on the other hand, cannot be used to establish a humane society. The rapid progress of technology has had numerous positive and negative consequences that, if not managed properly, might harm civilization. Similarly, religious dogma stifles intellectual democracy and contributes to civilization's demise. Populist leadership all across the world encourages anti-mainstream thinking, which leads to civilization's demise. Controlling challenges to a nation's original civilizations necessitates the management of national culture. It is paradoxical that this nation had a rich civilizational past, yet its indigenous civilization was destroyed by contemporary world civilizations which monopolize the nation's inherent ideals. It is critical to advance the nation's culture in order to build and sustain the origins of the nation's civilizations. To be able to handle challenges and not to damage the strength of the nation's original culture, the society must be able to retain its national identity. Distinguished participants, ladies and gentlemen, civilization refers to both a process and a destination. It describes the process of a social collective becoming civilized. The more we progress both as a species and as individual human beings, the more we become civilized individually and collectively. Our civilization has reached its current luxurious shape, one that has enabled more and more people to enjoy unprecedented political rights, social freedoms, and economic benefits. However, it is also put us on an unsustainable trajectory towards ecological ruin. Elites push society towards instability and eventual collapse by hoarding huge quantities of wealth and resources. The inequalities we see today, both within and between countries, already point to such disparities. The questions that should be answered are how will we shape the future of civilization? Are we going to shape it by concerning it to one point of civilization or by focusing on another perspective of civilization? The second is about traditional values. Those values contain various wisdom and social values that maintain the existence of human life, but for some people, it is considered less relevant to modern society. Is the civilization that we enjoy today more useful to enhancing a traditionalist value or supporting civilization in building a new one that surpasses world civilization or that affects the world? In some cases, different values tend to cause confrontation that lead to conflict. One of the things that we have increasingly been confronted with and have fought to both survive and eradicate in the past centuries is the scourge of confrontation between communities, including civilized communities. How will a universally agreed platform in civilization shape the future to accommodate universal human values?
Does the unclear pattern of civilization reflect the refinement of the nature of universal human values, that humans are social beings who are disrupted by the development of civilization that occur? Where can we expect the direction of the current dynamics lead to? With the rapid development of information technology and communications, the world is becoming increasingly narrow. Even in many ways, national boundaries are often blurred, and more than that, sometimes these boundaries are starting to become irrelevant. Therefore, Indonesia is faced with two things that are not easy: preserving the nation's culture as well as building a modern national culture. The problem are whether Indonesia can adapt to the changes in existing civilizations or prevent various possibilities of unpredicted civilizations in the future. Can Indonesia contribute as the part of the country that builds the world civilization and builds its civilization itself that dominates the world civilization? If it can, which note should it have? How does Indonesia transform the paradox of civilization into a synergy of civilizations and bridge, I repeat, and bridge the gap between civilizations? As the forum focuses on describing geo-socio-culture, we should believe that our civilization is at the crossroads. This will bring us a demand to pick the way which one we act or to behave, or else we might be extinct through the course of the civilization changes. The spectrum of universal value has undoubtedly changed the shape and structure of socio-cultural order and has caused permanent shift in all aspects of life that also impacted our geopolitical structure. It has pushed mankind to adapt in order to stay exist and improve their quality of life. The excessive use of resources has raised awareness of the importance of cultural values and human civilization. The way we respond or handle this excessiveness has reflected the culture and civilization of every nation respectively. A new civilization, whether or not to impose humankind to adapt with their nature, behavior pattern, and thinking pattern, all in effort are to preserve their existence, to sustain and to improve their life quality. Whatever civilization with the rise and acceleration of technology dominates all aspects. Preserving existence, maintaining sustainability, and improving life quality are inevitable to refer to health, education, and environment-based development. I think we all agree there is no specific answer to all those questions. There are only choices and implications which we can choose. And by familiarizing ourselves with the possible choices, we may be able to equip ourselves better to make the better choice when we have to make that choice. Distinguished participants, ladies and gentlemen, knowing the illustration as described earlier, our goals through this forum are to have better understanding about the form of future civilization, especially the social and cultural structure in the world community. We will know how far the culture and civilization of a nation are maintained in the middle of mindset change to adapt to the new civilization environment. Also, we could recognize how far the correlation between influence of new trends and new changes in civilization while we are exploring the academic truth that the postmodern culture can change the global social order with illustration of future socio-cultural landscape, capitalizing science and technology. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I believe this forum will give you objectivity in a broader sense that enhances the move towards the creation of a grand design of a new geopolitical system, reflecting a new world civilization that brings much more benefit to us. Without further ado, I declare the 5th Jakarta Geopolitical Forum officially open, and I wish the forum a complete success. Thank you for your attention. Thank you very much for the amazing remarks, General. Please, ladies and gentlemen, once again, let's have the biggest round of applause for General Wijoyo. Ladies and gentlemen, next, we will hear the keynote speech, as mentioned before by General Wijoyo, from the President Commissioner of PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, that is joining us virtually today. Please welcome Professor Dr. Bambang Brojonegoro. Professor, the screen is yours.
Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all participants from Indonesia, and very good afternoon, very good evening for participants across the globe. Honorable Governor of Lemhannas, Agus Wijoyo, distinguished speakers, participants, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank for the invitation from National Resilience Institute, Lemhannas, for this important forum, Jakarta Geopolitical Forum. And in this special forum, I would like to discuss a little bit about the society 5.0. I think some of us already heard about society 5.0. Sometimes, I believe, before the pandemic, when Japan, as the first country to declare that they are ready to step into society 5.0. And of course, this will raise the question whether whether other countries or other societies are also ready for society 5.0. But the basic question, what is society 5.0 itself? So if somebody can help me with the presentation. So, of course, there has been evolution of society in our life, starting with society 1.0, when basically human being still at the stage of hunting and gathering. So basically, the society is very simple. They are trying to survive. And the way to survive is through the basic survive. And of course, after that, after a long time period of the society 1.0, there was society 2.0, in which the hunting and gathering became more organized. How organized? By introducing the practice of agriculture, in which they try to, grow some plants and also animals that can be used for human being survival. So still, the basic word is survival. And of course, they are not thinking about the growth. They are not thinking about how to modernize the society. The more important thing is survive, but with more organized way. And then there came, I think, one of the most crucial moment in human being history, society 3.0, industrial society. In which not only being more organized, but human being at that time started to think about the development, started to think about the growth rather than just survival. Of course, survival is very important, but because of the steam engine technology, then they know they can make different kind of products based on their knowledge, based on their skill. And the Society 3.0 is also the start of Industrial Revolution. So if we are now talking about Industrial Revolution 4.0, at that time, when the steam engine was founded, it was the Industrial Revolution 1.0. And of course, this industrial society was there for a very long time, because then from the steam engine, people discovered the electricity as a source of industrial activity, and everything becomes more productive, economic growing, development becomes more advanced. And then after very long period of time, then there was Society 4.0, in which information becomes the main product, replacing the industrial product. And of course,
when we are talking about information, we have to remember the Industrial Revolution 3.0, in which people started using computer for helping with their industrial activities, manufacturing activities, and also computational activities. And when computer was discovered in, let's say, in 1960s, 1970s, the shape of computer is so big. I mean, it's not for personal use. But when computer becomes personalized in terms of PC, personal computer, then there was the era of the big information. There was basically the start of the information era, because everybody now can access the information through their own PC. And of course, the invention of internet back in 1990s, early 1990s, was really the momentum for promoting the society 4.0. So information becomes the main commodity, and now, especially people talking about the big data. Data basically are information, but we are not talking about the statistical data, but we are talking about the data that generates from the transaction, from the conversation that has happened in human being through different variety of equipment. And of course, after society 4.0, there must be the new type of society. And don't forget, the distance or the gap between societies now becomes shorter. So in the society 5.0, the key would be what kind of society that we will face in the society 5.0. That's why we need to learn what Japanese government trying to say about society 5.0, at least for their own society. Yeah. And if we look at the next page, please, yeah. On the Japan Society 5.0, of course, the very interesting thing, the all technology that will support society 5.0 are already with us. First, for example, the IoT, Internet of Things. IoT will connect all people and things. All sorts of knowledge and information will be shared, and totally new value will be born. So the new value of society 5.0 will be derived, quote unquote, from the IoT. And of course, information is not just for ourselves, but information will be shared, and information will be the base of any new discovery. Information could be also an important tool for business competition. But most important thing, IoT really helps our life. And then we remember that because of the economic development, especially in the case of Japan, they are experiencing aging society. And of course, with the aging society, it will create some social issues. So the Society 5.0 trying to solve the social issue by the use of the technology. I remember a couple of years ago in US, there was a very interesting discovery by a startup in California, in US, in which the startup created a drone. But the drone is not just a regular drone. The way to bring the drone to the air is by catapult. In Bahasa, it's called katapel. So by catapult, we can shoot the drone into the air, and the drone will bring, for example, the blood. Sometimes in Indonesia, for example, in some remote areas, the clinic, the puskesmas, sometimes have difficulty to have the enough supply of blood, while we still have problem with the level of fatalities for mothers that just delivering the babies. So they need the bloods. And to fulfill the supply of bloods, this type of drone will help, because the drone will bring the blood from the source to the isolated
puskesmas or to the isolated clinic. So hopefully, by having this kind of drone, then the social issues can be solved. Mother can survive after delivering the baby because they got enough supply of blood. Okay, please back to the presentation. Yeah. And of course, after that, we can also witness the importance of artificial intelligence. Artificial intelligence basically will help really our life because it will make our job much easier, especially to analyze all the information collected. Remember that in the information era, big data are very critical. People now treat big data as if it is the new gold. If you have a collection of big data, then you are in the position to be rich, something like that. And of course, the big data are just the data, but it will be much more valuable if we use the artificial intelligence. If we use the algorithm in artificial intelligence to process the data that collected. And of course, if you now looking at your cell phone, you will realize that part of the cell phone works derived by this artificial intelligence. For example, about the search engine. If you are going to the search engine, for example, Google search engine, then whenever you put any, characters, alphabet, then they will try to understand big data of yours, your big data. For example, if you access quite, frequently the news about sport, then whenever you click, let's say, S, you start everything in the search engine with S, your Google search engine will try to associate the S that you just click to any sport news that you usually access. So it means it will mean soccer, or it will mean other sport, but sport information, soccer information. So at the end, it will make your life easier because then you can find out what you want right away. Okay, so this is another character of the society 5.0. And of course, when you are talking about automation, of course, in the Industrial Revolution 4.0, one feature is automation. And automation is very important for the competitiveness of your manufacturing process. But in the future, in the society 5.0, automation will go deeper into our life. What kind of automation? Of course, any process will be more automated with the help of the robot. So robotic approach, I think, or robotic science will be very much important now and in the future. And of course, one interesting thing is the possible emergence of automatic driving cars. So hopefully, in not very long period of time, there will be kind of experiments of using automatic driving cars in limited environment. So when society 5.0 is ready, maybe our society will be reflected by these automated driving cars. And of course, hopefully, the level of accident will be much more decreasing, and then congestion can also be resolved through these automatic driving cars. But of course, this kind of technology is, a very high-level technology that needs great knowledge, that needs preparation. So only Society 5.0 is ready for that. Society 5.0 is the society based on the advancement of the information technology through IoT, through drone transportation, through artificial intelligence, and of course, through automation and robotic approach. So if we move to the next page, what is the difference between current society and the next society, the Society 5.0? What we are doing right now in the information society, basically, we already work through the cyberspace.
So our space is no longer limited by physical space. If you work in, for example, in computer, you remember that in the beginning, you are only limited with the size of your hard disk. And then you have external hard disks, you have even bigger hard disks that can store a lot of information. But now, the so-called hard disk or any memory storage is kind of unlimited because of cloud technology. And cloud technology will be really helpful because then your work will be much more accelerated, your work will be much more comprehensive. So you work with the cloud, and already you have bigger space because you work in the cyberspace. What happened in the Society 5.0? Of course, you will work still with the cyberspace, but with the limitation of physical space, your cyberspace will no longer just store or save the data or the memory. Your future cyberspace will also be part of your solution. If you need solution, then you can go to your cyberspace. You don't have to work only on your own, but you access the data through the cloud, and then you let the artificial intelligence, for example, to process the data in order to fulfill your needs. So this is how Society 5.0 will work. And of course, for some people could be scary, I mean, we fully understand why some people are scary, because they think that their authority, their independency as human being could be replaced or substituted by the AI approach or by the robotic approach. Of course, it is, very much understandable, but of course, at one point, human being really needs this help from this artificial intelligence and robotic approach. And of course, there will be much higher technology on the sensor, because sensor info will be very critical in order to have much more accurate analysis of the artificial intelligence. I remember when 1 year ago, when I was still Minister of Research and Technology, inventor in Gajah Mada University invented genomes. Of course, there is controversy about genomes because they are trying to detect COVID-19 through our breath, But of course, the idea is not just about identifying the COVID through the breath, but more important, the use of AI in order to ensure the accuracy of the analysis of our breath itself. This is most important for us at the time, because then we know that even artificial intelligence can be utilized for solving the health issues or the health problems. So this is the Society 5.0 that we are talking about. Society that will be interacting with our cyberspace. And our cyberspace is no longer just a storeroom. It's not just our warehouse. The cyberspace will be our partner in solving the problem. Okay. Next, please. Yeah. Okay. So Society 5.0 in general, trying to balance economic development and solve social issues. Why this thing happens? Of course, when we are talking about the use of technology in Industrial Revolution 4.0, we expect that our economy will be more productive, the growth will be higher. The consequence of higher growth and more productive economy would be the demand for energy will be increasing, for sure. The demand for food, same. Lifespan, because everybody becomes healthier with the help of the AI, for example, the lifespan becoming longer, and the aging society is advancing. So they are aging, but they are not left behind in terms of technology. International competition, of course, becoming increasingly severe. And on the other side, on the negative side, there will be concentration of wealth and inequality. Why inequality? Because, of course, people who can be adaptive very quick with the advancement of technology will take the advantage, while people who do not have the access to technology will be very much left behind.
But then at the same time, this technology that shapes the society 5.0 can also have the solution. For example, it will be greener. So even though the demand of energy is increasing, greenhouse gas emission could be reduced because we use, for example, renewable energy, clean energy. And then to deal with the higher demand of foodstuff, we have the technology to increase the production by having more productivity on food production, and more importantly, we also live greener by reducing loss of foodstuff. Of course, there will be waste from the food, but with the technology, with the idea of circular economy, the waste of foodstuff could be reproduced into something else that will be useful. And then to deal with aging society, the technology will help mitigate the cost of aging society itself. And more importantly, they also have the ideas, solution to solve inequality. In fact, there always been a kind of discussion, heated discussion, whether digitalization, Industrial Revolution 4.0 will create inequality or will improve inequality. So there could be a lot of debates, but I would say at the end, it will improve inequality because everybody can have better access, especially if everybody can have access to the equipment that delivers the IT. And of course, when they have the access, they can, for example, use the access to sell the product directly to the final buyer. So for example, small SME, small and medium enterprise, could now sell their product not only to the localities, because they used to be located in one, let's say, village in Java, but now their marketing area is borderless, because once you market your product in the internet, especially if you can also access the marketplace, then everybody in the world basically can have access to your product. So your market place would be much bigger. And of course, sustainability in industrialization can be promoted by using this approach in the Society 5.0. So actually, Society 5.0 would be like very ideal for us, for Indonesia, because we are trying to balance the negative impact of economic development, while economic development itself has already many positive impacts, but the negative impact of economic development could be balanced by resolution of social issues. Last but not least, Society 5.0 will be useful for us, Indonesia. Please go to the next page, please. Yeah, in which we have the opportunity to be part of the Society 5.0 anytime soon. Why we should be optimistic? Because now we have a lot of startups, more than 1,800 startups. One of them already decacorn, 4 of them already unicorns. I don't have to list the names, but more importantly, we have new wave of entrepreneurs that not only talking about getting the profit. Of course, getting the profit is very important, but more importantly, they are trying to cope with the advancement of technology. They are trying to fulfill the demand of Society 5.0 as anticipation before Indonesia really goes into Society 5.0. And there are 3 drivers of our Society 5.0. It will be agriculture, because majority of our people still in agriculture sector. The other would be manufacturing, and also in ICT. And I believe these 3 sectors currently have, I think, quite good growth despite the pandemic situation. And it means that we have some kind of foundation to work with Society 5.0. However, there are some challenges in order to have ideal Society 5.0. The challenge would be in terms of population, because we have quite big population. And of course, everybody wants to have access. Everybody needs access
to this IT, information technology, and also to any aspect of society 5.0, including the big data. Of course, we still have problem with infrastructure, especially on the last mile, connecting every household. Since my position now in Telkom, Telkom trying to, of course, to enlarge the market by creating or providing connectivity to all people in Indonesia, wherever they live. And of course, Telkom now is quite strong and exists in the eastern part of Indonesia, in which there are still lack of good and reliable connection. Human resources would be another challenge, because we need really the high quality human resources in order to deal with the very fast technological advancement in society 5.0. Other challenges would be, please, to the presentation, would be on the integrated database. So I would say that in the near future, one of the big business would be data center. Why data center is needed? Because data is now like a gold. And you know, if you have gold, you will keep it, you will store it in a very safe environment. And similar now with the data. Data cannot be just used, you know, once and then you throw it away. Data, once you obtain the data, you need to keep it the data in very secure way. So cybersecurity very much important. And I know people in Lemhannas, for example, have attention on the cybersecurity, because everybody who has access to data is the one that will winning the battle, winning the competition, and of course, being part of the new wave of the technology and new wave of the richness in the future. And of course, at the end of the day, the coordination, because in order to capitalize on this potential society 5.5, there has been good connection, synergy among academia, researchers, private sectors, business sectors, as well as government as regulator. And the government itself has to be adaptive, has to be the one that facilitates all the positive things about society 5.0. Last but not least, of course, we want this idea of Indonesia society 5.0 to be part of the developed Indonesia. On the next page, please. We have the Vision 2045, in which we hope that in 100 years of our independence, Indonesia already become part of the high-income country, getting rid of middle-income trap. And of course, Society 5.0 is one way to deal with this trap, the middle-income trap. And of course, in order to do that, we need key technology advancement to be really under our control, our management. Those are IoT, Internet of Things, AI, artificial intelligence, robotics, and big data. So we need to make sure when we are talking about future education, not only talking about the STEM, science, technology, engineering, mathematics, but STEM has to be directed into the use or the ability to really mastering in IoT, AI, robotics, and big data. And of course, by doing that, we hope that we can achieve this high-income country, or in other words, the developed economy. And don't forget, by that time, we will have 320 million population with 75 years life expectancy, 73% people living in urban area. Our economy will be the 5th largest in the world, with GDP per capita could be more than $20,000 US, currently only $4,000 US. And then, of course, we will be at the end of the demographic bonus, and we will be at the start of the aging society. So it means that before we are going to aging society, we have to make sure we are already in the stage of high-income country. Manufacturing will be the prime mover of our economy, and more importantly, it also has to be greener with the reducing emission, the use of renewable energy, and any type of clean energy. And of course, there are some keys to economic growth,
productivity, and of course, we are trying to diversify our economy, still attracting investment because attracting investment is accelerating our economic growth, and of course, improving our labor market. So we hope that by explaining this, Indonesia can start working toward Indonesia Society 5.0 like Japan is thinking right now. So again, thank you very much for the invitation from Lemhannas. Hopefully, my presentation can give some stimulation for further discussion in this Jakarta Geopolitical Forum 2021. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please, gentlemen, ladies and gentlemen, give biggest applause for Professor Bambang Brojonegoro. Ladies and gentlemen, moving on to the next agenda, we will have a group photo session. Therefore, I would like to kindly invite to the stage, and don't forget to give your biggest smile. Allow me to use bahasa in the session. Mohon izin berkenan menuju panggung kepada para pejabat Lemhannas dan pembicara yang akan saya panggil. Kemudian nanti baru akan dilengkapi, disusul oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Lemhannas. Mohon izin, nanti informasi juga akan ada beberapa sesi menggunakan masker dengan 2 background, kemudian tidak menggunakan masker dengan 2 background. Saya akan mulai memanggil yang pertama kepada Bapak Laksda TNI Edi Sucipto SEMMMTR Han Opsla untuk menuju ke panggung, Bapak. Selanjutnya Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni MP. Silakan menuju panggung, Ibu. Kemudian dilanjut dengan Dr. Jean
One more time, thank you very much, ladies and gentlemen, for the participation. Ladies and gentlemen, next, we are going to have a short 15 minutes break as we are going to have a press conference before our first plenary session. I would like to kindly remind you that there are 4 distinguished speakers for the first plenary session. The first one is Mr. Rudy Brighton, Intercontinental Technology and Strategic Architect Expertise, and then Professor Robert Hafner, former Director of the Institute of Culture, Religion, and World Affairs of Boston University. Both will join us virtually. And then we will also have Dr. Jong Kuto, an anthropologist who is very familiar with Indonesia as he lives in Bali since the 70s. Last but not least, Professor Komarudin Hidayat, PhD, Rector of International Islamic University, that will join us virtually also. So don't forget to stay tuned, and thank you, and see you really soon. Technological advancements, worldwide health crisis, political conflict, climate change, natural resource scarcity, poverty, and social inequality have all contributed to the deterioration of human values. Humans are divided into groups, each with its own set of acceptable culture. One of the most tangible effects of the worldwide health crisis has been the development of digital infrastructure and technologies aimed at improving civilization. At the same time, rapid change is believed to widen the economic disparity and ultimately destroy civilization. This complexity breeds conflict and divisiveness in society, endangering the country. If humans continue to react in unpredictable ways to socio-cultural and technical developments, we won't be able to foresee the future of civilization. The late 50s and the early 60s was an intense and an uncertain time in global politics. It was the heart of a Cold War. The implementation of liberal democracy in Indonesia since the late 50s has caused a counterproductive competition among political parties to obtain power and government positions. Because of that, the unity of Indonesia as a nation was under a threat. To protect the integrity of Indonesia, and to protect Pancasila, the national ideology of Indonesia, the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhannas, was founded. The idea of the establishment of a National Resilience Institution was first discussed in 1962. Then, Lemhannas was officially established on May 20, 1965, named National Defense Institute of the Republic of Indonesia, and responsible directly to the President of the Republic of Indonesia. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. After the succession of Indonesia's presidency in 1965, based on the Presidential Decree No. 122, year 1967, Lemhannas' positions was transferred to the Department of Defense and Security, responsible to Minister of Defense and Security and Commander of the Indonesia's Armed Forces.
over time, in accordance with the separation of Ministry of Defense and Indonesia National Armed Forces. In 1984, Lemhannas was positioned under the commander of the Indonesia's National Armed Forces. And then, based on Presidential Decree No. 4, year 1994, Lemhannas' positions was moved to the Department of Defense. Simultaneously, Lemhannas changes its name to National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. It was stated that Lemhannas is a national-level institution for developing, strengthening, and socializing Indonesia's national insights and national resilience. After Reformation era. Based on Presidential Decree No. 42 and 43 year 2001, Lemhannas conduct an organizational restructurization and became a special, non-government agency. Lemhannas is now led by a governor, with equal status to a ministerial level. Finally, based on a Presidential Regulation No. 67, year 2006, and Presidential Regulation No. 98, year 2016, guided by 11 renewal principle, Lemhannas undergo a revitalization and restructuring process. This step was taken to support Lemhannas' vision to be a high-quality, credible, and world-class institution in the field of national resilience. Lemhannas has three primary missions. Firstly, to generate cadres of national leadership, with competitive advantage, strong national character, democratic values, and ability to play their role in international relations through the education programs. Secondly, to provide the government with recommendations in decision-making at international, regional, and national levels through the Strategic Studies program. Thirdly, to generate national components with strong national characters, based on the four basic national consensus, through the Strengthening National Values program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues, in national, regional, and global scope, in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, consolidation forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers, for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas. To uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 renewal principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia.
Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. Kemajuan teknologi, krisis kesehatan global, pergolakan politik, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, kemiskinan, dan kesenjangan sosial telah mendorong retaknya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia terpecah. Masing-masing memiliki budaya berbeda untuk diadopsi. Salah satu yang paling bisa dirasakan sejak adanya krisis kesehatan global adalah berkembangnya infrastruktur digital dan teknologi yang bertujuan meningkatkan peradaban. Secara bersamaan, pesatnya perubahan dianggap memperbesar jurang kesenjangan dan meninggalkan peradaban itu sendiri. Kompleksitas ini menciptakan benturan dan polarisasi di masyarakat dan meletakkan negara dalam bahaya. Jika manusia masih merespon secara berbeda perubahan sosial budaya dan teknologi, peta jalan masa depan peradaban belum bisa diprediksi. Eskalasi politik dunia tahun 60-an begitu kompleks, penuh ketidakpastian. Penerapan politik liberal dengan sistem multipartai justru menimbulkan persaingan antar partai yang tidak sehat, ditandai dengan konflik perebutan kekuasaan yang merugikan bangsa Indonesia. Guna melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan menjaga ideologi Pancasila, maka tercetuslah pendirian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Gagasan pendirian Lemhannas dicetuskan sejak 1962 dan terus dimatangkan hingga akhirnya resmi berdiri pada 20 Mei 1965 dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional dan berada di bawah Presiden. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Usai pergantian kepemimpinan Republik Indonesia tahun 1966, berdasarkan Kepres nomor 122 tahun 1906.
Okay, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome back to the 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021. We would like to remind you, for those who are joining virtually by Zoom platform, that we provided an interpreter service, so you may choose to hear the event in Bahasa or English. Without further ado, we will begin our first plenary session, so please warmly welcome to the stage our moderators for the first plenary session, Cheryl Hatumesen and Uli Hardinansyah. Please give a big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. For Uli and Cheryl, please proceed to the stage. Yes, thank you so much for the introduction, and we are absolutely delighted to introduce you to our four wonderful speakers to you all. So, ladies and gentlemen, our first speaker for this session from Intercontinental Technology and Strategic Architect of Boston, Mr. Rudy Brighton, MBA, MSc, who will be joining us virtually later on. Yes, and our second speaker from Boston University, former director of the Institute on Culture, Religion, and World Affairs, Professor Dr. Robert W. Hebner, also will be joining us virtually. And our third speaker will be joining us on stage here in Jakarta. Our third speaker is the world-renowned anthropologist, Dr. Jean Coutu. Yes, Dr. Jean Coutu. Our fourth speaker will be joining us virtually, the Rector of International Islamic University of Indonesia, Professor Dr. Komarudin Hidayat. So, Cheryl and ladies and gentlemen, before we start this webinar, allow me to remind you, our participants, to turn off your microphones, and our session will be conducted solely in English. Please type in your questions in the chat box along with your name and your institution as well, and also please mention which speaker you would like to direct your questions to. Thank you so much for the reminder, Uli. All right, dear participant, it is my pleasure to present you our first speaker. He is a visionary and an experienced business technologist. Mr. Rudy Brighton will speak about human civilization versus AI civilization, unilateral or interdependent. A very good evening to Mr. Rudy Brighton, who is joining us from the United States. The Zoom floor is yours, sir. Ladies and gentlemen, we will be joining Mr. Rudy Brighton, MBA, MSc, from Intercontinental Technology and Strategic Architect Expertise in a while. We will be speaking about a lot of issues, and two of the questions that we hope to answer is, what will be the future if AI domination affects human civilization? I think Mr. Rudy already joined us right now. Let's go to Mr. Rudy. Mr. Rudy. Okay, we're still waiting for the connection, Uli. We apologize, ladies and gentlemen. We're still having a little slight technical problems with the signal. We hope that we can get the audio soon, Yep. and we'll have Mr. Rudy
on the Zoom floor to explain his presentation. And meanwhile, we just want to remind you to don't forget to type in your questions. Yep. Type in your question in the chat box, along with your name and your institution as well. And also, please mention which speaker you would like to direct your question to. And once again, Mr. Rudy Brighton will speak about human civilization versus AI civilization, unilateral or interdependent. So we're going to check it one more time. Yes, and the two questions that we hope to answer from the presentation is what will be the future if AI domination affects human civilization? Yes. And the second one is how far will humanity's dependence on AI become the pattern of future civilization? AI is everywhere right now. AI is everywhere, yeah? We heard a lot of AI, Internet of indeed. Things, and those are one of the topics that we would like to discuss on this joyous occasion. Once again, we will talk to Mr. Rudy Brighton from Intercontinental Technology and Strategic Architect Expertise. The floor is yours, sir. Thank you so much. Can you guys hear me? I hear you loud Yes, and sir, clear. loud and clear. Okay, perfect. Finally, I apologize. Good morning, Jakarta. How are you guys doing? Okay. Can you guys hear me? Yes. Yes, sir. Okay, sorry about that. I keep having to repeat myself. Good morning. I'm grateful for this opportunity to participate in this forum. And before I get started, I would like to extend my appreciation to the National Resilience Institute, Pak Commissioner Colonel Jabinson Purba, and also to Admiral Edi Sucipto, and especially to the governor of the National Resilience Institute, Lieutenant General Agus Wijoyo. And special thanks to Major General San Martino. He's like my brother from different mother. That's how I call him. He convinced me to basically, participate in this interesting forum, and I am very much grateful for the opportunity. So, I don't want to spend too much time on the presentation, going too much into the technicality, because I don't believe this is the right forum to get into it. But I'd like to start this whole presentation with a little bit background of mine. Again, my name is Rudy Brighton. I'm the CEO of the BR Strategic. I'm based in Seattle, Washington. You guys probably heard of a couple of this company, home of the Microsoft, Starbucks, Amazon, and if you guys are in the gaming world, Valve, which is very well known, if you are in the virtual reality world by Facebook, Oculus is like literally about 30 minutes away from where I am. And this small company that does aviation called Boeing, their manufacturing plant, all the planes that you guys are flying, they're about 30 minutes two direction from where I live. Seattle is the land of cloud computing and the artificial intelligence technology research and development. And there's a big reason for that. One of them, the majority of them, is because we are the major internet exchange point for the Western US, and we are one of the gateway to Asia. So it kind of makes sense to build the data center literally right in the middle of the internet exchange point, right? I've been in this technology and strategic business for a little bit over 30 years. I founded multiple technology startup in my past life. By nature, I am a tinker. I've been tinkering way back, when I was also doing my graduate program in artificial intelligence in the early 90s. And one of the first language that I was given to, for the AI programming language is called the Prolog, right? And the project that was given to me, to test it was, whatever it is that I want to go with. And, I can't think of anything else.
So the first project that I choose was, how do I predict the next lottery number using artificial intelligence, right? Just for the heck of it, just for fun, and the result of my AI program that is digesting all of those information was, I can't tell you. It's a top secret. The only thing I can tell you, I can share with you, is that I earned my Master of Science in Information System after I was done with that project. All right. So I want to start this whole thing with a discussion on the AI, Android present and future. We're all in this very interesting wave of technological evolution, right? I'm going to start this whole thing with the history of the AI, right? You guys probably know about this already. The first modern computer that was invented was the Turing machine. It was invented by Alan Turing in 1936. A very interesting character. I believe they also made a movie of him. It's called The Imitation Game in 2014. And I think they won the best writing for the adapted screenplay by Graham Moore, right? Very interesting story about him. Some of you who may not be old enough may not know this. I guess I'm old enough because I remember using this first commercial PC, the IBM PC 5100 in 1975, right? This I remember very well. The first modern World Wide Web in 94, because I was still teaching back in the university, and remember teaching the first World Wide Web language, the HTML, to the graduate student in the university I went to. Very interesting project. First smartphone, the Simon personal computer in 92, and the first tablet, Dynabook, in 1972. All right, and this one, to some of you have ever watched this movie, the 2000 Space Odyssey by Stanley Kubrick, 1968, the first time table concept. Looks very familiar with the one that we're using right now, right? There's a reason why I'm showing all of this, because I'm hoping that you guys can get the idea, what is the commonality of all of those slides that I've shown? Can you guys get that the theme behind why I'm showing all of those past historical information of where the computer started? Data. That's what it is, the commonality of it. Data. The ability for people to access that data intelligently at any time. I'll venture into this discussion a little bit more at the tail end of my presentation, but I want to jump into the concept of the artificial intelligence. But before I go in there, I want to make sure that we are very clear on what exactly the AI is. A lot of the time, there are a lot of confusion, even until today. The difference between what is AI, what is machine learning, and what is deep learning. Right? This illustration pretty much answers that question. Machine learning is not deep learning, the AI, the way we understand it. Okay, machine learning is a subcategory of the AI that use the algorithm to automatically learn and recognize patterns from data to make better decisions. All right. Example of the machine learning, that been used. You guys probably are very familiar with the image recognition, right? Product recommendation. You go into the shopping, the e-commerce shopping, right? You buy something, and then there's always something on the bottom that say, hey, some people bought this product. We recommend you this product because this will fit into what you're looking for, right? That is accomplished by using the machine learning. All right, news classification, predicting the potential heart failure, because
especially some of you who has the smartwatch nowadays, right? They collect all of that cardiovascular history on the 24/7 basis. All right. Using that information, the machine were able, to use that special algorithm to predict a potential heart failure that may happen to you if you even have that potential, right? Banking, fraud detection, right? That has been used for quite some time. All right. So exactly what is an AI then? Think of AI as something that is a lot smarter than just a predicting algorithm. It has the ability to solve the problem independently. Think more like a human without you needing to tell them exactly what you're trying to get. All right. One example. This was a big news at that time. The IBM chess playing supercomputer, the Deep Blue. Remember when they were using the IBM to compete with the very famous grandmaster of chess, Karpov, I believe. It was widely distributed. You were able, you can still watch it in the YouTube, right? Self-driving car. Why I say self-driving car is because you need the artificial intelligence ability to detect, not just knowing that, oh, you need to go straight, you need to follow this road, but look, there's a cat running across the street. You're supposed to stop the car, or you're supposed to slow down before you run over that cat, right? Stuff like that happen, and you can't use machine learning to process that. You need something that can think really fast and know that, hey, that moving object is coming in, you need to stop, right? The most popular one, you guys probably have it in your hand, Siri, the Google Assistant, right? The smartphone, right? The ability to learn about you, right? The smart home artificial intelligence. I'm not sure about in Indonesia, but in US, like for example, in my house, I have this what we call the Google Nest that monitor the temperature on the outside and on the inside, including the people who is coming into the house, right? They know that when no one is at home, they're supposed to lower the temperature down so that we don't just continuously turning on the heater and wasted all that energy. But at the same time, the system is smart enough to know that, hey, I'm on my way back about half an hour away from home. You need to turn on the heaters. So by the time I get back home, the house will be nice and comfortable. It's already being used, right? So here's a comparison, all right? Our brain consists of neurons. We have about 10 to the power of 12 neurons in our human brain, which is approximately about 1 trillion neurons in our brain, right? All of those neurons are interconnected by synapses. And we have approximately about 100 trillion synapses that is connecting all of those neurons, right? The processing speed of those neurons is about 10 to the power of -3 seconds, which is approximately 1 millisecond. To understand how fast 1 millisecond is, how fast the brain processes it, light speed travel approximately around 186 miles, which is equal to 300 kilometers in that 1 millisecond. That's how fast our brain can process, right? Currently in a computer, the largest computer, we have about 10 to the power of 8 transistors per CPU, which is approximately around 100 million transistors, right? With hundreds of the CPU, the cycle time of the current computer, the fastest cycle time is 10 to the power of -9 seconds, which is around 1 nanosecond. To illustrate how fast 1 nanosecond is, using the light travel again, in that 1 nanosecond, light can travel 30 centimeters around this far in that 1 nanosecond. That's how fast it is. The computer processing power has already outpaced the brain processing power. There's a reason why I'm showing this, because the current fastest supercomputer in the world is called the Fugaku out of Japan, right? It has about 7.6 million cores, all right? The processing speed of 442 petaflops,
with 87 billion transistors. So put it this way, okay? Transistor size is approximately about 14 nanometer, all right, which is 0.01 micron. The smallest neuron in our brain diameter is around 4 micron, which is about 4,000 nanometer, all right? Translate those numbers, you could fit 286 neurons in one of the smallest transistor in the world right now. So if you do a one-to-one, and of course, this is not a fair comparison because in reality is one neuron is not equal to one transistor. We just don't have that comparison yet. But I'm just going to use that as an example. Our current brain power, if we use one transistor equal to the neuron, our brain power is approximately contain 3.5 billion transistors in our head. That's how fast it is. Okay, so I'm going to the next. I'm going to jump into this. What do you call it? This slide. I'm showing this information path to the future. This is from the military background. It was published by the director of the U.S. Army Tank and Automotive Research Center and Engineering Center, Dr. Paul Rogers, in 2015. Right. There's a reason why I'm showing this. Is because we, the America, we are moving more toward autonomous operational system, right? Everything need to have the ability to process remotely. It's no longer the traditional, sending a warm body into the battlefield in order for you to operate all of this. Everything need to be done. You started with remotely and then autonomously, where you don't need human intervention anymore. All you need to do is providing a target and then run it. That's where the US military is moving toward. Okay. People talk about the super soldier, right? The Android super soldier. You probably have seen this presentation by this company called Boston Dynamic Robots, right? Boston Dynamic Robots used to be owned by Google, but now they are independently running, if I'm not mistaken. And they created all of these robots that were already capable of running on its own, balance itself, run, carry all the heavy object, right? The cyborg super soldiers, this already happened. It is already happening, okay? To some of you guys who is old enough, you probably have seen this old movie called The $6 Million Man. I remember that because when I was younger, man, that was like one of the movie I enjoyed the most, right? It talk about the ability of the eyes to see through a distance, right? The ability of the ear to hear from the distance away, right? The cyborg, right? The ability for the brain to communicate with the other soldiers, that is already happening. It's already there. It's not fully implemented yet, but it's already happening. And the reason why I'm showing this is not to show the power of the American military, but this same technology can also or has already been used in the civilian world. So think of it as you're having a problem with your eyes. Your cornea is busted, right? Your eyes can no longer see. Your eyes can be implanted and replaced with these artificial eyes that can help you see better than normal eyes, right? Your ears is starting to lose its ability to hear, right? You can implant those artificial intelligence chip in your ear, right? Having some of the chip under your skin so that some people, like for example, with multiple sclerosis, right? Having issue with movement, stuff like that. An artificial intelligence implant has already been created. It's already there where it can stimulate the muscle memory so that you can move a lot faster, right? But things like this is gonna take some time. Things like this before we hit what we call the Iron Man super soldiers, right? It's gonna take some time. The one that make
perfect sense to me, in my opinion, is the human exoskeleton. This, to me, it's a lot easier to implement. This will help people currently in the civilian world who can't walk, for example, who has, again, MS, right? Who can't carry heavy stuff. In the military, they have done it, right? The normal standard soldier in America are built to handle around 50 pound, 22, 23 kilogram per soldier of worth of backpack. But in reality is they carry around 140 pounds, about 64, 65 kilogram worth of stuff when they are in battlefield. With this new exoskeleton, human universal load carrier, it now allowed the soldier to carry up to 200 pounds of weight, help the soldier run at the maximum of 11 kilometers per hour for a long duration or a short burst of 16 kilometers per hour. Can you imagine carrying 200 pounds worth of stuff and being able to run that fast? It's already happening. Okay, so in the real world, process automation is already happening. Okay, we may not realize this. Replacing a stolen credit card. You pick up the phone, you call them, a robot pick up the sound and said, oh yeah, we need this. And the next thing you know, a new ATM card's coming into you. That's already happening in US. It's already being used, right? Identifying a credit fraud, for example. You know, you used to say you're using your credit card in Jakarta, you used to only buy a grocery store, right? And then suddenly there's a spike of purchase coming halfway across the world, which is make it impossible for someone to travel that fast to buy something that you normally never buy. The system will automatically lock them up and say, no, you can't do it because this is looking very suspicious, right? Intelligent agent, picking up the phone, chatbot. Some of you probably have used it, right? You feel like you are talking to someone. You're actually talking to a robot on the other side, all right? Those kind of things in society is already happening, whether you like it or not. Okay, so can the AI system actually work as efficiently, if not better, than the human brain? Absolutely. I give you an earlier example on the speed of the processing, which is about 10 times faster than what the human brain can do, right? Absolutely, yes. They can definitely replace us, right? My hypothesis on this is that if a brain function, just like any other electrical device, any data that is generated by the brain should be able to be replicated, including the ability to self-learn. Okay, what makes AI better than human? Processing speed. They can do it a lot faster than us human. A lot faster. Okay, so the question has always been, well, if that's the case, then will AI or Android, the robot, completely replace human? It's debatable, right? And I say why it depends, right? It's debatable because I'm sure some of you have heard this term called GIGO, G-I-G-O. That is short for garbage in, garbage out. I mentioned that is because AI will only work as effective and efficient as the person or as the human who programs it. If you have no idea what you're doing, you're putting in the information, or you are creating something and you're telling the AI and the robot to do some crazy things like, you know, the movie in Terminators, absolutely, it can happen. It can absolutely happen and take over the world, but it can also enhance human life. This is already happening. This is a real robot that is being developed in Japan, right? Honda created a robot that basically will help the older generation who is retiring in Japan, right?
they are having issue with population, right? People not giving birth anymore. So the older generation, they're kind of like, okay, who's going to take care of us when we get old and we can't move anymore? Japan has already created all of those robots to help them out. All right, here's a food for thought for you. This is just a reference, all right? It'll make a lot more sense after I explain it to you. But this is a Lockheed SR-72 Blackbird, okay? It's a reconnaissance aircraft that can reach the speed of 3.2, Mach 3.2, 3.2 faster than the speed of sound. The project was created in 1957. It was started in 1957. It was introduced in 1966. It was retired in 1999. And then as of 2022, today, this plane still holds the world record in the fastest made aircraft in the world. Okay? The point I'm trying to make is long game. Always play a long game. You cannot build something that can be used or can be planned to be used only for the next 1 day or 1 year or 5 years or even 10 years. That is too short. You need the long game. You need to create a long vision policy that is not being influenced by whoever the flavor of the week, the political party in charge. You need to have that long vision policy. You need to prepare the human resource, and this is the most important part, the infrastructure to support that policy. The reason why you need that infrastructure, remember what I mentioned earlier, you need good data. If you can't have good data, you're going to produce bad data. Garbage in, garbage out. You need to invest in the infrastructure. You also need to invest in the human resource. Remember, I mentioned it earlier, right? STEM education is important: science, technology, engineering, and math. And you should add it in there as well, computer science, right? That need to be in there, because remember what I mentioned it earlier, right? You don't have smart people, you don't have people who is skillful enough to program the computer. Garbage in, garbage out. So think of this, the autonomous ground resupply. Can you imagine autonomous vehicle, autonomous truck trying to drive on the road that is full of potholes, or on the road that may not exist anymore, which happen a lot of the time, right? You did not update the GPS and you tell the truck, the autonomous truck, to go to that route just to hit on someone else's house. Those infrastructure investment is very important to be had, okay? Appropriate strategic infrastructure in order for you to generate good data. Now that you have the data, you need the people, the human resource to process that data. Use computer to process it faster so that it can come up with something that will help the humanity. All right? This is a huge project. This is not something that you can do in a day or two. And this is why I said, you need a long game. You need to start small. Okay? In US, we have this term, this analogy, what we call, you have to eat the elephant one bite at a time. I'm not suggesting anybody will eat the elephant, but that's the analogy that we use, right? Eat the elephant one bite at a time, so that you can get to this point or this point. All right. My last 2 cents, I don't want to take too much of your time. This is my 2 cents, my advice. All right. This is always going to be the hardest thing that any country, anybody will have to go through. Change is always hard. Okay? Always going to be hard, but change will happen.
regardless whether you like it or not. So you have two choices, right? Do you want to be ready and be part of the change, or you got run over by the change and then finally realize that you need to change, play catch up, and be forced with the change? The second one is going to be a lot more challenging. So that's my presentation for today. I thank you for your time. I hope I made my point across. Really appreciate the opportunity to share my very limited knowledge in this field, and I'd like to hand the microphone back to the moderator. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, once again, the visionary Mr. Rudy Brighton with an astounding presentation. So, Cheryl, garbage in, garbage out, Yes. and data is key, right? And don't forget to, changes will always happen, whether you like it or not. Right? Definitely, one thing for sure. So to our participants, I'm sure you have so many questions and observations about this topic. Yes. So please leave your comments in our chat box. Yes, and would like to remind you once again to type your question in the chat box, like Uli said, and we will deliver them at the end of our third speaker presentation, all right? Please type in your name and your institution as well, and also please mention which speaker whom you would like to direct your question to. And dear participants, let us continue to the next presentation. We are in for a treat, ladies and gentlemen, because our next speaker is a professor of cultural anthropology at Boston University and also a former director of the Institute on Culture, Religion, and World Affairs. He is also joining us from the United States, Professor Robert Hefner. The Zoom floor is yours, sir. Selamat pagi, selamat malam kepada yang berada di negara-negara barat. Suara saya bisa terdengar? Can you hear me okay? Jelas, sangat jelas, Pak. Jelas? Jelas sekali. Oke, saya kira saya disuruh pakai bahasa Inggris malam ini kalau tidak salah. Jadi saya dari detik sekarang ini akan pakai bahasa Inggris. Terima kasih. Let me begin my remarks today by expressing my deep thanks to the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia for inviting me to, I think, a very timely and important forum event. I also want to express my special thanks to the Honorable Governor Agus Wijoyo for his leadership and vision in putting together this conference, and also especially to Bapak Jabinsen Purbo Esa MA, who kindly extended the original invitation to me and the terms of reference for the forum event. As the terms of the reference for the forum emphasize, for those of you who've had the opportunity to read it, we live in an age of extraordinary challenges, and the challenges that put in question the very nature of our global order. In the TOF, for terms of reference, I was provided for my own paper, I was invited to address the question of how do you measure the progress of human civilization, a rather big question. In the longer paper that I provided to the conference organizers, I addressed this question. But in my remarks today, because my longer paper is too long to present this evening, I want to focus in particular on the question of the progress of human civilization in the current age, and in particular, the question that was also posed in the terms of reference, apakah Indonesia mampu berkontribusi sebagai bagian dari membangun peradaban dunia? I think that's a very, very important question. It's a question to which I'm going to have a very positive response. I think Indonesia has a very special role to play in our era of globalization. And it brings certain unique cultural capacities, insights, and historical processes to bear from which other countries can learn.
Some of the most important of these lessons, if I can just comment briefly on the last two presentations, some of the most important of these lessons Indonesia has to offer have to do perhaps not so much for artificial intelligence, where certain perhaps slightly more technologically advanced countries have an advantage. But instead, I think Indonesia has greater lessons to offer on social intelligence dan kecerdasan nasional, kebangsaan. So most of the remarks that I'm going to present here are not about artificial intelligence, but kecerdasan nasional, national intelligence. And there, I think, Indonesia is a great country that has many insights to offer the world. Now, let me just back up just a bit, as the previous speaker did, and point out that I've done research and lived at various times in Indonesia now for the better part of 40 years, beginning when I was much younger than I am today. And that research, beginning in East Java, but extending to Central Java, Makassar, Sumatra Barat, it's provided me with an opportunity to live in villages and in cities across large portions of Nusantara. In the course of this research, I've also had the wonderful opportunity to collaborate with many thoughtful officials from the Ministry of Religious Affairs, Mora, from the Ministry of Education and Culture, the Foreign Ministry, and officials from the Indonesian Embassy here in Washington, D.C. I've also been involved in Indonesian affairs on the other side, or from the other perspective, that is from the perspective of the United States and international agencies in the U.S. State Department. Over the course of some 30 years, I served at various times as a consultant to the US government and also some international agency, both on matters related to Indonesia, but also more generally on debates related to Islam and world affairs. In fact, I want to begin my remarks this evening by going back 26 years to an event, indeed the first of the events in 1995, the first time I was invited to speak at the State Department. To my surprise, I hadn't been trained to address State Department offices, and I was rather surprised to receive the invitation. I was all the more surprised when I was told that the topic that I was to be asked to address was the question of Samuel Huntington's. I think some of you have heard of him. Samuel Huntington's thesis about the Benturan Peradaban, the crisis, the clash of civilizations. He had Sam Huntington, whom I knew. I knew, he's now passed away, but I knew Sam Huntington. I never agreed with him, but I knew him. I had participated in seminars with him in the 1990s. But I nonetheless was surprised when I was asked to address his thesis on the clash of civilization. Both in my remarks then, back in 1995 in the State Department, but also still today, I remain a staunch critic, opponent of Professor Huntington's clash of civilization. Instead, along with, I think, the organizers at Lemhannas of this conference, as well as with colleagues and friends here in the United States, in Western Europe, Turkey, in Indonesia, colleagues like Alfred Stepan, the late Alfred Stepan, or Ahmet Kuru, a Turkish political scientist. My objection to the clash of civilization thesis doesn't have to do with any conviction that culture and peradaban, civilization, are not important variables for the contemporary world order. They're deeply, deeply important. But instead, my opposition, my dissent from Huntington's thesis as to the clash of civilization has to do with his view that civilization consists of something that's fixed, isolated, and hermetic, isolated. Tidak ada sinergi lintas peradaban. I think that view is deeply, deeply mistaken. And I think here too, Indonesia, as a remarkable and great country, has much to offer as to just why that thesis, the Huntington thesis, is wrong. Indeed, the rise of the university, much of modern civilization owes so much to this institution that we today associate with the modern university. Now, we know that in the West, the modern university came into existence in the 12th and 13th century. The West did not have a tradition of madrasas
or higher education prior to that time. And what's interesting to remember, again, from this clash of civilization perspective, and so as to underscore that we, for many centuries, have not lived in an era of a clash of civilizations, but synergy lintas peradaban. It's good to remind ourselves that from the 12th and 13th century, this institution, the Western University, that proved so fundamental for the transformation of Western civilization and large parts of the world, it would not have been possible. The origins of the Western University and Western science would not have been possible were it not for the enormous contribution that Islamic civilization in particular, and such scholars as Ibn Sina, or Avicenna as he's known in the West, and Ibn Rushd, or Averroes as he's known in the West, the enormous contribution that they had made to the creation of a madrasa curriculum that included the natural sciences, the social sciences, as well as religious sciences. That was the model on which the Western University was based. And without that contribution from Muslim civilization to Western civilization, modern Western civilization would not be, and modern Western science would not at all be what they are today. So as we talk in this forum about civilizations, and that's what I was asked to talk about then, it's important to put aside once and for all Samuel Huntington's too simplistic model, a model that assumes that civilizations evolve separately and are forever defined by a single and unchanging set of values, and civilizations that stand in opposition to each other. It's not just today that they don't stand in opposition. It's been, as my university example showed, it's been the case for centuries that Western civilization, Muslim civilization, Indian civilization, Chinese civilization have shared great civilizational achievements in the sciences, in mathematics, in the humanities, and in philosophy. And that human civilization as a whole has been made better by not benturan peradaban, but the synergy lintas peradaban. And that's all the more true today. So what's this have to do about Indonesia? Now let me move on a little bit further. In the longer version of this paper that I presented for this conference, in which I am not reading this evening, I talk about civilization generally. But I want to devote the remainder of my remarks this morning to the special case of Indonesia. I think Indonesia is a great country. I think Indonesia's greatness is often overlooked, sometimes even by Indonesians themselves, because we live in a very complicated world. We live in a world where, as I just said, there's people who have ideas about civilization like Samuel Huntington. They're clearly wrong. And that if Indonesians take them seriously, they misunderstand the remarkable achievement of Indonesia and the position that it plays in the contemporary world order. So what do I mean? Let me take an example. I have 3 examples today. Many Western political analysts, and as I said, I've worked in policy circles for more than 30 years. Many Western policy analysts, and indeed even some human rights organizations, incorrectly assume that an American-style separation of religion and state, I think you know that phrase perhaps, separation of religion states, pemisaan antara negara dan agama, is and should be the model for religious governance in all nations around the world. However, this policy assumption that takes I'm an American, but this policy assumption that takes the American model as the model for the whole world is just wrong. Although there is no single European model, let's look at European countries. And when we look at them, we see that public religion and institutional collaboration, not pemisaan, but collaboration between religion and state authorities, that has been the model in the majority of Western democratic countries, not the American model. I say this as a proud American, but I say this as someone who also wants to underscore the American model should not be assumed to be the model for all of the world. And indeed, on this point of religion-state collaboration, Indonesia has an alternative model, an important model to offer. So inasmuch as Western European countries didn't follow the American pattern of pemisaan antara negara dan agama, it's not surprising that Indonesia too has developed a system of governance in which there's extensive
collaboration between religious and state authorities. And that rather than this being a kind of threat to democracy and pluralism, it's this collaboration as illustrated in the Ministry of Religious Affairs, as the Ministry of Education and Culture, and I might add, the Ministry of Defense and Armed Forces. I remember well back in the 1970s and 80s how I worked originally in a Hindu community, later in Muslims, how great a contribution the armed forces contributed to textbooks on Indonesian pluralism for non-Muslims, and how the armed forces defended the rights and the citizenship and the educational rights of Indonesia's minorities. So these Indonesian examples, my references to the European examples, remind us that there is no pemisahan, there doesn't have to be a pemisahan antara negara dan agama for democracy to flourish. And in this regard, Indonesia is in very good company, in the sense that it too has developed a system of governance in which, rather than seeing as religion and state as fully separate, religion and state have worked together in a Pancasila format, in a format of kebinekaan, rather than one religion or one community or one ethnic group dominating all others, but in a complex, enriched system of cultural kebinekaan that has, rather than weakening the institutions of democracy, has enriched them. Now, as the 2017 Constitutional Court decision on spiritual beliefs, aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, as that 217 constitutional decision made clear, Indonesian politicians and the Indonesian public continue to have certain disagreements on certain matters, but they're small matters, they're secondary matters, such as matters as to how many religions should be recognized by the state and whether aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa should be given, if you will, greater recognition. These are the kinds of issues about which Indonesians have a right to and continue to debate and discuss and disagree. But when we look, what the point I'm emphasizing is that Indonesia is exceptional in the sense that it has offered an example much more like the example of Western European countries. An example where, rather than insisting that democracy is only possible if you separate religious and state, Indonesia has offered an example where, with proper collaboration within the framework of Pancasila pluralism, that those religious traditions can not only contribute to, they can enrich and strengthen democracy. They can enrich and strengthen a citizenship that is plural and based on the kebinekaan, that is indeed the most remarkable quality of Indonesia. This country of more than 400, more than 700 ethnic groups, many, many small religions, as well as the 6 that are recognized. This country has managed to has achieved the remarkable political accomplishment of drawing these people together into a unified nation, shared by a vision of themselves as a people, notwithstanding their religious and ethnic differences. In this regard, Indonesia is, as I said at the beginning of this remarks, not just an exceptional country, it's a great country. My second and related contribution Indonesia can make to this issue of a synergy of civilization, seeing civilization is working together and learning from each other rather than involved in a benturan peradaban, as my friend Sam Huntington wrongly believed. A second lesson that Indonesia offers on this point has to do with Islam in democracy. Now, I've worked among Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, but I want to talk here specifically about the majority of Indonesians, and 87.2% of the population is Muslim. My point here is that, notwithstanding occasional challenges, we know that there have been debates about Islam and Negara. Indonesia has not only demonstrated that democracy and Islam are compatible, they tidak sama sekali perlu bertentangan. But Indonesia has also shown that Muslim scholars, educators, and political leaders are in fact central to the success of such a democratic undertaking. They're central to the success of a Pancasila democracy, rather than being
forces that should be pushed aside. They are central to the remarkable achievement of plural democracy and citizenship yang berdasar atas keberagaman Indonesia sekarang ini. Now, what exactly do I mean by this? What I mean specifically is that so remarkable about Indonesia is that Indonesia underwent an extraordinary democratic transition after 1998, and it would not have been possible. That democratic transition would not have been possible were it not for the hard work done by Islamic educators, by the leaders, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, and by the many, many fine Islamic educators in what is, without question, one of the most remarkable of achievements, institutional achievements of Indonesia. And I'm referring here to the UIN, EIN, State Islamic University system. This is one of the most remarkable Muslim educational systems in the world. And it was the role that this Muslim educational system, the State Islamic University system, played in disseminating the idea, in educating the broader Muslim public on the idea that no, democracy is not something that is not an Barat, a Western institution. Democracy is not something that's antithetical to Islam. The State Islamic University system, as well as the leaders in Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, for the better part of 30 years, emphasized again and again and again that democracy is not only compatible. Indonesian democracy, Pancasila democracy, is not only compatible with Islam, but Islamic values flourish more within the context of freedom and citizen recognition that a Pancasila democracy allows. Again, the democratic transition in Indonesia would not have been possible were it not for this efforts of socialization and education, this cultural shift in public opinion on the question of Islam and democracy, a cultural shift, a reception and acceptance of the idea of the compatibility of Pancasila democracy with Islam. This idea was absolutely essential for Indonesia's successful return to democracy in 1998, 1999. Now, let me emphasize again, as I said, I worked among Catholics, among Christians, Buddhists, and Hindus as well in Indonesia. And they too contributed, each of these religious communities in their own right, working, I might add, with the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Defense. I emphasize that again. The Ministry of Defense played a very positive role in this message of Pancasila democracy. All of these forces came together to, if you will, convince the public and socialize the idea that religion and democracy, Pancasila democracy, work together rather in a kind of separationist mold as the American secular model improves. There's one final thing. There's one final point, the third point that I'd like to emphasize in my last remark today, that has to do with the exceptionalness and greatness of Indonesia. And it has to do again with the Indonesian armed forces. It has to do again with the Indonesian armed forces. Here we are talking at an institution that historically, perhaps not today, it's independent today, but historically it had some ties with the Indonesian part. And the point that I'd like to make is the central role played by the Indonesian armed forces in this return to democracy, Pancasila democracy in 1998, 1999. What do I mean by this? My point is best illustrated by way of an international comparison, a comparison with Egypt. Let's compare Mesir dan Indonesia. Bandingkanlah Mesir dan Indonesia. In some respects, the Indonesian military in 1998 resembled the Indonesian military in 2010, as the Egyptian military in 2010, as Egypt veered toward what eventually became, in 2011, the Arab Spring. Both the Indonesian and the Egyptian military in both the Indonesian and Egyptian militaries played a proud role in guarding and maintaining their country's national independence. Both militaries are also extensively involved in societal and economic, as well as defense affairs. So the militaries look very similar. And in the early years of the Indonesian transition in 1998 and the Egyptian transition in 2010,
both militaries seemed at first to take a very similar attitude towards the democratic transition. Both, if you will, lent their support to the return to democracy in Egypt. This was in the aftermath of Mubarak. In Indonesia, it was, of course, in the aftermath of President Suharto's resignation. However, after this point, after this initial support for this return to democracy, a democratic transition, the attitudes, involvement, and contribution of these respective militaries to democratic transition could not differ more profoundly. In response to the authoritarian missteps of President Morsi, I recognize President Morsi of Masir made many mistakes, but in response to those mistakes, the military in Egypt intervened and expelled the Morsi government from power and effectively brought the democratic transition to an end. Again, my point here is not to condemn or applaud Egypt one way or another. I want to underscore similarly that on this point of support for the democratic transition, the Indonesian military's attitude was profoundly different. The Indonesian armed forces supported the educational and electoral and legislative reforms which were at the heart of reformasi. And in so doing, it contributed vitally to Indonesia's democratic transition. And in this regard, it differed massively from the attitude of the Egyptian military. So in this regard, again, Indonesia stands as an exceptional country, a remarkable country, a country that is, in its own way, notwithstanding the difficulties it's experienced in the early years of the Republic, Indonesia is a great country. And a great country that speaks above all to a world that needs an example of a society like Indonesia, that from its own complex background, and yes, having suffered at certain points, penjajahan, colonialism, having suffered the conflict of the 1950s, the Orde Lama, having suffered the difficulties of 1965-66, yes, today has established itself as a shining example of the compatibility Professor? Professor, yes. Okay, thank you so much. Rather than weakening democracy through these, through all of these achievements, Indonesia has demonstrated that the key to making democracy work is not to follow a single one-size-fits-all model of democracy, but to recognize that for democracy to work, it must sink its roots deep into its own society, into its own traditions of civilization and peradaban, into its own traditions of sopan santun, civility. And it's because Indonesia has done that, that Indonesia is today a great country that offers enormous lessons for the entire world. Thank you very much. Terima kasih banyak. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Thank you, Professor. Thank you once again, the insightful Professor Robert. What a great reminder for our plural democracy, right? Okay. Amazing. All right, to all participants, we share that you have so many questions and regarding to this topic, so please leave your comments in our chat box. We'd like to remind you to type in your questions in the chat box. Our team will curate your questions and we will deliver them by the end of our fourth speaker's presentation. So please type in your name and also type in your institution as well. And also please mention to us which speaker whom you would like to direct your questions to. Yes, ladies and gentlemen, for the next presentation, we are in for a treat. Our next speaker is a world-renowned anthropologist. Anthropologist and socio-ethnologist, yeah. Yes. So coming up on stage. So yes, we will have Dr. Jean Couteau joining us on stage in a very short while. Yes. Oh, okay. You want to go straight to the podium? Ya, mungkin lebih baik ya. Go ahead. Ya, terima kasih.
Tadi saya berpikir saya akan memakai bahasa apa. Tetapi sekarang sudah saya mengambil keputusan saya. Saya akan memakai bahasa Indonesia. Dan memulai intervensi saya harus katakan bahwa saya tidak mengambil nada yang sepositif pendahulu saya. Saya akan berbicara tentang geopolitik, tetapi dengan menekankan evolusi struktural dari masyarakatnya. Kenapa saya mengangkat itu evolusi struktural? Karena struktur masyarakat yang akan menerima dampak dari transformasi teknologis, dari kekurangan sumber daya alam, dan dari masalah ekologis yang akan dihadapi, dan juga dari perombakan teknologi. Saya tidak sepenuhnya yakin kalau masyarakat dunia mampu menampung perombakan yang menanti kita. Perombakan tidak hanya menyangkut Indonesia, tidak hanya menyangkut negara berkembang, tetapi juga menyangkut Eropa dan negara maju. Dan izinkanlah saya memberikan satu prognosis yang mungkin akan kelihatan sedikit skeptis. Pertama, bila kita melihat sejarah, perombakan teknologis di negara maju di Eropa, katakanlah, disertai goncangan yang hebat. Kolonialisme, komunisme yang merupakan penyakit dari kapitalisme, dan Nazisme yang juga merupakan penyakit. Itu berarti bahwa masyarakat demokratis sekarang ini tidak selalu mampu menjadi demokratis. Ada masa lalu yang lebih berat daripada itu. Misalnya bila kita melihat situasi negara maju sekarang ini, agar mempertahankan gaya hidup yang konsumtif, sangat konsumtif, negara maju mengekspor kapital. Dengan mengekspor kapital, mereka memberikan sumbangan pada pembangunan negara-negara lain. Bersamaan waktu, mereka untuk menekan tenaga kerja, mereka menekan biaya tenaga kerja, mereka mengimpor tenaga kerja dari luar. Hal-hal seperti ini sekarang ini tengah mempunyai dampak yang negatif. Di Amerika, di Eropa, ekspor kapital, delokalisasi, berarti ada daerah-daerah yang kian dimiskinkan. Dengan impor tenaga kerja, berarti persatuan kaum buruh yang menjadi tulang punggung dari demokrasi lama pecah. Kita melihat dua fenomena yang bertentangan satu sama lain di negara-negara maju. Di satu pihak, orang terdidik ataupun orang bermodal, bermental kosmopolit, universal. Tetapi di dalam
negeri masing-masing negara maju, cemburu terbagi antara cemburu lokal, cemburu imigran. Kita saksikan ksenofobia baru. Dan dengan ksenofobia terdapat risiko seperti kita melihat di Amerika, seperti kita lihat di Inggris, seperti bahkan kita lihat itu di Perancis dan di negara Nordik. Kita melihat risiko gerakan ultranasionalis baru ekstrem kanan yang mengancam demokrasi. Maka kita bisa sedikit bertanya apa yang sedang terjadi. Di dalam paper saya juga membicarakan China. Katakanlah secara singkat China memang bisa bangun akibat dari investasi pemodal 40 tahun yang lalu, ketika China mulai terbuka. Mereka kemudian melakukan satu sistem managed economy dan sekarang managed society. Saya tidak akan berbicara banyak tentang China. Tetapi problem China adalah apakah China, kebutuhan China tentang sumber daya alam, apakah akan menekan geopolitik dunia. Dan dalam jangka lebih panjang, di dalam negeri, apakah otonomi perorangan, otonomi individu, yang berkembang selaras dengan kemajuan, apakah akan mengancam pada saat tertentu, apakah dalam 10 tahun, atau apakah di dalam 20 tahun, apakah akan mengancam keseimbangan intern China dengan dampak pada geopolitik dunia. Tapi yang terutama saya ingin bicarakan, karena ada kaitan dengan Indonesia yang saya cintai sekarang ini, adalah risiko goncangan geopolitik yang muncul di sebagian cukup besar negara dunia. Dan di situ saya mengacu pada satu konsep yang saya sebut Gutenberg Syndrome. Kita pada umumnya berpikir bahwa pengetahuan selalu berarti pencerahan. Tetapi bila kita melihat sejarah, bila kita lihat ke belakang sampai ke Gutenberg, apa yang kita saksikan? Alkitab mulai disebarluaskan. Orang menjadi otonom di dalam tafsir Alkitab. Akibatnya 50 tahun setelah Gutenberg, orang yang otonom itu mempertanyakan keabsahan tafsir pendeta-pendeta tradisional. Muncul Luther. Tetapi di samping Luther, muncul orang seperti John of Leyden, yang pada waktu itu merupakan sejenis ISIS Kristen. Sekarang yang saya prihatinkan, melihat situasi di dunia, adalah pengulangan dari Gutenberg Syndrome di sebagian cukup besar negara-negara dunia. Apa yang kita saksikan, literasi, artinya kemampuan orang membaca di dalam sebagian besar satu masyarakat,
adalah sesuatu yang baru 40 tahun, baru tahun 70-an di Indonesia ya. Dan lebih baru lagi di sebagian besar dari negara Arab ataupun di India. Apa yang kita saksikan? Orang mulai jadi otonom di dalam cara mereka menafsir kitab-kitab suci, baik kitab suci Islam maupun kitab suci Veda maupun Alkitab di Afrika atau di Brazil. Semakin mereka mulai terdidik, semakin mereka menjauh dari tafsir tradisional yang ditawarkan apakah oleh pendeta, oleh sadhu atau oleh ulama ya. Akibatnya apa yang terjadi? Terutama kalau negara yang bersangkutan ditimpa kegagalan ekonomi atau kegagalan politik ya. Itu orang yang baru sadar literasi, baru mulai tafsir kitab suci. Mereka memakai kitab suci sebagai sarana untuk menggugat pemerintah-pemerintah. Dan hal ini kita sudah saksikan di sejumlah negara Arab atau di Asia Selatan sejak beberapa puluh tahun. Gerakan ekstremis Islam muncul dari tafsir kembali yang bukan lagi tafsir ulama tradisional terhadap agama yang dijadikan satu sarana politik. Tetapi kita tidak hanya menyaksikan itu di negara-negara Islam. Kita juga menyaksikan itu di negara seperti India. India berarti 1.400.000 penduduk dengan lebih dari 200 juta penduduk beragama Islam. Dan pemerintah India sekarang dipegang oleh penafsir baru atas kitab suci India. Dan atas nama tafsiran baru itu, pemerintah India sedang merombak, merusak hubungan tradisional yang ada antara orang Hindu dan orang Islam. Saya sendiri ada kenalan dari École des Hautes Études en Sciences Sociales di Paris ya, yang 20 tahun yang lalu pergi ke dekan. Dulu katanya di dekan para yogi dan para sufi berdiskusi filsafat seperti pada waktu Akbar. Sekarang katanya tidak bisa dilakukannya. Kita bakal menemukan fenomena yang sama di kalangan orang Buddha. Agama Buddha dimitoskan di Amerika, di Eropa sebagai agama perdamaian. Tetapi kita saksikan bahwa juga tidak selalu demikian. Kita melihat bahwa di Burma atau tepatnya di Myanmar, itu agama Buddha juga seperti agama-agama lainnya, itu dijungkar balikan untuk dijadikan sarana bigotry, sarana kesempitan berpikir dengan minoritas yang jadi korban. Di dalam hal ini minoritas Rohingya.
Kalau di Sri Lanka tidak jauh bedanya juga. Sikap politikus Buddha terhadap orang Tamil. Ya. Maka kalau saya mendengar tadi teman-teman berbicara secara linear terhadap kemajuan yang akan digapai oleh manusia berkat teknologi ini atau intelijensia artifisial itu, saya bilang, okay, man, tapi tunggu sebentar. Tunggu melihat bagaimana gejala sosial. Dan kenapa saya berbicara sekarang ini seperti saya lakukan, sekarang ini juga, ya agar ada kesadaran tentang risiko-risiko tersebut. Sekarang bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia ada kemungkinan jatuh di dalam perangkap Gutenberg syndrome? Situasinya kompleks ya. Memang di Indonesia seperti di negara-negara berkembang lainnya di dunia, kita juga ada masyarakat yang baru keluar dari kebuta urufan, baru terbuka pada pengetahuan. Dan di situ berbahaya. Di Indonesia memang sudah mulai ada orang yang tidak lagi patuh pada apa yang dikatakan pemuka dari Nahdlatul Ulama atau dari Muhammadiyah. Kita melihat mereka di jalan di Jakarta. Kita melihat mereka juga di gerakan-gerakan tertentu, ya, seperti Hizbut Tahrir atau seperti FPI. Ya. Yang jadi masalah, apakah kemungkinan tafsir baru dari agama yang mengambil satu bentuk politik mampu menggoncangkan pemerintah Indonesia, bukan sekarang, saya tidak bermaksud sekarang, tapi di dalam 15-20 tahun lagi. Tidak mustahil fenomena itu terjadi. Fenomena itu bisa saja terjadi, terutama bila kita gagal menerapkan keadilan sosial yang lebih baik di Indonesia. Oleh karena di Indonesia kita kekurangan partai yang membela kepentingan rakyat kecil. Bila kita gagal mencapai tahap keadilan sosial yang lebih tinggi, ya, pasti akan muncul. Dan itu tidak terbatas pada Islam di Indonesia. Saya sendiri tinggal di Bali. Ya. Di situ pun ada orang yang bikin tafsir baru atas agama Hindu untuk memberikannya satu konteks, satu kandungan politik. Jangan kita lupa bahwa di DPD terakhir di Bali, ya, siapa yang mendapat paling banyak suara? Memang orang yang menyatakan diri nasionalis, tetapi yang rumus konseptualnya adalah rumus Hindu sempit. Maka kita harus waspada demi menjaga persatuan bangsa ini yang saya cintai. Tetapi sekarang mengapa saya masih optimis, ya? Seperti dikatakan tadi Pak Effner, ya.
Orang Indonesia bukan sekedar negara Islam. Indonesia bukan Pakistan, bukan Syria, bukan Lebanon. Di dalam tradisi keindonesiaan terdapat sikap kalau berhadapan dengan yang berbeda. Di Indonesia, kita tidak mau melihat perbedaan. Kita mau melihat persamaan. Itulah ciri utama keindonesiaan. Dan ciri utama tersebut ada dasar historis dan dasar geografis. Karena pendatang di Indonesia selalu datang dari seberang laut, bukan dari seberang sungai seperti di Eurasia. Kalau di Eurasia, dari seberang sungai dia menyerang. Kalau di Indonesia, dari seberang laut dia berdagang, lebih dari menyerang. Maka ada tradisi menerima orang dari seberang laut. Lebih-lebih lagi, di Indonesia tidak ada tradisi musuh bebuyutan. Ya. Orang Belanda tidak lagi dibenci sama sekali, tidak. Jepang juga tidak demikian. Dengan Malaysia paling-paling ya untuk goyang saja gitu ya. Tidak ada kekasaran di dalam tradisi politik masyarakat Indonesia. Lebih penting lagi, dan di situ saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Effner tadi. Meskipun rumusan saya berbeda. Indonesia mempunyai satu sistem mengelola identitas yang unik, yang berfungsi di dalam keindonesiaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip negara, pada Pancasila, mengacu juga pada Bhinneka Tunggal Ika. Ada satu sistem institusional yang menempatkan orang pada tataran semua yang sama. Negara netral dari sudut etnis dan dari sudut agama. Dan memang seperti juga dikatakan Pak Effner tadi, ya, itu angkatan bersenjata dalam hal ini memainkan peran yang amat penting. Lembaga-lembaga nasional Indonesia, ya, angkatan perang, kepolisian, peradilan, selalu multi etnis, selalu multi agama. Dan di dalam setiap lembaga tersebut terdapat kesempatan untuk orang dari manapun asalnya, ya, mencapai posisi tertinggi. Maka saya tetap optimis terhadap Indonesia. Sekarang karena saya diminta memberikan beberapa nasihat atau usul, ya. Apa usul saya, ya? Pada tahap global, menghadapi goncangan yang akan terjadi, kita di sini harus cool-headed, berkepala dingin. Hemat saya juga, bila di India, Pakistan, Timur Tengah terjadi
goncangan terus-menerus, cool-headed juga. Bukan nasihat, karena itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Ya. Di luar itu, jangan terlalu kepukuh. Di situ saya belum tentu setuju dengan Pak Effner. Jangan terlalu kepukuh oleh paradigma demokratis Barat. Demokrasi Barat sekarang berada di dalam ancaman. Ya. Teruskan pendirian demokrasi Indonesia. Tidak sempurna. Tetapi apa artinya demokrasi? Demokrasi berarti memperluas sistem tawar-menawar antara komponen masyarakat. Dan itu memang yang kian dilakukan di Indonesia. Adapun hubungan dengan China, cool juga. China akan ada kebutuhan tentang sumber daya alam. Selama China dimasukkan, diintegrasi dalam sistem tawar-menawar multipoler, ya biar turut kerjasama dengan China seperti dilakukan selama ini. Kecuali bila komunisme China menjadi lebih berbahaya lagi, kecuali disulap menjadi ultranasionalisme. Kalau itu terjadi, saya tidak tahu, bahaya. Tentang Indonesia, ya, kita memang harus mengambil tindakan agar Gutenberg sindromnya tidak menjadi satu penyakit yang terlalu meluas. Dan jelas, tindakan yang harus diambil pada hemat saya ada kaitan dengan pendidikan. Bila awal dari pendidikan bermuara pada bahaya radikalisme, harus kita melawan kecenderungan tersebut. Bagaimana? Dengan menekankan pendidikan yang lintas agama. Jangan dalam sistem pendidikan hanya kita menekankan agama sendiri, hendaknya pada hemat saya agama-agama lain juga dipelajari secara cukup lama untuk murid-murid SMA. Dan dari sudut demokratis, jangan membiarkan satu partai agama menjadi penunjang dari tuntutan sosial, kecuali kalau partai tersebut, dan memang ada di Indonesia, kecuali kalau partai tersebut sudah terbukti asas demokrasi Pancasilaisnya. Maaf, saya tidak bisa bicara lagi, saya mulai capek ya. Tapi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeong Kuto. Kita masuk sesi tanya jawab 20 menit lagi. Mau menunggu bersama kami di tengah? Ya, boleh. Silakan. Silakan. Thank you so much. Thank you so much. Kita berikan tepuk tangan yang hangat sekali lagi hadirin sekalian. We also hope that Indonesia will not experience the Gutenberg syndrome, right? Betul sekali, menarik ya. So that was the profound and razor-sharp Dr. Jeong Kuto with a remarkable presentation. And to our participants, I am sure you have a lot of questions and observations about this topic. So please do leave your comments in the chat box.
Yes, we would like to remind you to type your question in the chat box because our team will curate your questions and we will deliver them by the end of our speaker presentation. Please type in your name and also your institution as well. And also please mention to us which speaker whom you would like to direct your question to. And dear participants, we are excited to present our fourth speaker for today, an esteemed academic and intellectual who will join us virtually, Rector of International Islamic University of Indonesia, Professor Dr. Komarudin Hidayat. The Zoom floor is yours, sir. Start now? Yes, sir, go ahead. Okay, thank you. Well, thank you, Pak Agus, for inviting me to this very prestigious forum. I was asked first in Bahasa Indonesia, then changed into English, but no, I think I should back to Bahasa Indonesia. And could you help me to posting my slide? I wrote some briefly in English language. Well, actually, many things that I would like to share has been explained eloquently by my friend, Professor Hefner. Thank you very much, Prof. My topic in this forum is the relation between nationalism, religions, and transnationalism. Let me explain further in Bahasa. It will be easier for me and for the audience. Berapa kali saya kalau ketemu para peneliti asing tanya pada saya, campur heran, mengapa Indonesia yang begitu pluralistik masyarakatnya kok bisa bersatu dan bertahan. Bahkan dulu ada rumor akan terjadi balkanisasi di Indonesia, tapi ternyata tidak. Dan kedua, pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, bagaimana menjelaskan bahwa Islam dan demokrasi itu kompatibel di Indonesia. Sesuatu yang tidak terjadi di Timur Tengah misalnya. Dan yang ketiga, bagaimana masa depan hubungan agama dan nasionalisme di Indonesia. Tiga hal itu yang ingin saya eksplor dalam kesempatan ini. Yang pertama, ada satu pertanyaan antropologis. Nah, ini bidangnya Prof. Hefner. Dulu di Nusantara ini dominan agama Hindu dan Buddha, kemudian beralih dominan Islam, muncul Kristen, Katolik, ada lagi paham komunisme, kapitalisme, dan berbagai paham itu mudah tumbuh di Indonesia. Ada beberapa analisis yang mengatakan, apakah penduduk Nusantara ini apresiatif pada barang asing, ataukah akomodatif, ataukah selektif, atau bangsa Indonesia ini sungguhnya lembek, tidak punya pendirian yang ketat, sehingga mudah berubah-ubah. Itu pertanyaannya. Ini banyak analisis tentunya. Yang berikutnya ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan, arkipelago, itu mentalnya lebih terbuka untuk menerima budaya asing. Ini beda dengan masyarakat kontinental, itu cenderung eksklusif tertutup. Nah, Indonesia tinggal di daerah kepulauan, dan kedua, kita tidak pernah terlibat dalam satu pertikaian untuk memperebutkan sumber alam, karena alam kita cukup memanjakan penduduknya. Ya. The nature has spoiled its people. So we don't face the hardness of the heat and cold like the people who live in the desert and the subtropic countries. Nah, ini membuat masyarakat kita itu sebenarnya toleran, senang berkawan, senang bergaul, dan kita tidak perlu berjuang memperebutkan sumber daya alam, sehingga apa? Yang muncul adalah seni, yang muncul kemudian keberagamaan. Jadi seni dan agama tumbuh dimungkinkan karena kita banyak waktu, leisure time itu banyak dinikmati oleh masyarakat Nusantara. Dan ketenangan, kedamaian, kerukunan itu terusik ketika datang penjajah imperialis.
Sehingga ada satu tesis, sungguhnya andaikan Indonesia ini tidak ada imperialis yang datang, mungkin sekali di Nusantara ini akan terdiri banyak kekuasaan, dinasti-dinasti dari Aceh sampai Ternate. Karena masing-masing wilayah itu punya kekuasaan kerajaan yang otonom. Dengan analisis ini debatable. Andaikan Belanda tidak menjajah, mungkin tidak ada Indonesia. Tapi karena dijajah, mereka lelah dan marah sehingga mereka bersatu. Semangat untuk bebas merdeka memiliki rumah Indonesia ini melupakan, menguburkan sentimen-sentimen etnis kekuasaan lokal. Hanya saja perlu diingat bahwa berbagai penguasa lokal bergabung ke Indonesia itu tidak dengan cek kosong. Mereka punya harapan. Aku rela bergabung pada Nusantara, pada Indonesia, agar ke depan rakyatku semakin maju, semakin makmur. Sehingga pertanyaannya sekarang, apakah setelah kita mendekati seabad ini, warga Nusantara ini semakin maju, makmur, adil atau tidak? Nah, itu hemat saya yang perlu kita kawal terus. Karena tujuan kemerdekaan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang bermartabat. Yang berikutnya, setelah Indonesia merdeka, dan di situ dikatakan oleh Prof. Bob Hebner tadi dengan sangat fasih bahwa Islam di Indonesia punya tradisi yang merupakan elemen pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan berserikat, kebebasan membuat civil movement di luar negara. Dan ini yang tidak dimiliki negara-negara di Timur Tengah. Mereka lama hidup di bawah kekuasaan up and down, top-down society, pyramidal society, sementara Islam di Indonesia punya jasa, punya andil dalam mengantarkan republik ini. Kolektif memori yang ada pada umat Islam ini, yang kemudian selalu menjadi satu ingatan kolektif ini punya nilai positif dan negatif. Positifnya apa? Bahwa umat Islam punya jasa besar melahirkan republik ini, sehingga muncullah kompromi. Indonesia itu bukan negara sekuler, tidak juga teokratik, tapi ini republik. Jadi ini satu watak bahwa umat Islam Indonesia itu pada dasarnya yang moderat. Buktinya apa? Buktinya adalah dorongan dan support yang konsisten untuk menjaga republik ini berdasarkan demokrasi. Dan ini beruntung dikawal oleh ormas terbesar semacam Muhammadiyah dan NU dan juga lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Inilah yang dikatakan oleh Prof. Hefner tadi, kalau ini berhasil, Indonesia menjadi satu model, memberikan kontribusi besar pada teori politik dan kepada dunia, bahwa ada satu model bagaimana antara local culture, agama, dan modernisme itu bisa tumbuh bersama, yaitu di Indonesia. Tapi ada pertanyaan muncul adalah bahwa setelah Indonesia merdeka, tapi juga ada imajinasi baru. Jadi Indonesia ini negaranya lahir duluan, yaitu Agustus 45, tapi sebagai nation, it is still in the making to be Indonesian. Nah, ini bedanya dengan Amerika. Di Amerika itu untuk menjadi Amerika ada peristiwa meninggalkan kampung halaman. Orang-orang dari Eropa ingin mendapatkan kebebasan, to get the freedom, the land of freedom in America, they leave their country from Europe. Ada peristiwa meninggalkan negaranya, aku menjadi masuk Amerika. Dan di Amerika dibangun satu konstitusi, dikawal sampai sekarang. Tapi di Indonesia, untuk menjadi Indonesia, seseorang tidak perlu meninggalkan kampung halamannya. Dan mereka masih terikat kuat dengan bahasa, makanan, tradisi lokalnya. Jadi yang namanya Indonesia itu satu imajinasi. Tidak ada peristiwa fisikal to be Indonesia sebagaimana orang datang ke Amerika. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa nenek moyang kita atau orang tua saya itu masih merasa lebih orang lokal, orang daerah. Agamanya, tradisinya, makanannya. Jadi Indonesia itu sebuah the imagine society, nation in the future. Tapi negara lahir duluan. Baru belakangan ini muncul satu hybrid generation, new generation, millennial generation, yang mereka semakin meng-Indonesia.
Jadi dalam konteks nation, Indonesia itu lebih merupakan kata kerja, meng-Indonesia. Mereka produk generasi perkawinan silang, cross-culture marriage, yang melahirkan new generation, hybrid generation. Mereka tidak lagi terikat kuat pada tradisinya, contohnya bahasa. Mereka tidak bisa bahasa daerah, tapi mereka juga sayangnya belum menemukan bangunan rumah Indonesia secara kokoh dan membanggakan. Ini tantangan bagi milenial. Jadi kalau di Amerika itu ada sederet namanya bapak-bapak bangsa, ada ilmuwan-ilmuwan, ada pemenang Nobel dan sebagainya. Di Indonesia, potret Indonesia ini tidak begitu membanggakan. Kita sulit mencari tokoh-tokoh yang inspiring. Dan kalau kita bicara Indonesia, kita membaca Indonesia dari Jawa, dari pusat, dari gedung yang mapan. Tapi sekali-kali kita perlu membaca Indonesia dari pinggiran, dari Papua, dari perbatasan, maka wajah Indonesia akan lain. Nah, ini salah satu agenda lewat forum ini hemat saya yang perlu kita catat, kita kawal ke depan. Bagaimana agar Indonesia, Pancasila sebagai pengikat persatuan, that's okay, it's work properly, successfully. Tapi Pancasila sebagai ideologi yang sakti, living values, maka kesaktiannya perlu diuji. Betulkah dia sebagai mengantarkan pada terwujudnya cita-cita kemerdekaan, adil dan makmur? Kalau itu belum, maka pertanyaannya di mana letak kesaktiannya? Karena tujuan berbangsa bernegara itu adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan Indonesia. Nah, oleh karena itu ketika sekarang sudah merdeka, muncul berbagai imajinasi. Misalnya ada imajinasi yang sifatnya transnasional, Islamism transnasional. Pernah juga komunisme itu transnasional, kapitalisme transnasional. Bahkan kekuatan yang lokal itu kepercayaan lokal itu kan terpinggirkan. Kalau kita dalam agama itu hampir semua besar, itu agama besar itu bukan Indonesia asli. Tapi dia sudah punya akar, diterima, dan itu menjadi sub dari cita-cita berbangsa bernegara. Inilah satu kontribusi yang hebat, artikulasi agama di Indonesia itu telah menyatu dengan budaya, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Karena agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Ketika Islam datang ketemu masyarakat yang peradabannya tinggi seperti di Jawa khususnya, maka artikulasi Islam itu menjadi juga high expression of Islam. Tapi ketika Islam bertemu dengan budaya yang senang perang, the war of culture, maka ekspresinya ya perang. Gitu. Artinya apa? Bahwa agama dan budaya, agama itu mempengaruhi budaya, tapi sekaligus agama dibentuk oleh budaya ketika dia tumbuh. Nah, oleh karena itu, sekarang ini ada fenomena menarik ketika Islam di Indonesia yang tradisinya itu memang moderat dan sudah tinggi culture-nya, maka sangat kaya sekali. Kalau kita bicara kebudayaan Islam di Indonesia, sangat kaya dibanding ekspresi Islam di Timur Tengah. Di Arab misalnya, itu sense of history, apresiasi pada sejarah itu kan kurang sekali. Nah, di Indonesia lebih tinggi. Berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa imajinasi misalnya yang baru tentang ada khalifah dan sebagainya, itu sesungguhnya produk sejarah dan itu bukan produk Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia ini menarik hubungan agama dan negara. Contohnya gini, apakah agama di atas negara atau agama di bawah negara atau agama sejajar dengan negara? Ini kadang-kadang sengaja diperhadapkan. Saya pernah masuk dalam satu training di kalangan radikalis, dia mengatakan gini, anak-anak, lebih tinggi mana antara konstitusi dan kitab suci? Anda lebih percaya pada ulama atau percaya pada politisi? Politisi ngomongnya konstitusi, tapi pada korup. Anda percaya pada mana? Pada ulama, pada kitab suci, atau pada konstitusi, pada politisi? Pertanyaan ini ya mudah sekali kan, simple. Mereka tentu akan tertarik pada kitab suci karena kitab suci datang dari Tuhan, konstitusi itu produk dari para politisi gitu. Nah, hal seperti ini sengaja di-frame, didesain oleh kekuatan-kekuatan baru yang punya new imagination tentang Indonesia. Tapi kita bersyukur bahwa di Indonesia hubungan antara keagamaan
dan keindonesiaan ini telah selesai, telah menyatu. Yang diperlukan adalah bagaimana agar komunitas Muslim ini jangan melahirkan satu konflik of loyalties, loyalty konflik. Jadi konflik loyalitas ini jangan sampai terjadi. Makanya di Indonesia perlu pendidikan tentang kebangsaan, keagamaan itu kurikulumnya didesain dengan rupa agar tidak menimbulkan dikotomi, konflik loyalitas, oh aku lebih loyal pada agama atau bangsa. Tidak. Pancasila itu memang menarik sekali, ketuhanan. Dan silahkan masing-masing agama membangun narasi keyakinan menurut agamanya, tapi bertemu dalam kebertuhanan yang Maha Esa. Begitupun kemanusiaan, silahkan Anda orang punya agama, tunjukkanlah karena Anda beragama, Anda semakin berkemanusiaan. Dan kemanusiaan itu manifestasi dari kebertuhanan. Oleh karena itu, semuanya ini tidak dipisahkan. Kalau saya bertuhan, maka konsekuensinya aku harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana? Kemanusiaan orang-orang yang terdekat dengan saya. Siapa yang terdekat? Sesama bangsa Indonesia. Nah, hanya orang yang bertuhan, orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan, orang yang mencintai sama manusia, maka dia akan bisa bermusyawarah dengan penuh hikmah bijaksana. Orang tidak akan bisa melakukan musyawarah kalau tidak punya respek pada sama manusia. Dan kalau orang bisa melakukan musyawarah, maka ada meeting of concern, maka rame-rame, yuk kita wujudkan kehidupan bersama, keadilan, kesejahteraan. Nah, ini saudara sekalian, secara kronologis, paradigmatik, ini luar biasa bangunan Pancasila. Yang kurang adalah perlu kita kawal. Sebab kalau tidak, sekarang ini ada satu challenge dari kekuatan, dari contoh-contoh prestasi tingkat global. Banyak negara yang tidak bicara agama, tapi mereka lebih damai, lebih adil, lebih baik, korupsi rendah, dan mereka bisa menghargai keragaman beragama. Jadi di sini perlu untuk di struktur ulang wacana-wacana keagamaan itu ukurannya itu adalah harus pada dimensi praksis bahwa kalau Anda beragama maka tunjukkan Anda lebih berkemanusiaan. Kalau Anda beragama maka tunjukkan Anda lebih komited pada keadilan kesejahteraan. Ini sudah sekalian beberapa hal yang hemat saya mesti kita kawal. Oleh karena itu perlu sekali kita mempelajari ulang berbagai kurikulum yang ada. Saya pelajari sekian banyak buku-buku pelajaran agama. Itu sedikit yang menekankan dimensi praksis kemanusiaan. Lebih pada vertikal, kadang sejarah perang, padahal teks dan konteks tidak bisa dipisahkan. Teks itu mempengaruhi konteks dan konteks mempengaruhi teks. Nah, Indonesia satu masyarakat yang unik, yang sangat potensial menjadi satu kiblat baru. Jadi kalau disebut tadi ada Universitas Indonesia, Internasional Islam Indonesia, kami ingin Indonesia ini bukan sekedar tujuan wisata, tapi tujuan studi. Kekuatan studi di Timur Tengah itu kekuatan teksnya, itu sangat kuat sekali. Karena salah satu warisan Islam itu melahirkan the culture of text, itu kuat sekali. Sementara tradisi pendidikan di Barat itu sangat kuat dalam analisisnya secara rasional, empiris, sosiologis. Jadi, nah Indonesia kaya dengan konteks. Nah sekarang bagaimana di Indonesia perkembangan studi keberagaman itu adalah bisa mengintegrasikan kekayaan teks dari dunia Timur Tengah, Arab, ya, lalu analisis yang rasional, kritis, objektif dari Barat, untuk melihat konteks Indonesia. Ini salah satu agenda yang kami sedang lakukan. Dengan demikian kemudian Indonesia memberikan kontribusi dan sebagai sarana diplomasi dalam konteks global. Terakhir, sebagai pengantar, pertanyaannya adalah apa hambatan-hambatan yang menjauhkan atau menghalangi terwujudnya cita-cita kemerdekaan itu? Saya melihat satu hal yang di depan mata bahwa sekarang ini kita berada pada era pergeseran peralihan generasi. Kita tahu satu generasi itu sekitar 20-25 tahun, sejak anak lahir sampai sarjana, kalau dihitung itu ada 25 tahunan, itu satu generasi. Nah, setiap generasi di Indonesia ini terjadi perubahan politik budaya pada tingkat nasional.
sejak lahirnya Budi Utomo tahun 2020, kemudian 1908, kemudian 1928 itu Sumpah Pemuda. Jadi ini satu generasi. Kemudian tahun 45 itu peristiwa nasional kemerdekaan Agustus, jadi tiap 25 tahunan. Kemudian 65 terjadi suatu konflik, gejolak, metamorfosis, diuji kohesi kita sebagai sebuah bangsa dan ternyata lolos, itu 65. Dan tahun 87-an itu panen sarjana, produk Orde Baru itu panen sarjana pada tahun 87-88 kalau dihitung. Tapi sayang itu kurang dimanage dengan baik, prestasi Orde Baru, prestasi Pak Harto terutama itu, akhirnya terjadi satu turbulensi politik, ibarat kereta api lagi jalan cepat, tiba-tiba berhenti mendadak, maka pintunya, jendelanya, rodanya itu pada berantakan, dan untuk jalan lagi itu sulit. Baru nanti 2024, satu generasi mulai ditata ulang, demokrasi, reformasi. Nah sekarang udah 2024, itu udah cukup satu generasi untuk kita evaluasi. Beberapa catatan evaluasi yang sering mengemuka di surat kabar adalah ternyata reformasi ini telah melahirkan neo-dinasti dan sumber korupsi karena biaya politik yang mahal. Jadi kalau kita bicara neo-dinasti, itu kita setback kembali pada masa-masa prakemerdekaan. Mengapa? Sejak dari pusat sampai daerah muncul neo-neo dinasti. Jadi suaminya menjadi bupati, diganti istrinya, ganti anaknya. Bahkan kemudian yang terjerat korupsi juga ayahnya, anaknya. Mengapa? Karena ongkos politik terlalu mahal. Nah ini perlu direnungkan ulang, selama ini tidak diselesaikan sampai nanti hemat saya, oligarki yang akan mengkooptasi konstitusi dan oligarki akan mengkooptasi partai politik. Jadi oligarki ini telah masuk kemana-mana, satu oligarki punya modal uang, satu oligarki karena punya modal massa. Modal massa ini salah satu instrumennya adalah simbol-simbol emosi agama. Dan ini terjadi pendangkalan dan pembusukan pada proses demokratisasi di Indonesia. Kita ingin bahwa pergeseran generasi tahun 45 seabad itu semoga sudah lebih settle, lebih baik. Tapi kalau di tikungan pergeseran peralihan generasi ini kita tidak selamatkan dengan baik-baik, maka akan semakin berat dan masih panjang jalannya untuk meraih terwujudnya kemerdekaan seabad Indonesia. Saya rasa sekian aja sebagai satu sharing tambahan forum ini. Sekali lagi saya sangat merasa terhormat bersama kawan-kawan pembicara yang sangat saya hormati, terutama teman lama saya, Pak Bob Hefner. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Komarudin Hidayat. Thank you so much Profesor. Dan betul sekali kalau kita beragama kita harus lebih human. Betul, Cheryl. Humanity. Okay, that concludes our variety of topics for this session, and we will be reading your questions shortly. We would like to remind you to keep on putting your question in the question box, our chat box, where our team will be curated your question. And don't forget to type your name and your institution as well. And also please mention which speaker whom you would like to direct your message or your question to. And you can also use the raise hand button on your Zoom, so you can talk directly. So remind you once again, don't hesitate to tap the raise hand button to be able to interact with our speakers. So we have our first participants that is going to ask the questions. We have Bapak Emerson, kami persilakan. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we can hear you clear, Mr. Emerson. Well, look, this is a little bit embarrassing. My colleague, Mr. Brayton, comes from Seattle, which is very important for computer communications across the Pacific and so on, as he explained. I happen to live in Silicon Valley, and I have a slightly different view, and I wonder if Mr. Brayton would be kind enough to answer the following question. In your presentation, Mr. Brayton, you used the phrase, whether you like it or not, repeatedly. You also said that these changes are already happening. And I'm wondering, we sometimes talk about singularity. Perhaps you could explain
to the audience what the singularity is, that point in time where human beings will be more robotic than human. And the story that you tell about the efficiencies, the speed with which computers can operate and in effect think, speeds vastly superior to those that a human being can engage in, isn't one of the lessons of what you're saying that the autonomy and morality of human beings is fragile, extremely fragile, and that one can imagine a situation in which autonomous weapons programmed with algorithms intended to destroy, perhaps even self-programmed with such algorithms, could create massive havoc throughout the world. So although it's all very exciting, all these discoveries about the digital world, how do you protect human autonomy and human morality from the risks of that world? Okay. Can you guys hear me? Yeah. Can you guys hear me? Yes, Sorry. yes, we can hear you, Okay, sir. good. Sorry about that. Okay, so I think the one point that somehow miss, which is the main point that I was trying to make, is that technology change every day, right? Technology move at the speed of whatever it is the technology want to move. But earlier, I also mentioned, remember, garbage in, garbage out, right? Data is important. Human resource is important. At the end of the day, it's the choice. People make that choice. It doesn't matter how fast the technology, how sophisticated the technology is. If the person who is responsible to make that technology happen do not have the understanding, the morality, or the vision of why are we creating all of this, that's going to cause the problem. So think of it this way. Just like a double-edged sword, right? Think of it like a knife. Think of it like a pen, right? You can use all of those items for good thing. A pen can be used to advance humanity. You can write something to make people think, to make people share their feeling, right? You can also use that same pen to write something that can kill a lot of people, right? I'm not saying that technology, you should let the technology take over. What I'm saying is technology move into the direction depending on the person who control it. Simple as that. So if the person who control it don't have that level of morality, don't have that level of civility, right? The understanding that you create the technology to help to advance humanity, then what's going to end it up with is that movie Terminator, where the technology took over and run on its own. Did I answer your question, Mr. Emerson? Well, we could have a discussion about that, but I'm going to have the opportunity to say a few things tomorrow, and so I think I better let others ask their questions. I may come back to this tomorrow if you don't mind. You bet. Absolutely. All right. Thank you for the question, though, Mr. Emerson. Sure. Thank you, Mr. Rudy Brighton, and also Mr. Emerson for the question. And we wish to continue the discussion at some other time. Yes. But now we have another participant who wants to ask a question. We have Nabila. Yes, Nabila. Hello, Nabila. Nabila, can you hear our voice here? Okay. A little bit trouble with, oh, okay, here we go. Nabila, please your question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, please allow me to introduce myself. My name is Nabila Nuraini from Political Science
State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, I would like to ask Dr. Jen, how to understand civilization refers to a highly developed and well-organized society. Thank you all for the occasion that you gave to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it here loud and clear? Bisa terdengar? Would you like her to repeat the question, sir? Saya tidak mengerti apa yang okay. dikatakan. Nabila, boleh mungkin dalam bahasa Indonesia boleh ya? Dalam bahasa Indonesia boleh. Nabila, mungkin boleh dalam bahasa Indonesia juga dan mohon sedikit lebih keras untuk menyampaikan pertanyaannya. Apa tidak terdengar suaranya ya? Iya, di sini suaranya kurang jelas, jadi mungkin kalau Nabila bisa lebih dekat ke mikrofon dan juga selain menyampaikan pertanyaan dalam bahasa Inggris, boleh juga menyampaikan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Silakan Nabila. Ya, Nabila, silakan. Silakan Nabila diulang pertanyaannya, Nabila, karena kita di studio tidak bisa mendengar tadi suaranya kurang jelas. Oke. Terputus ya sepertinya ya? Terputus sepertinya, atau mungkin bisa ditulis di chat box kalau misalnya kurang jelas, Nabila. Jadi bisa langsung kita tanyakan di sini, kalau mau diketik di chat box, kalau kurang jelas tadi pertanyaannya. Baik, jadi kami masih tunggu juga ya dari tim panitia yang mungkin akan memfasilitasi ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin juga pertanyaan dari Nabila masih kami tunggu. Dan tentunya kami ingatkan sekali lagi, ladies and gentlemen, that you can type in your questions in the chat box and our team will curate your questions and we will deliver them shortly. Please type in your name and your institution as well. And also please mention to us which speaker whom you would like to direct your questions to. Yes. So next we have Diah Damayanti. Okay. Hello Diah. Okay, Diah Damayanti, we can see you. Diah, can you hear our voice? Diah, we can see you on screen, but we cannot hear you. Halo? Yes. Jelas, silakan. Go ahead. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar, Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damayanti dari Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. Saya ingin bertanya kepada Mr. Rudy Breakton tentang bagaimana kita sebagai manusia itu memanfaatkan kekuatan teknologi dan membangun peradaban modern pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih Diah Damayanti dan langsung kita beralih ke Mr. Rudy Brighton. Silakan Pak to answer the question. Okay. So let me repeat the question just to make sure that I understand the question correctly. Yes. How do we take advantage of the humanity using technology? Am I hearing it correctly? Yeah. Yes, using the power of technology. Correct. Sir. Using the power of the technology. Okay. Here's my advice. Technology has always been a tool, in my opinion. A tool that you need to take control of. In order for you to use technology to advance the humanity, you need to understand first, what exactly are you trying to accomplish? What is the vision? What is the future? What is the goal that you are trying to reach? Once you understand that, using technology to get to that point will make it a lot easier. When I say easier, I don't mean easy, just more achievable. The biggest challenge in humanity has always been
this is based on my own personal observation, okay? The biggest challenge in humanity has always been people not understanding exactly what are they trying to accomplish. What are they trying to do? They put technology in front of them instead of the vision of what they are trying to achieve. It's like putting the cart in front of the horse. It's becoming very challenging because technology can be helpful. It's powerful enough to be helpful, but can also becoming a very damaging tool that will prevent humanity from advancing. So understanding that vision will reduce the chance of you putting what we call putting the cart in front of the horse. I hope I answer your question. Okay. Yes, sir. Thank you for the explanation. So as like what you said earlier, it's like using a knife. We could use a chef could use a knife to cook wonderful food. Yes. At the same time, knives can be dangerous on the wrong hands. So the person who control the technology must have a big humanity. Right? Absolutely. Yes, okay. Kita ada pertanyaan selanjutnya, next question. Kali ini pertanyaan dari Abdul Hamid, Bapak Abdul Hamid, pemerhati geopolitik. Pertanyaannya untuk Profesor Komarudin. Sementara kita maklumi peradaban kebudayaan itu selalu berubah dan bergerak mengikuti tantangan-tantangan perbaruan. Apakah yang pembicara maksudkan dengan mempertahankan dan memelihara peradaban dan nilai-nilai luhur Indonesia? Silakan Profesor Komarudin. Terima kasih. Sekarang ini ada satu gerak paradoks ya. We are living in such hyper-connected world. Sepertiga, 2/3 penduduk dunia itu bisa terhubung dan sekat-sekat negara, bangsa, wilayah itu sudah roboh. Perubahan begitu cepat. Tapi sekaligus juga ada satu gerak balik. Dengan adanya pandemi ini, globalisasi di pushback kita kembali. Jadi ketika dunia semakin terbuka, satu sisi memang memperluas memperkaya, tapi sisi lain sebenarnya ada kebutuhan munculnya rumah, yaitu identity. Dulu Fukuyama itu membayangkan bahwa demokrasi di dunia ini menjadi satu final transformasi. Tapi dia nulis buku Identity yang mengakui bahwa ternyata setiap orang bahkan bangsa negara itu harus punya dan punya identitas. Nah, Indonesia ini memerlukan sekali rumah. Dan kalau kita bicara rumah, itu akarnya itu adalah nilai-nilai yang itu menjadi identitas, intas. Kita tahu misalnya ada China, ada Jepang, ada Korea, teknologi berkembang. Tapi jangan lupa di balik semua itu adalah punya identitas yang mereka pegang. Nah, Indonesia ini kaya sekali. Tapi sekarang mengalami to some extent get messy. Local wisdom di daerah itu tergerus oleh pengaruh kota, sementara kota pun juga terpengaruhi oleh budaya-budaya luar yang jigo tadi, garbage in, garbage out. Kalau kita lihat di dunia medsos itu kan banyak jigonya. Disinilah bagi kita Pancasila ini harus dikawal satu dengan penegakan hukum yang tegas dan adil. Kedua, oleh contoh, example, etika dari para petinggi negara dan elit partai. Yang keempat, harus mengantarkan etika di atas hukum. Gitu. Jadi etika di atas hukum. Jadi identitas kita, nilai kita, agama memberikan satu sumber values yang luar biasa. Budaya daerah itu banyak wisdom yang luar biasa. Tapi sekarang di kalangan anak-anak itu mengalami anomali. Ini maksud saya bahwa peradaban yang ada di Indonesia ini dikawal dengan tetap membuka diri terhadap kemajuan peradaban luar. Peradaban luar yang paling berkembang radikal dan sangat mengesankan itu adalah sains. Jadi sains dan teknologi itu berkembang sangat radikal dan progresif.
Misalnya dulu ada nilai-nilai itu wilayah agama dan filosofi, tapi sekarang diambil alih oleh sains. Misalnya ada science of happiness. Dengan big data dan algoritma itu bisa dipahami, dikonstruksi yang namanya happiness itu apa, yang namanya damai itu apa. Dengan neurosciences itu sekarang bisa untuk dijelaskan. Nah ini kalau budaya setempat, filosofi dan agama tidak aktif melakukan satu dialog dengan sains, maka nanti akan terjadi benturan. Tapi kalau ini bisa dikawal dengan baik, maka agama akan memberikan arah dan makna untuk apa sih hidup itu. Sementara sains memberikan technical facilities agar hidup lebih nyaman. Jadi agar hidup lebih nyaman, mudah, efisien, efektif, itu wilayah sains teknologi. Tapi bagaimana the purpose of life, the meaning of life itu bisa disuplai oleh agama. Nah di Indonesia dua-duanya ini ada. Tapi saya lihat sains ini kurang tumbuh berkembang. Yang lebih menonjol itu adalah retorika agama. Tapi kalau agama ini kurang diperkaya dengan dimensi sains, saya khawatir kemudian kita akan ketinggalan untuk memajukan bangsa ini. Terima kasih Prof, penjelasannya jadi harus balance ya Sheryl ya, di kedua sisi ya. Sains dan agama ya. Betul sekali. Baiklah ladies and gentlemen, unfortunately we have come to the end of this session and once again we would like to thank you for your questions and indeed it has been an exciting and fruitious session. We would like to extend our highest appreciation to our speakers, Mr. Rudy Brighton, Professor Robert Havner, Dr. John Koto, thank you so much. Thank you, sir. And Professor Komarudin Hidayat, we thank them for their insight and wisdom, and we wish them all the best in pursuing their vision, and may they always inspire others like what they have done in this session with us. Thank you. So, ladies and gentlemen, we have tackled some big questions in this first session. We've gained also extraordinary views about humanity and civilization, and definitely food for thought. And we will continue to digest these views and information as we draw inspiration from them. Ladies and gentlemen, may you find this first session to be insightful, and we will see you again in the next session. For now, let's go back to Yanda. Take it away, Yanda. Thank you, Sheryl and Rudy. Dr. John Kutu, thank you very much. And also our distinguished speakers, thank you very much for the interesting yet intriguing discussion. Now we will have a 75 minutes break in order to prepare us for the second plenary session, as we will start again at 1 p.m. Also, there will be a doorstep session with the journalists that will be held at the hall of Menara Kompas. That's it for now. Thank you, and I'll see you soon. Okay. Thank you, sir. Yes, go ahead. Thank you. Balik ke sana ya. Terima kasih. Quality have all contributed to the deterioration of human values. Humans are divided into groups, each with its own set of acceptable culture. One of the most tangible effects of the worldwide health crisis has been the development of digital infrastructure and technologies aimed at improving civilization. At the same time, rapid change is believed to widen the economic disparity and ultimately destroy civilization. This complexity breeds conflict and divisiveness in society, endangering the country. If humans continue to react in unpredictable ways to socio-cultural and technical developments, we won't be able to foresee the future of civilization.
the late 50s and the early 60s was an intense and an uncertain time in global politics. It was the heart of a Cold War. The implementation of liberal democracy in Indonesia since the late 50s has caused a counterproductive competition among political parties to obtain power and government positions. Because of that, the unity of Indonesia as a nation was under a threat. To protect the integrity of Indonesia, and to protect Pancasila, the national ideology of Indonesia, the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhannas, was founded. The idea of the establishment of a National Resilience Institution was first discussed in 1962. Then, Lemhannas was officially established on May 20, 1965, named National Defense Institute of the Republic of Indonesia, and responsible directly to the President of the Republic of Indonesia. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. After the succession of Indonesia's presidency in 1965, based on the Presidential Decree No. 122, year 1967, Lemhannas' positions was transferred to the Department of Defense and Security, responsible to Minister of Defense and Security and Commander of the Indonesia's Armed Forces. Over time, in accordance with the separation of Ministry of Defense and Indonesia National Armed Forces, in 1984, Lemhannas was positioned under the commander of the Indonesia's National Armed Forces. And then, based on Presidential Decree No. 4, year 1994, Lemhannas' positions was moved to the Department of Defense. Simultaneously, Lemhannas changes its name to National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. It was stated that Lemhannas is a national-level institution for developing, strengthening, and socializing Indonesia's national insights and national resilience. After Reformation era, based on Presidential Decree No. 42 and 43 year 2001, Lemhannas conduct an organizational restructurization and became a special, non-government agency. Lemhannas is now led by a governor, with equal status to a ministerial level. Finally, based on a Presidential Regulation No. 67, year 2006, and Presidential Regulation No. 98, year 2016, guided by 11 renewal principle, Lemhannas undergo a revitalization and restructuring process. This step was taken to support Lemhannas' vision to be a high-quality, credible, and world-class institution in the field of national resilience. Lemhannas has three primary missions. Firstly, to generate cadres of national leadership with competitive advantage, strong national character, democratic values, and ability to play their role in international relations through the education programs. Secondly, to provide the government with recommendations in decision-making at international, regional, and national levels through the Strategic Studies program. Thirdly, to generate national components with strong national characters based on the four basic national consensus through the Strengthening National Values program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues in national, regional,
and global scope in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, consolidation forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas. To uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 renewal principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia. Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. Kemajuan teknologi, krisis kesehatan global, pergolakan politik, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, kemiskinan, dan kesenjangan sosial telah mendorong retaknya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia terpecah. Masing-masing memiliki budaya berbeda untuk diadopsi. Salah satu yang paling bisa dirasakan sejak adanya krisis kesehatan global adalah berkembangnya infrastruktur digital dan teknologi yang bertujuan meningkatkan peradaban. Secara bersamaan, pesatnya perubahan dianggap memperbesar jurang kesenjangan dan meninggalkan peradaban itu sendiri. Kompleksitas ini menciptakan benturan dan polarisasi di masyarakat dan meletakkan negara dalam bahaya. Jika manusia masih merespon secara berbeda perubahan sosial budaya dan teknologi, peta jalan masa depan peradaban belum bisa diprediksi. Technological advancements, worldwide health crisis, political conflict, climate change, natural resource scarcity, poverty, and social inequality have all contributed to the deterioration of human values. Humans are divided into groups, each with its own set of acceptable culture. One of the most tangible effects of the worldwide health crisis has been the development of digital infrastructure and technologies aimed at improving civilization. At the same time, rapid change is believed to widen the economic disparity and ultimately destroy civilization. This complexity breeds conflict and divisiveness in society, endangering the country. If humans continue to react in unpredictable ways to socio-cultural and technical developments, we won't be able to foresee the future of civilization.
the late 50s and the early 60s was an intense and an uncertain time in global politics. It was the heart of a Cold War. The implementation of liberal democracy in Indonesia since the late 50s has caused a counterproductive competition among political parties to obtain power and government positions. Because of that, the unity of Indonesia as a nation was under a threat. To protect the integrity of Indonesia, and to protect Pancasila, the national ideology of Indonesia, the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhannas, was founded. The idea of the establishment of a National Resilience Institution was first discussed in 1962. Then, Lemhannas was officially established on May 20, 1965, named National Defense Institute of the Republic of Indonesia, and responsible directly to the President of the Republic of Indonesia. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. After the succession of Indonesia's presidency in 1965, based on the Presidential Decree No. 122, year 1967, Lemhannas' positions was transferred to the Department of Defense and Security, responsible to Minister of Defense and Security and Commander of the Indonesia's Armed Forces. Over time, in accordance with the separation of Ministry of Defense and Indonesia National Armed Forces, in 1984, Lemhannas was positioned under the commander of the Indonesia's National Armed Forces. And then, based on Presidential Decree No. 4, year 1994, Lemhannas' positions was moved to the Department of Defense. Simultaneously, Lemhannas changes its name to National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. It was stated that Lemhannas is a national-level institution for developing, strengthening, and socializing Indonesia's national insights and national resilience. After Reformation era, based on Presidential Decree No. 42 and 43 year 2001, Lemhannas conduct an organizational restructurization and became a special, non-government agency. Lemhannas is now led by a governor, with equal status to a ministerial level. Finally, based on a Presidential Regulation No. 67, year 2006, and Presidential Regulation No. 98, year 2016, guided by 11 renewal principle, Lemhannas undergo a revitalization and restructuring process. This step was taken to support Lemhannas' vision to be a high-quality, credible, and world-class institution in the field of national resilience. Lemhannas has three primary missions. Firstly, to generate cadres of national leadership with competitive advantage, strong national character, democratic values, and ability to play their role in international relations through the education programs. Secondly, to provide the government with recommendations in decision-making at international, regional, and national levels through the Strategic Studies program. Thirdly, to generate national components with strong national characters based on the four basic national consensus through the Strengthening National Values program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues in national, regional,
and global scope in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, Consolidation Forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas. To uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 renewal principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia. Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. Kemajuan teknologi, krisis kesehatan global, pergolakan politik, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, kemiskinan, dan kesenjangan sosial telah mendorong retaknya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia terpecah. Masing-masing memiliki budaya berbeda untuk diadopsi. Salah satu yang paling bisa dirasakan sejak adanya krisis kesehatan global adalah berkembangnya infrastruktur digital dan teknologi yang bertujuan meningkatkan peradaban. Secara bersamaan, pesatnya perubahan dianggap memperbesar jurang kesenjangan dan meninggalkan peradaban itu sendiri. Kompleksitas ini menciptakan benturan dan polarisasi di masyarakat dan meletakkan negara dalam bahaya. Jika manusia masih merespon secara berbeda perubahan sosial budaya dan teknologi, peta jalan masa depan peradaban belum bisa diprediksi.
National Values Program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues, in national, regional, and global scope, in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, consolidation forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas. To uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 Renewal Principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia. Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. Kemajuan teknologi, krisis kesehatan global, pergolakan politik, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, kemiskinan, dan kesenjangan sosial telah mendorong retaknya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia terpecah. Masing-masing memiliki budaya berbeda untuk diadopsi. Salah satu yang paling bisa dirasakan sejak adanya krisis kesehatan global adalah berkembangnya infrastruktur digital dan teknologi yang bertujuan meningkatkan peradaban. Secara bersamaan, pesatnya perubahan dianggap memperbesar jurang kesenjangan dan meninggalkan peradaban itu sendiri. Kompleksitas ini menciptakan benturan dan polarisasi di masyarakat dan meletakkan negara dalam bahaya. Jika manusia masih merespon secara berbeda perubahan sosial budaya dan teknologi, peta jalan masa depan peradaban belum bisa diprediksi. Technological advancements, worldwide health crisis, political conflict, climate change, natural resource scarcity, poverty, and social inequality have all contributed to the deterioration of human values. Humans are divided into groups,
each with its own set of acceptable culture. One of the most tangible effects of the worldwide health crisis has been the development of digital infrastructure and technologies aimed at improving civilization. At the same time, rapid change is believed to widen the economic disparity and ultimately destroy civilization. This complexity breeds conflict and divisiveness in society, endangering the country. If humans continue to react in unpredictable ways to socio-cultural and technical developments, we won't be able to foresee the future of civilization. The late 50s and the early 60s was an intense and an uncertain time in global politics. It was the heart of a Cold War. The implementation of liberal democracy in Indonesia since the late 50s has caused a counterproductive competition among political parties to obtain power and government positions. Because of that, the unity of Indonesia as a nation was under a threat. To protect the integrity of Indonesia, and to protect Pancasila, the national ideology of Indonesia, the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia, Lemhannas, was founded. The idea of the establishment of a National Resilience Institution was first discussed in 1962. Then, Lemhannas was officially established on May 20, 1965, named National Defense Institute of the Republic of Indonesia, and responsible directly to the President of the Republic of Indonesia. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. After the succession of Indonesia's presidency in 1965, based on the Presidential Decree No. 122, year 1967, Lemhannas' positions was transferred to the Department of Defense and Security, responsible to Minister of Defense and Security and Commander of the Indonesia's Armed Forces. Over time, in accordance with the separation of Ministry of Defense and Indonesia National Armed Forces, in 1984, Lemhannas was positioned under the commander of the Indonesia's National Armed Forces. And then, based on Presidential Decree No. 4, year 1994, Lemhannas' positions was moved to the Department of Defense. Simultaneously, Lemhannas changes its name to National Resilience Institute of the Republic of Indonesia. It was stated that Lemhannas is a national-level institution for developing, strengthening, and socializing Indonesia's national insights and national resilience. After Reformation era, based on Presidential Decree No. 42 and 43 year 2001, Lemhannas conduct an organizational restructurization and became a special, non-government agency. Lemhannas is now led by a governor, with equal status to a ministerial level. Finally, based on a Presidential Regulation No. 67, year 2006, and Presidential Regulation No. 98, year 2016, guided by 11 renewal principle, Lemhannas undergo a revitalization and restructuring process. This step was taken to support Lemhannas' vision to be a high-quality, credible, and world-class institution in the field of national resilience. Lemhannas has three primary missions. Firstly, to generate cadres of national leadership with competitive advantage, strong national character, democratic values, and ability to play their role in international relations through the education programs. Secondly,
to provide the government with recommendations in decision-making at international, regional, and national levels through the Strategic Studies Program. Thirdly, to generate national components with strong national characters based on the 4 basic national consensus through the Strengthening National Values Program. In order to achieve these objectives, Lemhannas organizes regular education program and short education programs. These programs are designed for future national leaders, which selected across Indonesia institutions and organizations. Participants include senior officers from the Indonesian Armed Forces, Indonesian National Police, as well as from across government ministries and private institutions. As a strategic research institution, Lemhannas also conducts researches on many kinds of strategic issues in national, regional, and global scope in various disciplines. From geography, natural resources, demography, ideology, politics, economy, socio-cultural, to defense and security, through a national resilience measuring laboratory. To strengthen national values, Lemhannas holds several other activities, such as strengthening programs for the local government leaders, consolidation forum for governors and speakers of the provincial parliaments, nationality dialogue, and strengthening noble values programs, training of trainers for educators from various levels of educations. In order to strengthen cooperation and information exchange, Lemhannas frequently receives guests from domestic institutions as well as from other countries, military or non-military officers. Besides that, Lemhannas education's programs participants are also conduct a study visit within the country and also overseas. To uphold the trust that have been given by the country and society, Lemhannas keeps on developing and strengthening its capacity and capability through the 11 Renewal Principle, revitalization, and organizational restructuring to obtain recognition as the world-class institution. Until now, Lemhannas have been playing a significant role in generating many national leaders in Indonesia. Those are the main role and function of Lemhannas as a strategic assessment center and leadership school for cadre of national leaders of Indonesia. Kemajuan teknologi, krisis kesehatan global, pergolakan politik, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, kemiskinan, dan kesenjangan sosial telah mendorong retaknya nilai-nilai kemanusiaan. Manusia terpecah. Masing-masing memiliki budaya berbeda untuk diadopsi. Salah satu yang paling bisa dirasakan sejak adanya krisis kesehatan global adalah berkembangnya infrastruktur digital dan teknologi yang bertujuan meningkatkan peradaban. Secara bersamaan, pesatnya perubahan dianggap memperbesar jurang kesenjangan dan meninggalkan peradaban itu sendiri. Kompleksitas ini menciptakan benturan dan polarisasi di masyarakat dan meletakkan negara dalam bahaya. Jika manusia masih merespon secara berbeda perubahan sosial budaya dan teknologi, peta jalan masa depan peradaban belum bisa diprediksi.
technological advancements, worldwide health crisis, political conflict, climate change, natural resource scarcity, poverty, and social inequality have all contributed to the deterioration of human values. Humans are divided into groups, each with its own set of acceptable culture. One of the most tangible effects of the worldwide health crisis has been the development of digital infrastructure and technologies aimed at improving civilization. At the same time, rapid change is believed to widen the economic disparity and ultimately destroy civilization. This complexity breeds conflict and divisiveness in society. Aku perlu mengantarkan nama speaker nggak sih?
Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome back to the 5th Jakarta Geopolitical Forum 2021, Culture and Civilization, Humanity at the Crossroads. Thank you very much for staying with us. Now we will proceed to the second plenary session. We would like to remind you again, for those who are joining virtually, that we provided an interpreter service, so you may choose to hear the discussion, the event, in English or Bahasa Indonesia. So, Cheryl and Uli, the stage is yours. Thank you so much. Thank you so much, Yanda. And good afternoon, everyone. We are immediately going to start the discussion of the second session of the day. And we are absolutely delighted to introduce our two wonderful speakers to you all, which will be joining us right now. Our first speaker is a renowned sociologist from Jakarta State University, Dr. Robert. And our second speaker this afternoon is an esteemed neuroscientist, Dr. Roslan Yusni Hasan. Kita berikan sambutan yang hangat Bapak Ibu sekalian. Untuk para pembicara kita, kami persilakan untuk berkenan bergabung ke atas panggung. Silakan. Silakan duduk Bapak. And before we start this webinar, allow me to remind our participants to turn off their microphones. Our session, once again, will be conducted solely in English. Please type in your question in the chat box along with your name and your institution as well. And also please mention which speaker you would like to direct your question to. Thank you for the reminder, Cheryl, and dear participants, it is my pleasure to present our first speaker. He's a renowned activist and sociologist who has published numerous books and journals. He is well known for his expertise in sociology, politics, and philosophy. Please welcome Dr. Robertus. The floor is yours, sir. Silakan, Pak. Well, I would like to say thank you to, especially to Mr. Governor of the Lembaga Ketahanan Nasional for inviting me to join this honorable forum. I would like to present my presentation in English. However, I have already in agreement with Dr. Yu Hasan to share this our analysis also in Bahasa, so that in that sense, I think it's also probable for us to do some mixed conversations while for the sake of the audience in Indonesian public, especially for the student and the other audience. I think it's much more efficient for me to present my presentation in Bahasa, and for the sake of the question and answer, it is okay for me to invite all the invitation, all the speaker and the other invitations to do some conversation in English. So in that point, I will briefly read my analysis here. Sains, Reflektivitas, dan Masa Depan Kemanusiaan. This is the title of my presentation. Kita berada di tubir masa depan, di mana segala hal diyakini dalam optimisme. Bahkan kematian dan takdir dipandang akan berada di bawah kendali manusia dan dapat diatasi melalui berbagai teknologi, mesin, dan program yang diciptakannya. Sains dan teknologi membuka potensi-potensi yang tak terbayangkan mengenai masa depan manusia. Ahli-ahli di negara-negara maju kini tengah mengembangkan telomerase, protein yang memungkinkan manusia berumur panjang dan bahkan immortal.
pusat riset otak di berbagai negara mengupayakan riset-riset yang memungkinkan otak artifisial yang bisa disimpan dalam sebuah hard disk. Teknologi transplantasi organ berkembang sedemikian rupa sehingga di masa depan mengganti sebuah organ tubuh tidak akan lebih sulit daripada mengganti onderdil mobil. Bahkan gelombang COVID-19 selama 2 tahun lebih yang masih mengguncang kita hingga hari ini tidak menyurutkan optimisme umat manusia terhadap kemajuan dengan basis sains dan teknologi. Dan benar, sekalipun selama 2 tahun terakhir dunia dihantam dan diharu biru oleh pandemi, perlahan demi perlahan umat manusia bangkit dan kelihatan mampu melampaui kegawatan dan ancaman pandemi. Vaksin, temuan obat, dan pengenalan yang makin mendalam atas virus perlahan demi perlahan mulai menghadirkan titik balik dari bencana. Manusia mulai menatap masa depan dengan lebih tenang dan era post-pandemi sudah mulai bisa diraba. Sekali lagi sains tampil ke depan. Seluruh perkembangan ini memicu pertanyaan mendasar mengenai pertautan antara sains dan kemanusiaan. Sains menyelamatkan kita. Namun, apakah dengan serta-merta manusia berkembang menjadi spesies yang lebih baik, lebih adil? Untuk menjawab ini, saya akan mulai dari uraian Klaus Schwab, pionir yang mencanangkan gejala revolusi industri keempat. Dalam optimismenya atas gejala revolusi industri keempat, Schwab mengatakan bahwa ancaman terbesar dari revolusi industri keempat adalah meluasnya ketaksetaraan sosial, terutama yang muncul dari sisi supply dalam dunia kerja dan produksi. Dalam beberapa tahun belakangan, mayoritas negara-negara maju serta negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China telah mengalami penurunan share tenaga kerja dalam persentase GDP-nya secara drastis. Setengah dari penurunan ini didorong oleh beralihnya investasi perusahaan dari modal tenaga kerja ke inovasi. Para pengamat ekonomi mengkhawatirkan perubahan struktur tenaga kerja dalam masyarakat karena hilangnya pekerjaan akibat meluasnya inovasi dan teknologi. Schwab juga menjelaskan bahwa pengambil keuntungan terbesar dari revolusi ini adalah para pemodal, industriawan, penyedia tenaga intelektual, atau modal psikis, para inovator, para penemu, dan shareholder-nya. Kondisi ini menandaskan meningkatnya kesenjangan antara mereka yang menggantungkan hidup sebagai pekerja dengan para inovator dan para pemilik kapital. Ini pula yang menguatkan tumbuhnya pesimisme di kalangan pekerja yang mulai berpikir bahwa pendapatan real mereka tidak akan pernah meningkat sepanjang hayatnya. Nah, uraian Schwab ini membawa kita kembali berhadapan dengan persoalan lama, yakni bahwa di dalam sains dan teknologi, masyarakat kita mengalami progres. Tapi progresivitas itu mengambil tempat di dalam tatanan yang timpang. Dengan itu segala kemajuan bisa jadi bukan makin mengurangi, melainkan malah menegaskan dimensi kesenjangan dan ketakdilan. Pada masa pandemi, pembelahan strata dan hierarki ketaksetaraan antar negara itu makin kentara dan menguat. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih miskin, dengan sumber daya keuangan yang terbatas dan sistem kesehatan yang rapuh, para pemimpinnya sering terjebak dalam dilema antara bertindak cepat untuk mencoba menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan ekonomi. Ambil contoh India misalnya, di mana masih 60% populasi hidup di bawah garis kemiskinan, pemerintah menutup wilayah, memicu migrasi massal yang memaksa orang-orang kelas pekerja berjalan ratusan mil ke desa-desa asal mereka setelah transportasi umum dihentikan. Di banyak negara miskin, bahkan untuk menerapkan budaya higienis yang paling sederhana seperti mencuci tangan sering merupakan masalah besar. Di titik ini kita menemukan dimensi paradoksal dari sains. Sains berdiri di atas 3 pengandaian modernitas, yaitu pengukuhan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Yang kedua adalah pandangan waktu yang linier dan yang ketiga adalah pandangan tentang sejarah yang progresif.
Sains dan modernitas telah menggantikan ide-ide dominan lama mengenai nasib, kesempatan, dan alam semesta. Di dalam modernitas, manusia adalah tuan dan pemenang atas alam. Tuan atas berbagai kekuatan lama di luar dirinya, takdir, tahayul, mitos, bahkan agama-agama. Namun seluruh gerak subjeksi manusia atas alam dan dunia kini mulai berbalik secara paradoksal. Apa yang dulu diciptakan manusia sebagai kesempatan dan kemajuan berdiri sekaligus sebagai ancaman. Nah, pandemi sekali lagi memberikan contoh paling klasik dari paradoks sains ini. Ledakan virus hanya mungkin terjadi sebagai akibat meluasnya intervensi manusia dan teknologi terhadap alam. Ledakan virus yang bertransformasi menjadi pandemi hanya mungkin terjadi dalam matriks spasial tertentu yang juga dipicu oleh sains, yaitu temuan atas kota dan globalisasi. Di titik ini, benar apa yang dikatakan sosiolog Jerman Ulrich Bex, manakala ia menyatakan bahwa masyarakat kontemporer kita saat ini adalah masyarakat risiko atau risk society. Risiko di sini menurut Bex adalah manufacture risk. Risiko yang bukan lagi berasal dari kekuatan natural, melainkan risiko sebagai akibat gerak balik dari praktek manusia terhadap alam. Dalam kondisi di mana alam sudah makin kehilangan kemampuan untuk memperbarui dirinya, segala yang dibuat manusia akan dilemparkan kembali kepada dirinya. Ironisnya, segala upaya mengatasi resiko ini selalu dilakukan melalui intervensi teknologi yang pada gilirannya kemudian menghasilkan resiko dan jebakan baru. Akhirnya manusia sebenarnya telah disandera dalam sebuah lubang refleksivitas, di mana pengatasan yang efektif terhadap sebuah resiko justru secara paradoksal menghasilkan resiko generasi baru. Nah, selain ledakan virus dan pandemi, contoh lain dari keadaan refleksivitas dalam risk society bisa kita lihat dalam lingkaran maut, rekayasa biologis, dan obesitas. Manusia telah mengatasi kelangkaan pangan dan kelaparan dengan rekayasa biologis. Panen yang lebih cepat, ayam-ayam yang lebih gemuk, buah-buahan yang lebih besar. Namun bersama dengan itu, manusia menghadapi ancaman baru, yaitu berbagai penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh obesitas. WHO menyebutkan tiap tahun 2,6 juta orang meninggal akibat obesitas yang merupakan faktor penyebab kematian tertinggi kelima di dunia. Ringkasnya, kemajuan sains secara ironis tumbuh dalam kondisi di mana society living after the death of nature. Lantas apa implikasi perubahan ini terhadap kemanusiaan kita? Objek dari revolusi yang didorong oleh sains dan teknologi bukan lain adalah hidup manusia secara keseluruhan. Revolusi sains adalah revolusi dalam cara kita bereksistensi. Revolusi dalam cara kita mengada sebagai manusia di dunia. Sesungguhnya gejala serta karakter dari apa yang dikemukakan Schwab sudah banyak dikemukakan oleh para seniman, filosof, dan ilmuwan. Pada tahun 1818, novelis Mary Shelley, misalnya kalau Bapak Ibu sekalian akrab dengan kisah Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Nah, novel itu mengisahkan seorang ilmuwan bernama Dr. Frankenstein yang menciptakan sebuah makhluk artifisial dengan menggabungkan bagian-bagian tubuh orang mati yang dihidupkan oleh sengatan listrik petir. Frankenstein sukses. Makhluk artifisial itu hidup, namun ia terlepas dari penciptanya sehingga menghasilkan malapetaka bagi manusia. Kaum agamawan menggunakan cerita Shelley ini untuk mengatakan jangan coba-coba bermain menjadi Tuhan dan desainer kehidupan karena kita akan menerima hukuman yang lebih berat dari langit. Namun demikian dari sudut pandang yang rasional, kisah Frankenstein menegaskan satu proyeksi yang utuh mengenai hubungan antara manusia Homo sapiens dan teknologi ciptaannya. Nah, di tahun 1999, ini saya kira kita semua juga masih ingat termasuk para pemirsa yang mengikuti acara ini, sutradara Hollywood Wachowski Brothers, sekarang kedua orang ini berganti operasi kelamin menjadi Wachowski Sister, menciptakan trilogi Matrix. Matrix adalah film yang mengisahkan satu zaman
di mana program komputer telah berdiri secara otonom dan membentuk realitasnya sendiri sehingga memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi program. Bersama-sama dengan mesin robotik yang memiliki imperiumnya sendiri dan mengubah manusia menjadi mesin-mesin. Jadi sementara Homo sapiens yang tersisa bertahan dalam dunianya yang kecil bernama Zion dalam kisah itu, matriks melambangkan pertempuran eksistensial manusia melawan program dan mesin. Sejarawan Yuval Harari menjelaskan bahwa revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun lalu telah menghasilkan Homo sapiens dari kera yang tidak signifikan di benua Afrika menjadi penguasa alam semesta. Dan sejak itu kita mengira bahwa format Homo sapiens kini merupakan bentuk final yang dihasilkan oleh seleksi alam. Format yang akan menetap, bertahan, bahwa seakan-akan inilah wujud akhir dari eksistensi kita sebagai makhluk alam. Akan tetapi, pada awal abad ke-21 ini kita melihat bahwa Homo sapiens dengan menggunakan istilah Harari sedang menembus batas-batas seleksi alam itu. Mengatasi format finalitasnya dan menggantinya dengan hukum desain intelijen. Jadi sementara di sekolah-sekolah kita masih berkutat dengan pilihan doktrinal antara teori penciptaan manusia dengan teori evolusi dan seleksi alam, di dalam laboratorium seluruh dunia, para ilmuwan kini sedang merekayasa makhluk hidup. Eduardo Katz, seorang seniman biologi Brasil, menciptakan satu karya seni baru, yaitu seekor kelinci hijau berpijar yang disebut dengan kelinci alba. Contoh paling nyata mengenai betapa format Homo sapiens hasil evolusi ini telah jauh berubah bisa dilihat dalam Neil Harbisson. Harbisson seorang cyborg resmi pertama di dunia. Kalau dilihat di gambar itu kelihatan orangnya. Harbisson dilahirkan dengan keadaan buta warna yang parah, namun pada usia 16 tahun ia diperbolehkan memasuki kuliah di sebuah sekolah seni ternama dan diizinkan untuk menggunakan warna hitam dan putih di dalam karyanya. Pada tahun 2024, Harbisson menanamkan sebuah antena pada batang penerima getaran suara. Menghubungkannya dengan internet dan satelit, antena itu memberikannya kemampuan mendengar dan merasakan bahkan warna-warna yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia normal seperti ultraviolet dan inframerah. Dalam hal-hal kecil sehari-hari, perubahan format Homo sapiens juga sudah terjadi pada kita sebenarnya. Sesungguhnya hari ini kita telah menjadi cyborg-cyborg baru. Ketergantungan dan cara kita berelasi dengan teknologi misalnya gadget sebenarnya mendekati apa yang terjadi pada Harbisson. Bedanya, sementara antena Harbisson terintegrasi dengan tengkoraknya, antena kita secara elementer masih berada di luar tubuh kita. Saya yakin bahwa pada waktunya seluruh perangkat itu akan dengan segera terintegrasi secara organik dengan kemampuan fisikal kita. Salah satu tonggak bersejarah dalam kekalahan manusia oleh mesin terjadi pada tanggal 10 Februari 1996. Ketika program komputer Deep Blue yang dikembangkan oleh IBM mengalahkan Garry Kasparov dalam satu pertandingan catur manusia versus komputer. Ini satu awal dari apa yang telah dibayangkan oleh Wachowski bersaudara dalam fantasi Hollywood, bahwa akan tiba masa di mana manusia sepenuhnya dicaplok oleh mesin dan program. Inilah era yang dibuka oleh revolusi industri keempat. Dunia kontemporer kita, kata Harari, menghasilkan Homo Deus, Tuhan-Tuhan baru yang menguasai kapital dan teknologi untuk mendesain hidupnya sendiri dan hidup orang lain. Sayangnya, Homo Deus itu menikmati keagungannya dalam matriks sosial ketaksetaraan. Akibatnya, sementara segelintir memiliki segala kekuatan untuk menjadi Tuhan-Tuhan baru, sebagian besar justru masih terbelenggu dalam kemiskinan, tergantungan, dan tersingkir. Berhadapan dengan situasi dan kemungkinan yang demikian kompleks, banyak dari kita yang mencoba memunculkan resep adaptif dengan mengambil istilah disrupsi dalam revolusi industri. Inovasi disrupsi bukanlah sebuah era, melainkan kapabilitas strategis praktis yang dimungkinkan oleh kemampuan dan modal inovatif.
Basis dari disrupsi adalah potensi yang mengejutkan, yang bisa muncul sebagai akibat dari eksperimentasi radikal di dalam inovasi yang memungkinkan pemain-pemain baru memasuki dan mengalahkan pemain-pemain lama dalam pasar dan menjadikan pesaingnya terlihat usang. Yang dilupakan di sini adalah bahwa inovasi dalam disrupsi selalu mengandaikan sebuah basis atau fundamen yang kokoh. Laksana lukisan abstrak, meski terlihat abstrak dan tanpa bentuk, namun pada dasarnya ia selalu mengandaikan fondasi naturalisme. Dengan basis itu, apabila kita membicarakan bagaimana cara kita bisa mengayuh maju ke depan, kita mesti kembali mempertimbangkan tantangan yang dikemukakan oleh Schwab, yaitu kondisi kesetaraan. Hari ini, saat kita berada di sini, usia bumi telah berkurang 1 hari lagi. Setiap 1 hari, sekitar 44.000 km es abadi kutub mencair. Industrialisasi telah menyumbang besar bagi kemajuan peradaban manusia. Namun pada saat yang sama, industri juga telah menggerus basis eksistensial seluruh kemungkinan keberadaan manusia, yaitu bumi. Minggu lalu, sebuah lembaga penelitian dari Amerika Serikat menyebutkan bahwa tanpa intervensi yang serius, maka 95% permukaan laut di planet bumi menjadi tak layak huni di tahun 2100. 80 tahun lagi. Studi yang mereka lakukan dengan mengumpulkan data sejak abad 18 menemukan bahwa perubahan komposisi lautan sebagai akibat polusi karbon akan mempengaruhi semua spesies di permukaan. Jadi diam-diam derajat keyakinan kita akan kemajuan industri sama tingginya dengan derajat pesimisme kita akan nasib bumi dan umat manusia di masa depan. Saat ini di negara-negara maju, para jagoan era disrupsi tengah berlomba-lomba mencari alternatif planet baru yang harus ditemukan sebelum bumi hancur sekitar 1000 tahun ke depan, sebagaimana prediksi Stephen Hawking. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menempuh jalan untuk mempertahankan kemanusiaan kita? Di sini saya akan masuk kepada bagian akhir dari presentasi saya. Belakangan ini berita-berita di seluruh dunia meramaikan dengan pemberitaan tentang 2 orang, Jeff Bezos dan Sarah Gilbert. Keduanya menjadi simbol kemajuan teknologi dan sains. Bezos bukan saja hartanya bertambah selama pandemi, Bezos juga sukses melakukan perjalanan keluar angkasa bersama keluarganya dengan roket buatan perusahaannya. Sementara Salah Gilbert, ahli vaksin dari University of Oxford dan salah seorang pendiri Vaccitech, menjadi idola kemanusiaan baru. Gilbert berjasa memimpin penemuan vaksin AstraZeneca, vaksin COVID-19 yang saat ini paling banyak digunakan di dunia. Dalam satu kesempatan, Gilbert mengatakan bahwa kami adalah universitas dan kami tidak berada di sini untuk menghasilkan uang. Saya ingin membuang jauh-jauh gagasan untuk mengambil hak paten secara penuh agar kita bisa berbagi kekayaan intelektual dan siapapun bisa membuat vaksin mereka sendiri. Dari sini kita sebenarnya menemukan 2 jenis sikap dalam kapitalisme, globalisme, dan sains. Bezos mencerminkan logika paling lurus dalam kemajuan kapitalisme global. Ia barangkali menghadirkan mimpi hebat orang-orang untuk segera bisa piknik ke angkasa sambil menatap jutaan umat manusia di bumi di bawahnya sebagai planet yang sekarat. Dalam sebuah wawancara, Bezos memandang luar angkasa sebagai alternatif untuk menyelamatkan umat manusia dari risiko kehancuran planet bumi di masa depan. Namun, mimpi Bezos tidak bisa menjadi mimpi orang Indonesia. Kita tidak mungkin ikut dalam perlombaan semacam itu. Yang lebih pantas kita lakukan saat ini justru adalah berlomba-lomba mencari teknologi dan solusi-solusi yang justru bisa mempertahankan bumi ribuan tahun lagi. Saya lebih menghargai orang seperti Sarah Gilbert. Gilbert menghadiahkan dunia salah satu elemen dalam menghadapi krisis globalisasi, yaitu penyediaan kesehatan sebagai barang publik. Refleksi solidaritas universal ini diperlukan dalam krisis global saat ini. Tidak hanya dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, tapi juga untuk mempertahankan
planet kita di masa depan. Orang seperti Gilbert memberikan alternatif lain dari sekedar kemajuan teknologi dan industri. Dia memberi contoh bagaimana sains bisa berfungsi dalam universalitas, kemanusiaan, dan solidaritas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roberto, silakan kembali duduk Pak. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat menarik, silakan. Luar biasa ya. Luar biasa, sangat menarik ya. Jadi ingat soal vaksin ya yang tidak ini ya Pak, tidak dikomersilkan akhirnya ya untuk AstraZeneca itu ya sebagai apa namanya dari Salah. Dia masih tetap ambil, tapi nggak semuanya. Hak ciptanya ya, betul. Nanti kita bahas pasti banyak pertanyaan Banyak juga tentang hal itu ya. nanti ya. So once again, thank you Dr. Robertus of Jakarta State University for a captivating explanation. And to you, our participants, I'm sure you have many questions regarding the topic, so please leave a comment in our chat box. Of course. Before we progress to our next speaker, I would like to remind the participant to type in their question in the chat box, where our team will curate your question and we will deliver them at the end of today's session. And don't forget to mention which speaker who you would like to direct your question to. Yes, and ladies and gentlemen, last but not least, allow me to welcome our second speaker in this session. He is one of my personal favorite neuroscientist, absolutely loved by interviewers, Dr. Roslan Yusni Hasan, also known as Dr. Ryu Hasan. The floor is yours, sir. Thank you. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, sehat selalu. Tadi memang kita sudah sepakat dengan Mas Robert. Saya manggilnya Mas Robert, ternyata namanya juga Robert. Oke, tak apa-apa. Sepakat wis bahasa Indonesia yang Surabayaan nggak popo katanya gitu. Terima kasih saya sampaikan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Lemhannas yang memberikan kesempatan saya berdiri di sini, dan terima kasih dan permohonan maaf kepada Pak Jabinson yang seringkali ngechat saya tapi nggak saya balas dengan segera. Saya di sini kedapuk itu kebagian bicara mengenai bagaimana sih politik ini dilihat dari sudut pandang neuroscience gitu. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai neuropolitik gitu. Neuropolitik itu makanan apa gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita berbicara neuropolitik ini apakah kita itu mempunyai pilihan bebas atau free will dalam hal ini kehendak bebas, atau yang namanya political view atau yang namanya pandangan politik itu adalah kutukan yang melekat dan tidak bisa diubah. Ini adalah isu yang di awal neuropolitik itu berkembang di awal tahun 2000-an gitu ya. Neuroscience itu membahas politik dari sudut pandang sains itu. Disclaimer dulu, saya dalam hal ini berbicara mengenai bagaimana dan mengapa terjadi seperti ini. Saya akan mencoba untuk menghindari apa yang seharusnya terjadi. Itu nanti diskusi yang akan mengatakan bagaimana seharusnya terjadi. Saya hanya menyampaikan mengapa dan bagaimana terjadinya secara ontologis ya. Nah, apa itu neuropolitik, itu makanan apa? Jadi neuropolitik itu adalah bagaimana manusia itu, dalam hal ini yang berpolitik itu apakah manusia? Nanti kita bisa melihat ada binatang-binatang lain juga yang berpolitik selain binatang manusia. Neuropolitik itu adalah bagaimana otak kita membentuk perilaku politik pada binatang yang bernama atau spesies Homo sapiens ini. Nah, kalau kita berbicara neuropolitik, berarti kita berbicara tentang bagaimana manusia itu memandang diri dan lingkungannya, dalam hal ini adalah Homo sapiens lain. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai
sebetulnya kita itu punya free will apa enggak sih, manusia ini punya free will apa enggak itu ya. Kalau kita berbicara mengenai free will dalam sudut pandang neuroscience, itu ada 3 hal penting yang menjadi isu. Yang pertama rigidity, yang kedua flexibility, yang ketiga plasticity. Rigidity itu apa gitu? Sebetulnya manusia ini rigid gitu ya, rigid. Kalaupun bisa diubah, itu sedikit gitu, sedikit diubah. Nggak bisa mengubah manusia yang dari pelit kemudian jadi generous, itu nggak ada. Apalagi dinasehati. Nggak ada orang kemudian pelit dinasehatin terus pelitnya hilang, itu nggak ada gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahwa manusia itu sifatnya rigid, sulit diubah. Gitu, ya. Yang kedua adalah flexibility tadi, flexibility, bahwa manusia itu bisa fleksibel gitu. Fleksibilitas manusia itu ada gitu, tapi dalam batas-batas yang sempit gitu. Adaptifkah manusia itu? Ya adaptif dalam hal-hal tertentu, tapi tidak bisa adaptif dalam banyak hal gitu, adaptif. Yang ketiga adalah plasticity gitu ya. Plasticity itu intinya adalah tidak ada sesuatu itu yang terprogram secara mendasar alamiah gitu. Jadi semuanya itu terprogram sepanjang kehidupan kita. Dan 3 hal ini sebetulnya yang terjadi pada diri manusia gitu ya, dari otak manusia. Otak kita ini ya bekerja ya, ada jaringan di situ, jaringan otak itu. Organ otak itu disusun atas jaringan-jaringan. Gitu ya. Jaringan otak manusia itu disusun oleh bahan-bahan biokimia. Gitu. Bahan-bahan biokimia itu kalau di breakdown lagi, ya bahan-bahan fisika gitu. Jadi ya manusia ini disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam tubuh kita. Ini dalam pandangan sains ya gitu. Jadi sains itu ya nggak kenal takhayul ya. Bahwa takhayul bisa dijelaskan secara neuroscience ya bisa. Tetapi otak kita itu tidak ada takhayul di situ. Di otak kita ada karbon, ada nitrogen, ada oksigen ya yang membentuk jaringan hidup. Dan otak kita karena disusun oleh bahan-bahan alam ya bekerja dengan sesuai hukum alam itu. Tidak ada barang lain yang mengendalikan otak kita ya kecuali kita sendiri. Nah, dalam hal ini ya kerja otak di samping dikarenakan ada jaringan otak itu sendiri. Jaringan otak sendiri kerjanya dipengaruhi oleh bahan-bahan kimia otak yang lain ya. Bahan-bahan kimia otak atau yang disebut neurotransmitter dan juga hormonal. Nah, karena banyak yang namanya struktur-struktur di otak ini yang saling bekerja, ada yang saling mendukung, terus kemudian ada yang saling bersaing, terus kemudian dipengaruhi oleh hormonal dan dipengaruhi juga oleh neurotransmitter. Jadi variabelnya banyak, sehingga seolah-olah gitu, kita itu punya free will, padahal ya enggak. Gitu. Tapi kalau enggak punya free will, apakah terus kemudian kita tidak bisa mengarahkan diri kita sendiri atau diarahkan orang lain? Nah itu yang akan kita bicarakan dalam hal yang namanya politik ini gitu ya. Nah pada umumnya binatang itu belajar dengan kondisi ya, learning by condition gitu. Pada umumnya binatang gitu. Sementara manusia ini adalah learning by imitation, meniru gitu. Meniru. Jadi kalau kita ada orang lahir di hutan terus kemudian dipelihara oleh gorila, dia akan berjalan seperti gorila, dia belajar dengan meniru gitu ya. Jadi film-film Tarzan tahun 30-an, tahun 40-an itu tidak mungkin kalau Tarzan itu dipelihara oleh gorila terus jalan tegak seperti manusia. Yang lebih mendekati kebenaran itu film-film Tarzan belakangan, dia jalannya seperti gorila. Ini adalah meniru. Tapi selanjutnya kalau kita mempelajari berikutnya bahwa kenapa manusia itu belajar dengan meniru gitu. Itu pendekatan filsafatnya itu banyak dari dulu ya. Jadi ya memahami perilaku manusia itu, manusia mempelajari perilaku manusia itu dalam waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu dengan pendekatan filsafat, bukan pendekatan sains gitu. Karena baru tahun 60 loh, yang namanya manusia itu mencoba memahami cara kerja otak sampai menimbulkan perilaku, itu tahun 60-an. Pada saat waktu itu artificial intelligence sudah ada. Jadi artificial intelligence yang tadi disampaikan oleh
pembicara yang pertama tadi, bukan meniru cara kerja otak. Tapi justru manusia itu mempelajari cara kerja otak setelah ada artificial intelligence. Jangan-jangan cara kerja otak itu seperti cara kerja artificial intelligence. Nah, ternyata memang tadi dicoba membandingkan neuron kita 100 miliar dibandingkan dengan komputer sekarang yang sudah mendekati kemampuan otak kita dan sebentar lagi akan melampaui otak kita. Nah, kapan sih kita itu paham bagaimana manusia itu mulai mencoba mengetahui kenapa kita itu meniru gitu. Itu baru tahun 95 gitu ya. 95 itu ada penemuan terbesar dalam biologi ini setelah yang namanya DNA itu. Penemuan ini tahun 95 baru nemu yang namanya mirror neuron atau neuron cermin gitu. Tahun 95. Jadi usianya ini baru di antara sains-sains yang lain. Memang neurosains itu baru berkembang tahun 90-an gitu. Pelopornya ya salah satunya ya Richard Davidson itu. Nah, tahun 95 kita itu manusia akhirnya menemukan mirror neuron sehingga manusia itu bisa belajar dengan meniru. Tapi apakah hanya manusia yang belajar dengan meniru? Tidak. Simpanse juga bisa ya. Kera-kera pada umumnya mamalia yang bisa belajar dengan meniru. Dan banyaknya mirror neuron pada otak binatang itu bisa menyebabkan bagaimana binatang itu bisa merasakan emosi orang lain, bisa merasakan emosi individu lain, dan itu menimbulkan empati, gitu ya, menimbulkan empati. Dan ini ya dasar-dasar dari moralitas. Gitu. Jadi yang namanya altruism itu ada karena dalam otak kita itu ada cukup banyak mirror neuron yang bisa merasakan perasaan atau emosi individu lain. Gitu. Kalau kita nggak punya mirror neuron itu, ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa nangis kalau nonton sinetron, itu nggak bisa. Karena nonton sinetron itu nangis-nangis, lihat itu merasakan kesedihan yang dimainkan oleh pemainnya. Padahal itu ya dibohong, itu kan acting aja gitu ya. Mirror neuron. Nah, politik itu ya sama. Politik dan moral itu sama sih sebetulnya itu. Altruisme itu kalau altruisme murni ya membuat kita tidak bisa hidup, mau makan gitu, orang lain aja makan gitu. Nah, tetapi yang namanya altruisme yang resiprokal gitu ya, altruisme milih-milih atau altruisme ya secukupnya gitu. Itu yang membuat manusia itu bisa berkelompok gitu ya. Altruisme resiprokal altruism. Altruisme milih-milih. Kalau teman dibelain mati-matian, kalau musuh dihajar habis-habisan gitu. Moral ya seperti itu sebetulnya. Moral dalam politik itu sama gitu. Moral itu ya misalkan kita punya nilai-nilai moral tertentu dan moral itu kita pegang dalam satu kelompok bersama dengan politik. Nah, sains sendiri itu bebas nilai itu, bebas nilai. Sebetulnya sains itu bukan tidak jelek, tidak baik gitu ya. Sains ya sains gitu ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya 4 gitu. Kan nggak ada. Misalnya guru bilang 2 tambah 2 sama dengan berapa, ayo jawab yang jujur. Nggak ada, ya memang 4 gitu. Sains itu bebas nilai gitu. Ya, bebas nilai. Nah, teknologi atau pengaplikasian dari sains itu yang bisa memberikan potensi dia berguna atau merugikan gitu. Sains itu bebas nilai. Dalam hal ini neuroscience juga demikian. Neuroscience kalau kemudian neuroscience itu diaplikasikan menjadi ilmu yang namanya neuropolitik, ya, itu tergantung gitu. Kalau misalkan neuropolitik diaplikasikan pada pemilihan presiden Amerika, 2 kali presiden Amerika melakukan pendekatan neuropolitik. Hasilnya kita bisa lihat sendiri. Tapi apakah neuropolitik itu bisa kita arahkan untuk menjadikan populasi itu berpolitik dengan lebih sopan dalam tanda kutip, sopan santun menurut populasi kita? Ya bisa saja, asalkan kita tahu petanya gitu. Ya. Nah, ini yang disebut tadi ya,
mirror neuron ini yang membuat tadi yang disampaikan oleh Mas Robert, kira-kira 80 sampai 60 ribu tahun yang lalu, mendadak manusia ini bisa mengembangkan bahasanya, ya bukan mendadak ya. Artinya selama 100 sampai 100 ribu tahun, manusia itu akhirnya mengalami revolusi kognitif bahasa, yang kemudian dari kera yang bukan apa-apa tadi disampaikan, ya, kera tidak penting di sub-Sahara itu, kemudian menjadi penguasa, itu katanya bahasanya Mas Robert tadi. Tapi sebetulnya manusia yang nggak kuasa-kuasa amat sih ya gitu. Hanya saja kemampuan berbahasa manusia, mengembangkan bahasa verbal, itu akhirnya membuat manusia punya senjata yang tidak dimiliki oleh spesies lain. Apa itu kekuatan senjatanya? Senjatanya itu yang disebut sebagai realita ketiga atau realita intersubjektif. Kalau kita meminjam bahasanya Noah Harari ya, itu realita intersubjektif. Realita ketiga. Karena ada yang namanya realita objektif, ada yang namanya realita subjektif. Realita objektif itu apa? Ini misalnya ini handphone ini realita objektif itu ya. Semua bisa melihat, mengkonfirmasi, dan mengobservasi dengan waktu yang sama. Persis sama dengan yang saya lihat dan dikonfirmasi. Ada yang namanya realita subjektif itu, misalnya nyeri gitu ya. Nyeri itu ada gitu, ada gitu. Kalau misalkan dokter diminta nyeri itu apa? Oh, nyeri itu adalah rangsangan pada saraf-saraf nyeri, kemudian dilanjutkan ke tulang belakang, ada jalur ke atas namanya spinothalamikus sampai ke atas di talamus dan mengumpulkan data-data dari seluruh bagian otak dan diterjemahkan dengan sebagai rasa nyeri. Itu ada itu. Tapi kalau saya sebagai dokter, ada pasien datang, dok kepala saya sakit gitu. Saya tidak tahu itu dia bohong apa enggak gitu. Tidak tahu itu. Dia nyeri beneran apa enggak tahu itu. Yang dilakukan dokter adalah mencari indikator-indikator kenapa dia sakit, kenapa dia nyeri kepala. Tapi kalau seandainya saya tidak menemukan satu indikator satu pun bahwa ini sakit, bukan berarti nyerinya itu tidak ada. Makanya itu yang disebut nyeri, lapar, marah itu ya. Sedih itu adalah realita subjektif. Nah, manusia ini setelah mengembangkan bahasa verbalnya itu, kita jadi punya realita ketiga itu. Realita intersubjektif. Apa itu? Ada karena kita ada-adain gitu. Tadinya nggak ada gitu. Yang contoh yang paling gampang ya Indonesia ini loh. Indonesia itu tanggal 17 Agustus 45 jam 7 pagi kan belum ada gitu. Nggak ada gitu. Jam 8 pagi belum ada. Jam 10 mendadak ada gitu ya. Dan kemudian ada orang yang rela mati demi Indonesia yang 2 jam yang lalu nggak ada gitu. Nah, realita intersubjektif ini bagi manusia merupakan senjata yang bisa mengikat kelompok manusia dalam jumlah besar, meskipun nggak saling kenal. Dan ini yang memberikan kekuatan, melebihi dari spesies-spesies yang lain. Padahal secara biologis, manusia ini lemah. Lemah manusia itu. Kalau memang 1 lawan 1 aja berhadapan dengan simpanse, habis manusia ini, Homo sapien ini. Apalagi dengan serigala. Tetapi misalnya ya, bison itu ya, 1 lawan 1, manusia Homo sapien ini bukan lawannya. Tapi 4.000 bison akan bisa dihabisi oleh sekitar 50 manusia. Habis itu, mati. Jadi ikatan kelompok yang disebabkan oleh intersubjektif reality atau realitas ketiga manusia ini yang membuat kita kuat. Hanya saja dalam perkembangannya, karena otak manusia itu, otak kita itu dalam berbahasa itu ya, otak kita, nih kalau gambar otak kita itu unik ya. Ya, setiap spesies itu unik, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Tidak ada. Jadi evolusi itu berkembang tanpa arah. Apakah otak kita lebih bagus? Enggak gitu ya. Unik aja gitu ya. Kita akhirnya mempunyai kemampuan berbahasa. Karena kita itu mempunyai pusat-pusat bahasa itu ya.
pusat bahasa itu. Pusat bahasa itu ada yang namanya area broka di depan itu ya. Ada area yang namanya Wernik area, dan di situ kita itu bisa mengaduk-aduk bahasa, dan akhirnya kita meskipun kita karang-karang, kita itu akhirnya percaya sendiri dengan karangan kita gitu. Itu yang namanya realita intersubjektif itu. Sebetulnya bukan hanya manusia loh yang bisa bahasa verbal itu. Makaka atau kera hijau atau kera yang dipakai toweng monyet itu yang ekornya panjang itu, mereka mempunyai perbendaraan kalimat itu. Punya itu. Mereka kenal namanya awas ada elang, awas ada harimau gitu. Ada gitu, mereka punya. Loh, kok tahu? Iya itu memang peneliti-peneliti itu aneh itu ya, merekam gitu. Rekamannya disuarakan di kelompok-kelompok makaka itu. Kalau ada awas ada elang itu, makaka-makaka itu lihat ke atas semua gitu. Awas ada harimau itu, lari dia ke atas pohon gitu. Nah, tapi ternyata bahasa verbal ini memang cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya, karena memberikan benefit kalau individu itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Misalnya, makaka bilang wak-wak yang artinya adalah awas ada harimau. Itu teman-temannya naik itu terus makanannya diambil. Kurang ajar banget ya. Tapi memang ya, dan bahasa verbal ini memang cenderung untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Dan akhirnya manusia itu mempunyai kemampuan untuk menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu melebihi binatang-binatang yang lain. Kita kenal manner yang namanya tata krama. Tata krama itu sebetulnya menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama. Gitu. Seorang direktur boleh saja dibenci sama anak buahnya, tapi anak buahnya nggak boleh ngomong. Pagi-pagi, selamat pagi Pak. Gitu. Tapi kalau pagi-pagi Pak, saya benci sama Bapak gitu. Ya besok dipecat, nggak bisa bekerja sama itu. Kita bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar karena kita sepakat saling bohong. Dalam artian sepakat saling menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Itu yang namanya tata krama, manner gitu ya. Di otak sendiri kita, di otak kita itu berbohong dan menipu itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi orang berbohong dan orang menipu, aktivitas di otak kita itu berbeda. Berbohong itu justru kita itu mencoba menggunakan kemampuan altruisme kita itu. Kira-kira orang ini seneng apa ya? Supaya dia seneng, supaya nggak marah, itu bohong. Tapi kalau menipu itu dia mengambil keuntungan langsung. Itu di otak itu dua hal yang berbeda. Nah, ini adalah sirkuit utama dari yang namanya politik tadi itu. Kenapa manusia itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar itu berpolitik itu karena kerja otak kita yang campur aduk antara tadi itu ya, altruisme dan egoisme itu. Jadi pusat-pusat otak kita itu akhirnya setelah tahun 60-an di tahun 60 kita mulai tahu pusat emosi manusia itu di mana gitu ya. Pusat emosi manusia itu ada di amigdala itu ya. Nah, pusat emosi. Terus pusat altruisme manusia itu di mana? Itu ada di orbitofrontal cortex, di mana itu di bagian dipenuhi oleh yang namanya mirror neuron tadi itu, sehingga pertempuran antara egoisme dan altruisme manusia itu mengakibatkan seperti kita ini, perilaku ini. Dan egoisme altruisme itu bukan berdiri sendiri gitu. Dia dipengaruhi oleh memori, dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh penglihatan, dipengaruhi oleh penciumannya juga gitu. Jadi faktornya sangat banyak. Kita berperilaku dalam hal berkelompok dan mengikat berhubungan satu dengan yang lain. Kita membentuk yang namanya persekutuan gitu. Itu adalah perilaku dasar berpolitik gitu. Nah, sekarang tantangannya adalah karena semakin lama kita itu berhubungan banyak gitu ya, berhubungan semakin besar jumlahnya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengikat dengan membuat realita intersubjektif sebesar mungkin bisa mengikat kelompok gitu. Karena ada realita intersubjektif kecil yang mengikat kelompok kecil. Misalnya yang namanya kelompok ya, gerombolan itu beberapa keluarga aja ya. Terus kemudian dia diikat lagi oleh tribe, suku gitu. Suku diikat oleh chiefdom gitu ya. Nah, chiefdom diikat oleh nation, nation diikat oleh agama, agama diikat oleh uang. Uang itu adalah
sistem kepercayaan otak manusia yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita tantangannya seperti itu. Nah, tantangan ke depan adalah bagaimana kita itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang lebih besar antar negara, antar bangsa, antar ras ya, seluruh dunia live as one. Nah, ini adalah tantangannya dan kita memerlukan sekarang ini alih-alih kita itu memerlukan berkompetisi adalah kita bagaimana kita itu belajar berkolaborasi. Saya sudah diingatkan kurang 1 menit, jadi saya akhiri di sini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Dr. Ryu Hasan. Selalu menarik seperti biasa. Dan ladies and gentlemen, that was the profound and razor-sharp Dr. Ryu Hasan with a remarkable presentation. And to our participants, I'm sure you have so many questions and also observations about this topic. So please do leave your comments in the chat box. Yes, we will be reading your questions shortly. We would like to remind you to keep on typing in your question in the chat box where our team will create them in real time. Please type in your name and your institution as well. And also please mention which speaker whom you would like to direct your question to. Ya, dan saya kira juga bila ingin bertanya dalam bahasa Indonesia, tentunya juga kami persilakan, jangan ragu-ragu. Dan juga bisa menggunakan fitur raise hand. You can also use the raise hand button to talk to our speakers directly. So please do not hesitate to do and to use the raise hand button, and our team will help to choose who will have the opportunity to interact with our speakers. So yeah, ladies and gentlemen, I guess now it's time to start with the first question. I'm informed we have ada Khalda Salsabila ya. Pertanyaan pertama dari Khalda Salsabila. Silakan. Silakan Halda. Ya, kita bisa melihat suaranya mungkin di-unmute dulu Halda. Ya, mungkin masih di-mute suaranya ya. Oke, coba kita coba sekali lagi. Silakan. Ya, halo, terima kasih. Ya, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Khalda Salsabila dari FISIP UI. Sebelumnya juga terima kasih atas penjelasan dan pemaparan dari para narasumber. Saya izin bertanya kepada Bapak Ryu Hasan. Sebenarnya sejauh mana sih peradaban global turut mempengaruhi peradaban suatu bangsa gitu, terlebih khususnya di Indonesia, di mana di tengah kompleksitas dunia modern saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kita jawab dulu apa? Ya, kita jawab dulu. Kita jawab dulu ya. Baik, silakan. Kalau peradaban global seberapa jauh mempengaruhi peradaban Indonesia misalnya? Iya. Iya, memang sangat berpengaruh dan berpengaruhnya itu dua arah. Karena ya yang terjadi di Indonesia sekarang itu akan sangat berpengaruh kepada yang terjadi di dunia global. Misalnya yang terjadi misalnya kasus lonjakan pandemi kedua beberapa bulan yang lalu itu akan mempengaruhi kondisi global. Misalnya, terus sekarang pasokan energi ke negara tetangga terganggu. Itu sudah pasti terjadi gitu sekarang. Hanya saja yang namanya geopolitik, kalau kita berbicara politik itu, yang terjadi di Indonesia dengan terjadi di Eropa, sejak dulu ya terjadi, hanya kalau dulu itu terjadinya itu tidak secara langsung itu karena perilaku orang Indonesia misalnya. Misalnya kalau kita pernah belajar sejarah, Napoleon kalah itu karena Gunung Tambora meletus gitu. Gunung Tambora meletus, kemudian suhu bumi menurun, Eropa hujan 1 bulan nggak selesai-selesai, meriamnya Napoleon nggak bisa ditarik. Nah, Napoleonnya kalah. Jadi apa yang terjadi di Asia Tenggara mempengaruhi perang koalisi. Nah, sekarang lebih instan lagi apa yang perilaku, misalnya perilaku yang dilakukan oleh orang Indonesia misalnya, itu akan sangat mempengaruhi kemudian yang terjadi di negara tetangga. Sama, misalnya waktu terjadi tragedi pasca Kumela di India itu, terus kemudian nggak sampai 1 bulan kemudian di Indonesia menjadi ledakan COVID-19 dan yang namanya pandemi yang seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, pandemi itu dalam sejarah itu tidak pernah tidak mengubah pandangan politik masyarakat dunia. Dalam hal ini ya apa yang terjadi di Wuhan 2 tahun yang lalu itu sudah mengubah pandangan politik di seluruh dunia. Dan yang terjadi di Indonesia juga demikian. Oke. Terima kasih. Baik. Dr. Ryu, apakah ada
variabel-variabel tertentu begitu ya, yang membuat satu pihak menjadi pihak yang lebih dominan dalam mempengaruhi. Ya, memang resilient itu ya, ketahanan salah satu populasi atau komunitas itu memang variabelnya itu seragam sih sebetulnya. Artinya variabel-variabelnya itu jelas. Ketahanan komunitas itu variabel-variabelnya itu adalah ketahanan komunitas itu ditentukan ada pada yang namanya variabel kecerdasan sosialnya gitu. Ya. Karena yang namanya komunitas manusia ini, mereka itu berkumpul dalam jumlah yang besar dengan saling tidak mengenal gitu. Dan ikatan kelompok atau yang namanya kecerdasan bergerombol kalau dalam binatang itu ya, swarm intelligence itu. Mereka itu swarm intelligence pada binatang itu kuat itu. Sementara manusia ini karena tadi ikatan kelompoknya itu diikat oleh yang namanya realita ketiga itu rapuh gitu. Kalau kita melihat semut itu ya, semut bergerombol itu kita rusak gerombolannya gitu. Memang dia rusak. Beberapa saat kemudian dia akan membentuk formasi lagi. Tapi kalau kita merusak formasi manusia, kecerdasan manusia itu, bukan saja kecerdasan kelompoknya itu menghilang, cenderung mereka saling membunuh dan saling menyakiti. Misalnya kalau di ruangan di gedung bioskop, ada orang berteriak, kebakaran gitu. Kebanyakan mati itu bukan karena kebakaran, karena saling injek gitu. Nah, makanya dalam komunitas manusia itu kecerdasan sosialnya itu diperlukan. Makanya terus dilatih, antri gitu ya. Terus kemudian dilatih ini kalau ada misalkan di gedung itu dikasih tanda itu. Itu adalah bentuk-bentuk kecerdasan sosial manusia dalam mengatasi rapuhnya ikatan kelompok tadi. Oke. Wow, menarik sekali ya. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Hikmah. Nur Hikmah, if you're listening, oke. Nur Hikmah silakan. Oke, mungkin admin boleh di-unmute dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Rio Hasan tentang, perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kampus TEPU Makassar. Ingin bertanya, adakah perubahan fenomena peradaban yang menjurus pada sebuah keretakan yang bisa saja mengancam eksistensi manusia? Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Ya, serem ya pertanyaannya. Iya, serem ya. Ya, kalau perilaku manusia mengancam eksistensi manusia itu, nanti yang menentukan itu sejarah. Apa manusia itu punah karena apa gitu ya, eksistensi manusia. Manusia itu pernah mengalami di ujung kepunahan gitu ya, pada saat ini sejarah itu, evolusi mengatakan pada jadi sekitar setelah gunung paling besar di Sumatera, Toba itu meletus itu di seluruh dunia manusia itu sisa sekitar 7.000 itu di ambang kepunahan gitu ya. Tetapi apakah perilaku manusia itu ada yang mengarah misalnya kepada kepunahan manusia itu sendiri? Ya tentu ada perilaku-perilaku yang akhirnya mengarah kepada kepunahan manusia itu sendiri tanpa disadari loh ya. Tidak ada sih manusia pingin manusia punah, itu tidak ada. Tapi perilakunya itu membuat kecenderungan manusia itu untuk punah. Bisa misalnya apa? Misalkan sekarang yang digemakan oleh pecinta-pecinta lingkungan atau kemudian kita sangat concern terhadap pemanasan global gitu ya. Karena pemanasan global itu akan bisa berujung loh pada kepunahan manusia gitu. Tapi ya manusia itu dengan gayanya tadi itu ya, dengan narasinya itu ya sok-sokan gitu, akhirnya save the earth gitu tuh. Apanya lo yang mau kamu save itu lo ya gitu. Nggak ada manusia, earth juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini gaya-gayanya manusia aja sih. Tapi ini penting gitu ya. Manusia itu kalau sok bangga gitu terus kemudian merasa kalau saya itu mempertahankan kondisi alam sesuai dengan lingkungan yang ramah kepada saya, berarti saya sama dengan menyelamatkan bumi gitu. Tapi manusia itu berkali-kali menyebabkan kepunahan gitu ya. Bukan kepunahan dirinya sendiri.
sekitar 20.000 tahun yang lalu pada saat manusia Homo sapiens itu mendarat di benua benua Australia itu. Tidak lama kemudian itu banyak megafauna di sana itu yang punah itu. Ya tentu saja manusia itu tidak menginginkan mereka punah, wong itu memang enak dimakan gitu ya. Tapi perilaku memburu manusia secara besar-besaran untuk kepentingannya itu membuat megafauna yang di Australia itu punah semua. Dan kita juga melihat bahwa yang namanya manusia-manusia selain Homo sapiens, ada Homo neanderthal, ada Homo floresiensis, ada Homo denisovans itu kira-kira 20.000 tahun lalu punah. Apakah terdasar oleh manusia Homo sapiens itu? Bisa jadi meskipun kita itu tidak bermaksud membuat mereka punah. Juga demikian kalau kita itu perilaku kita itu bisa mengarah kepada kepunahan eksistensi manusia, bisa jadi, tapi itu tidak kita sadari. Oke, dari Pak Robert mungkin ada yang mau dikomentari mengenai pertanyaannya tadi dari Nur Hikmah mengenai kemungkinan kepunahan manusia akibat ya, karena perubahan peradaban. Ya. Kalau dari segi filosofis, nah ini satu ironi, yang bisa membuat kepunahan manusia adalah rasionalitas manusia sendiri. Itu justru paradoksnya. Jadi contohnya apa? Contohnya ya kan manusia mengejar kemajuan dengan sains dan teknologi, ya kan. Tapi kemudian sains dan teknologi itu menghasilkan satu output yang kemudian menghasilkan bencana-bencana baru bagi manusia sendiri. Nah, jadi ada macam-macam contoh lah, misalnya satu contoh yang saya sampaikan di dalam paparan saya adalah misalnya teknologi pangan. Jadi ini kenapa disebut paradoks gitu. Karena sebenarnya kita maksudkan itu tadi dikemukakan oleh Dr. Yu, kita maksudkan untuk kemaslahatan kita. Kita mencari kemajuan untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Tapi nah disitulah ada satu titik balik di mana apa yang kita capai itu berbalik. Dia menjadi risiko buat kita sendiri. Kita menemukan teknologi pangan dengan kimia macam-macam itu, lalu ada perubahan genetik pada tubuh orang ya kan, oleh karena revolusi pangan ya, anak-anak sekarang tubuhnya makin cepat besar, mengalami pubertas yang makin cepat ya kan, terjadi revolusi seksual di kalangan generasi muda dan keluarga gitu, lalu penyakit-penyakit yang baru muncul degeneratif akibat revolusi pangan itu gitu. Nah, jadi dari segi filosofis, nah itulah paradoks, apa yang kita pikirkan untuk kemaslahatan kita di dalamnya itu juga terkandung sesuatu yang bisa mengancam kita di masa depan. Nah ini justru poin yang menurut saya krusial gitu. Bagaimana para filosof mempertanyakan bagaimana caranya kita bisa keluar dari jebakan paradoks ini. Nah itu saya kira ini yang mesti kita jawab sekarang gitu. Keluar dari paradoks rasionalitas seperti apa nih? Ya. Gitu. Rio mau tambahkan ya? Oh iya, ini tadi pendekatan filsafat ya. Jadi saya sudah sampaikan, kita itu seringkali dari dulu itu kita itu mempelajari perilaku manusia itu pendekatan filsafat. Ya memang orang dulu kan nggak ngerti otak ya, otak itu baru ketahuan. Nah, tapi kalau yang disampaikan Mas Robert tadi bahwa yang kita paradoks, misalkan teknologi pangan kita, peradaban kita. Tapi kalau kita membaca bukunya Steven Pinker gitu ya, dia menyampaikan data-data. Sebetulnya kehidupan kita itu membaik sih gitu ya. Kehidupan kita itu membaik, tidak memburuk gitu ya. Misalkan sekarang itu penyakit-penyakit baru, kanker misalnya. Lah iyalah orang dulu tuh umur 40 tahun mati nggak sempat kanker gitu ya itu. Jadi sekarang itu penyakit-penyakit baru itu penyakit-penyakit tua yang dulu nggak ada orang tua gitu. Nah, jadi sebetulnya penyakit-penyakit degeneratif itu disebabkan karena usia manusia ini memanjang gitu. Pada tahun 1900 rata-rata manusia itu meninggal pada umur usia 49 tahun. 1900. Hari ini usia harapan hidup manusia itu 82,3 tahun gitu ya. Jadi dan perempuan usia harapan hidupnya jauh lebih tinggi dari laki-laki. Nah, kalau yang disampaikan tadi ya memang sih pendekatan filsafat itu filsuf satu dengan filsuf yang lain akan berbeda gitu ya, nggak apa-apa. Memang gitu, filsafat itu kan gitu ya. Filsafat itu mempertanyakan hal-hal yang mungkin nggak ada jawabannya. Itu memang filsafat dan itu adalah cara bagaimana kita mengembangkan logika kita dulu sebelum ada yang namanya sains ini gitu ya. Bahkan orang yang misalnya sampai tahun 1800 itu manusia yang paling pintar filsuf itu belum tahu kok kalau ada binatang yang punah itu, belum tahu itu.
Aristoteles itu membuat sejarah binatang itu ada itu. Aristoteles nulis sejarah binatang, tapi dia tidak notice bahwa ada binatang yang sudah punah. Dan dia itu pendekatannya pendekatan filsafat. Enggak apa-apa, karena filsafat itu melatih logika, boleh itu. Hanya saja sekarang pada saat sains itu menyeruak gitu ya. Ya kita kalau kita di sekarang itu yang dikedepankan adalah buktinya, bukan pendekatan filsafat. Meskipun ya sebagai hiburan oke lah, saya sendiri juga suka filsafat sebagai hiburan gitu ya. Tetapi kalau untuk menjelaskan perilaku manusia gitu ya, saya menggunakan neuroscience. Gitu. Oke. Nanti saya Siap, nanti kita respon lagi ya. Tapi mungkin sebentar kita kasih kesempatan dulu untuk satu penanya. Ya. Ada Audrey yang sudah siap-siap untuk bertanya sebelum nanti kita sambung lagi. Betul. Obrolan hari ini silakan Audrey. Mungkin Audrey silakan Audrey. Ya. Silakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Audrey Michelle dari Ilmu Politik Undip. Pertanyaan saya untuk seluruh narasumber, bagaimana Indonesia mempertahankan identitasnya dalam mengelola budaya nasional seiring dengan berkembangnya arus globalisasi? Oke. Ya, terima kasih. Mempertahankan identitas ya. Seiring dengan arus globalisasi ya Audrey ya. Ya. Oke. Terima kasih Apa Audrey. mungkin mau menjawab dulu? Mungkin Silakan dokter. Siapa dulu, Pak Robert atau Pak Robert dulu silakan. Wah. Nah, ada beberapa perkembangan dalam pemikiran tentang identitas. Oke. Ada yang beranggapan bahwa identitas itu fix, gitu ya. Tapi ada yang berpandangan bahwa identitas itu dia tidak terberi, tetapi melainkan dikonstruksi, gitu ya. Kalau pakai bahasanya Pak Rio Hasan tadi itu intersubjektivitas. Intersubjektivitas itu kalau dalam filsafat artinya dia dikonstruksi bersama-sama. Realita ketiga tadi ya. Ya, realita ketiga itu istilah filsafat sebenarnya. Cuma itu realita ketiga itu artinya asumsi filosofisnya adalah realitas itu bukan pertama-tama dasar per se dari hasil pandangan manusia, tapi dia dikonstruksi. Sama dengan identitas. Jadi misalnya identitas Indonesia itu apakah dia identitas yang tetap? Tidak. Indonesia adalah hasil dari pergumulan identitas. Dari berbagai macam konstruksi, dari orang-orang yang punya imajinasi tentang Indonesia itu seperti apa. Gitu. Jadi dia tumbuh karena proses pemaknaan yang terus-menerus itu. Nah, kalau ditanya bagaimana cara kita menyelamatkan identitas Indonesia di situasi globalisasi ini, sederhana menurut saya. Tapi ya ini ya jadi problemnya. Kita mesti terus berpikir tentang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus mengkonstruksi, berimajinasi tentang Indonesia itu seperti apa melalui berbagai macam instrumen. Yang menulis novel dia menulis novel. Ya kan, yang menulis analisa neuroscience dia menulis analisa neuroscience, berkarya di bidang itu. Yang berpolitik dia berpolitik di bidang itu dengan mengutamakan republik misalnya gitu ya. Nah, di situ kita nggak perlu menyebut saya sedang mengkonstruksi, nggak perlu. Tapi yang kita lakukan dengan mengimajinasikan Indonesia itu cara kita membentuk identitas Indonesia itu seperti apa. Gitu. Jadi ini satu contoh. Misalnya dulu ketika terjadi kasus Jacques itu di Prancis itu, ada seorang Lionel Jospin ditanya kenapa kita perlu terlalu mengikut tragedi Dreyfus, mantan perdana menteri Prancis. Dia bilang karena dari tragedi Dreyfus itu ada identitas Prancis pada waktu konteksnya Prancis. Nah, jadi identitas itu dia bukan pertama-tama baku standar ya. Tapi dia dibentuk di dalam tindakan kita. Dibentuk di dalam cara kita mengimajinasikan Indonesia itu. Jadi selama kita masih istilahnya Pak Rio tadi itu ada di dalam realitas ketiga mengkonstruksi Indonesia itu. Ya di dalam proses epistemik, dalam proses berbahasa, dalam proses naratif. Selama itu Indonesia akan lestari gitu kalau. Jadi bisa dikatakan identitas ini sebetulnya cukup cair ya. Nggak baku ya. Itu istilah yang pas, itu yang disebut liquid identity. Jadi identitas nggak pernah solid. Kalau solid itu logam ya kan. Tapi identitas. Hari ini apa yang kita lakukan di sini, kita bisa mempertebal satu pemaknaan baru tentang Indonesia. Bahwa di Indonesia ada soal-soal penting menyangkut sains dan kemanusiaan yang kita bicarakan bareng-bareng. Karena apa? Karena dia akan berpengaruh kepada masa depan kebangsaan kita gitu loh. Nah ini meskipun
nggak secara letterleh dikatakan itu untuk identitas Indonesia, tapi justru oleh karena momen itu maka identitas Indonesia itu dipertebal gitu. Jadi Indonesia ada di dalam apa? Indonesia ada dalam praktek dan dalam cara kita memikirkan Indonesia itu sendiri. Itu kalau saya bilang. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau pertanyaannya tadi itu adalah bagaimana kita mempertahankan identitas Indonesia itu. Ya identitas yang mana dulu gitu kan. Kalau yang misalkan apakah kita mempertahankan identitas handphone ketinggalan 5 menit terus hilang gitu. Ini kan juga identitas. Gitu. Jadi ya sebetulnya identitas itu ya nggak perlu dipertahankan loh. Identitas yang tidak menguntungkan ya nggak usah dipertahankan gitu. Ini adalah dari hal perilaku loh ya. Misalkan identitas Indonesia itu kan dalam kelompok itu memang manusia itu kalau sendirian itu sulit ditebak. Sulit ditebak sifatnya, sifat individual. Tapi kalau begitu berkelompok, sifat kelompoknya itu gampang ditebak itu ya. Kalau orang ngumpul di Monas pakai putih-putih, kelihatan bisa ditebak, oh ini siapa gitu. Itu kan kalau bergerumpul itu kita gampang nebak. Nah, kalau kita mengenai identitas bangsa gitu. Ya sekarang saya dari tadi kan sudah disclaimer ya, saya akan mencoba menghindari apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi kalau ada pertanyaan bagaimana kita mempertahankan gitu. Lah ya kalau yang nggak perlu dipertahankan ya nggak usah dipertahankan meskipun itu identitas itu. Kalau identitas jelek ya sudah ditinggal aja, tidak memberikan manfaat misalkan dalam jangka panjang gitu. Itu rekomendasinya. Dan untuk mengubah misalnya sekedar mengubah identitas handphone 5 menit hilang itu memerlukan kira-kira 2 generasi loh itu. Mengubah identitas Indonesia yang misalkan lalu lintas yang semrawut itu kan identitas Indonesia gitu. Sampai ada daerah Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Oh di lain itu nggak tertib berarti gitu ya. Itu identitas kita bahwa ada daerah-daerah yang tertib. Di luar itu ya berarti nggak tertib. Itu adalah identitas Indonesia. Apakah ini mau kita pertahankan? Kalau memang mau ya silakan aja, nggak apa-apa. Oke. Jadi kembali ke ini ya, pilihan masing-masing. Tadi sempat dibahas, ada nggak sih sebenarnya free will atau enggak? Wah, tadi itu sebenarnya belum tuntas tuh pembahasannya ya. Oke, mungkin kita jawab dulu, ada pertanyaan dari participants kita ya. Betul, ada pertanyaan selanjutnya dari Jose Huta Barat, sudah bergabung di sini. Sudah. Ya, silakan Pak Jose. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Pak Robert. Pak Robert, bagaimana nih strategi kita mengantisipasi ancaman perkembangan sains? Karena kajian saya tahun lalu saya sudah terbitkan juga di jurnal Lemhannas, Medan Geopolitical Forum 5.0. Saya melihat justru negara-negara ini ada blok-blok teknologi. Ada blok-blok teknologi, artinya ada hambatan-hambatan perkembangan teknologi. Di sisi lain kita juga melihat adanya persaingan teknologi antara 2 negara besar itu AS dan Cina. Otomatis kan ada pemikiran negara maju mana mau negara berkembang bisa maju gitu kan, nanti di sisi lain ada persaingan geopolitik lagi. Nah, bagaimana Pak Robert memandang hal ini untuk dilihat dari perspektif geostrategi dan geopolitik kita untuk mengantisipasi perkembangan sains dan teknologi ini? Terima kasih. Ya, cukup. Oke. Ya, silakan. Ya, sudah pertanyaannya ya, sudah ditanyakan tadi mengenai ancaman ya, ancaman teknologi ya, silakan Pak Robert. Sains itu tadi dikatakan sains itu netral ya. Jadi kalau dalam filsafat, jadi misalnya istilah teknologi itu, sains dan teknologi itu kan dari kata techne. Nah itu ada beberapa tafsir memang, tapi saya gunakan tafsir yang kita bisa pakai untuk hari ini. Jadi ada filsuf Jerman itu Heidegger, dia katakan bahwa techne itu sebenarnya punya fungsi apa yang dia sebut dengan fungsi aletheia. Aletheia itu truth sebenarnya. Sains itu kan berguna untuk truth. Tapi truth di dalam filsafatnya Heidegger ini maksudnya bukan truth dalam arti matematis gitu, tapi truth dalam arti Heideggerian itu artinya penyingkapan. Penyingkapan, iya. Jadi sains itu berguna membantu kita menyingkap rahasia-rahasia dari semesta ini. Jadi dari segi itu sains itu berguna, penting sekali sains karena dia adalah alat yang atau membantu manusia untuk menyingkap rahasia-rahasia semesta. Nah, tapi memang kemudian sains ini berubah fungsinya ketika manusia memasuki apa yang disebut industrialisme.
Ketika sains dipakai oleh industrialisme, lalu aneka macam masalah itu muncul gitu. Jadi dia, jadi bukan sainsnya yang masalah, tetapi ketika industrialisme itu mengkomodifikasi dan mengindustrialisasi sains, itu sains jadi masalah. Betul seperti yang dikatakan Dr. Yu tadi itu, saya mau ingin tegaskan sebagai orang yang belajar filsafat. Ada banyak hal yang nggak bisa diselesaikan filsafat, tapi bisa diselesaikan oleh sains. Dan memang bukan tugas filsafat untuk menyelesaikan aneka macam, misalnya pertanyaan meteor akan datang, filsafat nggak bisa kerjakan itu. Sains bisa selesaikan itu. Ya kan, pandemi nggak bisa diselesaikan filsafat. Sains terbukti bisa menyelesaikan filsafat. Itu betul. Gitu ya. Itu betul. Pada bidang-bidang itu sains yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, oke ya. Terus lalu jadi industrialisme itu yang menyebabkan bahaya bagi soal-soal. Lalu bagaimana Indonesia gitu? Nah, Indonesia tetap punya kewajiban dong. Sebagai tugas konstitusional kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah berupaya untuk membangun satu upaya untuk punya kemampuan untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran semesta ini untuk kemaslahatan bersamanya. Kan gitu ya kan, itu kenapa konstitusi kita bilang mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pentingnya di situ. Nah, tapi sekarang model seperti apa yang mau kita capai dalam kerangka tujuan-tujuan strategis kita, seperti yang ditanyakan gitu. Nah, pada bagian akhir dari paparan saya memaparkan dua jenis model penggunaan sains. Di Amerika ada orang seperti Jeff Bezos, yang dia dengan basis industrialismenya dia mau ciptakan perasaan orang bisa berlibur dengan roketnya ya. Di sisi lain ada orang seperti Sarah Gilbert, yang dia nggak berpikir banyak tentang kepentingan individual, tapi bagaimana menggunakan sains untuk kemaslahatan umum dalam solidaritas gitu. Nah, Indonesia saya kira kita nggak bisa ngikutin yang pertama. Dan kalaupun mau berlomba-lomba di bagian ini, kita akan selalu kalah, kita akan terjebak. Indonesia kalau terus-menerus lomba-lombanya di sini, nggak bisa. Gitu. Kita mesti punya cara dan strategi lain gitu. Bagaimana kita memanfaatkan sains dan mengembangkan sains untuk kepentingan Indonesia sendiri. Gitu. Jadi misalnya satu contoh, ngapain kita ikut lomba-lomba bikin roket ke luar angkasa? Mestinya yang kita lakukan adalah kita berlomba-lomba membangun sains, menciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa mempertahankan kelestarian umat manusia, yang bisa menjaga kelestarian kekayaan kita, sumber-sumber alam kita itu seperti apa gitu loh. Sesuatu yang enggak dimiliki oleh negara-negara maju, tapi masih kita miliki gitu loh. Nah, kalau menurut saya sains penting dan krusial untuk kemajuan kita, tapi kita mesti pakai dia justru untuk mengembangkan kemanusiaan kita sendiri, mengembangkan cara kita bereksistensi secara lebih baik. Nah, itu kalau menurut saya yang penting gitu. Science for humanity ya. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sudah cukup? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari Cutnya Mutia. Oke, silakan. Ya Mutia, silakan sudah bergabung di sini. Silakan pertanyaannya untuk siapa? Halo, selamat sore. Selamat sore. Pertanyaan saya untuk Bapak Robert terkait dengan paparan Bapak di awal tadi mengenai obesitas yang sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia ya Pak. Dalam korelasinya dengan tema besar acara ini tentang culture and civilization, saya mohon penjelasan dari Bapak ini Pak terkait dengan lifestyle atau pola makan kita khususnya milenial saat ini yang mohon maaf ya cukup banyak melupakan makanan-makanan nenek moyang kita, makanan-makanan tradisional Indonesia, akan tetapi lebih banyak mengasup saat ini yang saya tahu makanan ala Korea. Nah, dilihat dari teknologi pangan, apakah nilai nutrisi itu mencukupi untuk perkembangan daya pemikiran dan lain sebagainya, Pak? Apalagi kalau dikaitkan dengan tadi Pak penjelasan neuropolitik tadi, bagaimana ya Pak? Menurut pendapat Bapak, mungkin nggak sih generasi kita ini akan jadi generasi yang lebih sehat, lebih panjang umur, mampu berpikir secara kritis untuk memajukan bangsa jika lifestyle-nya seperti itu, Pak? Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Cutnya Mutia, menarik pertanyaannya ya. Ya, mengenai pengaruh kultural kuliner berarti ya terhadap kemampuan kognitif bangsa Indonesia begitu kira-kira itu Dok ya. Bisa
Bagaimana Pak? Mungkin tadi dari Pak Nanti ini kalau soal kadar nutrisi segala macam ini nanti Dr. Yohasan yang jauh lebih ahli ketimbang saya. Tapi yang saya mau katakan begini, saya akan lihat dari sisi sosiologisnya dari soal itu adalah ini kan tanpa kita sadari kan. Kita bayangkan kalau lihat foto tahun 30-an, para pendiri bangsa kita itu masih pakai celana pendek loh, banyak ya kan. Dalam pertemuan-pertemuan forum nasional mereka celana pendek. Gitu. Tapi sekarang anak-anak kita SD udah nggak bisa lagi pakai celana pendek. Kenapa? Karena dia tubuhnya besar. Jadi ada perubahan struktur biologis tubuh orang ya kan. Hormonal juga berubah. Nah, salah satu titik picunya adalah revolusi dalam makanan. Ya kan, karena Dr. Yohasan menjelaskan beberapa hal menurut saya itu pas, yaitu manusia makin baik ya kan, sebagai satu spesies umurnya makin panjang. Salah satu faktornya apa? Karena dia bisa menyediakan pangan lebih bagus, ya kan. Jadi ya orang sekarang misalnya ya kita yang lahir di generasi bom minyak tuh tahun 70-an. Kita belum tentu 1 minggu bisa makan ayam lah, kebanyakan orang Indonesia ya kan, belum tentu. Tapi sekarang banyak bahkan keluarga-keluarga miskin Indonesia itu ya bisa makan ayam karena udah ada begitu banyak ayam gitu loh. Nah ini yang juga kemudian mengubah struktur biologis orang Indonesia ya kan. Perubahannya bukan hanya pada fisiologisnya, jadi tambah besar gitu, tetapi juga pada struktur emosionalnya kan dia berubah. Misalnya juga ya tadi saya katakan pubertasnya lebih cepat ya gitu ya. Nah itu yang perubahan yang nggak bisa kita cegah karena itu yang sudah terjadi ya kan. Itu nggak bisa kita cegah. Lalu bagaimana tentang makanan Indonesia? Nah di sini kita tidak ngomong tentang problem nutrisi, tapi kita ngomong tentang politik kebudayaan. Bagaimana politik kebudayaan kita untuk mempertahankan variasi makanan itu. Nah, di situ problemnya bukan problem medis, bukan problem, kalau pertanyaannya itu problemnya bukan pada problem gizi, tapi problem dari politik kebudayaan. Jadi tadi ditanyakan makanan Korea, ya karena Korea berhasil dalam mengembangkan satu politik kebudayaan dengan basis pop culture. Kalau kita nonton drakor-drakor, hampir semua drakor Korea itu ditunjukkan makanan Korea itu seakan-akan enak banget, ya kan? Nah, dan Korean pop culture ya dia sudah menjadi satu gejala global gitu loh. Nah jadi, kenapa dia bisa begitu? Karena politik kebudayaannya dia pakai. Gitu. Jadi misalnya BTS ini yang sekarang jadi UN ya, jadi ya kan, jadi fansnya anak-anak muda. Di mana-mana dia jadi. Bahkan Korea bisa membatalkan beberapa kebijakan menyangkut mereka hanya supaya BTS itu bisa punya kelonggaran-kelonggaran untuk kemana-mana gitu ya. Dia dikasih keistimewaan. Itu bagian dari politik kebudayaannya. Nah Indonesia mesti juga punya politik kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat entitas-entitas entah kulinernya, entah ragam kebudayaan tertentu gitu ya. Nah ini mesti ada. Kalau di dalam zaman Orde Baru dulu ada istilah strategi kebudayaan, tapi istilah itu kan dikritik karena dianggap terlalu kaku lah gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, sekalipun strategi kebudayaan itu sudah nggak begitu cepat untuk era demokrasi ini, satu politik kebudayaan untuk tadi itu dalam rangka memperkuat identitas-identitas tertentu dari yang dimiliki oleh kebudayaan itu tetap mesti kita punya gitu loh. Nah, seperti apa politik kebudayaannya? Nah ini yang kita perlu kembangkan bareng-bareng di masa depan, menurut saya gitu. Jadi soft power juga ya secara kultural. Istilah itunya begitu ya, soft power ya. Iya. Dr. Yu ada yang mau dikomentari ini mengenai? Iya, kalau kita melihat perilaku manusia itu ya mesti wajar menimbulkan paradok dalam hari ini ya, misalkan soal obesitas ini loh ya. Manusia itu punya gen, istilahnya kalau bahasa gampangnya itu gen nggak bisa berhenti makan gitu ya. Ada dalam tubuh kita itu ya, 96,8% manusia itu punya gen nggak bisa berhenti makan. Gen ini menolong kita pada saat ya nenek moyang kita pemburu pengumpul di hutan atau di padang savana itu mempertahankan hidupnya. Jadi kalau dia melihat sumber makanan, orang yang tidak punya gen tidak bisa berhenti makan itu, mereka mempunyai kecenderungan atau mempunyai peluang hidup lebih besar. Karena dia kalau lihat makanan nggak bisa berhenti makan, mereka mempunyai peluang hidup lebih tinggi daripada udah
tinggal untuk besok aja. Lah besok dimakan binatang lain gitu ya. Jadi akhirnya manusia-manusia yang bertahan itu adalah manusia-manusia yang punya gen tidak berhenti makan, nggak bisa berhenti makan. Jadi jangan heran kalau kita itu meskipun lapar begitu buka kulkas ada es krim nggak bisa berhenti kalau es krimnya nggak habis. Itu karena kita punya gen berhenti makan. Tapi ini memang memberikan advantage pada saat kita kekurangan pangan. Tetapi sejak pertengahan paruh kedua abad 20 itu adalah masa-masa terakhir kita itu terancam oleh kelaparan. Sekarang tidak ya. Jadi ancaman eksistensi manusia sebelum abad 20 sampai abad 20 itu ada 3. Yang pertama kelaparan, yang kedua perang, yang ketiga adalah infeksi. Dulu membunuh jutaan orang itu. Pandemi 100 tahun yang lalu itu ya, 1918 sampai 1920, 120 juta orang meninggal di seluruh dunia itu. Pandemi yang sekarang 4 juta sekian ya. Kalau dibandingkan jauh gitu. Itu karena kita infeksi itu bukan musuh kita lagi gitu. Perang membunuh puluhan juta orang. Sekarang ya ada sih perang di Timur Tengah gitu, paling ya ribuan orang gitu ya, nggak sampai jutaan seperti dulu. Kelaparan sudah nggak ada lagi. Tahun 80-an itu Ethiopia itu kalau kita lihat di TV itu orangnya cek sampai busung lapar gitu ya, besar. Sekarang Ethiopia itu lumbung padi gitu. Jadi sekarang musuh utama manusia itu yang 3 tadi sudah nggak ada. Sekarang kita kelebihan makan gitu. Kelebihan makan bener-bener itu. Jadi kalau kita lihat di jalan-jalan nggak ada, ibu-ibu kurus itu nggak ada itu. Tapi kalau dibilang gendut, kita dibilang body shaming. Padahal kita ngomong itu nggak sehat gitu ya. Itu obesitas itu tidak sehat. Kalau di Jepang itu ada karbolau itu ya. Itu sebenarnya undang-undang anti gembrot. Karbolau? Karbohidrat? Ya. Karbolau, jadi karbolau, undang-undang karbo. Iya. Itu adalah undang-undang anti gembrot di Jepang. Itu sejak tahun 2008 itu diberlakukan. Orang laki-laki lingkar pinggangnya nggak boleh lebih dari 84,3, perempuan nggak boleh 81,3 cm. Itu dikejar-kejar itu. Dan setelah itu diberlakukan 2 tahun, angka kesakitan di seluruh Jepang itu meningkat. Sehingga akhirnya yang dikejar perusahaan tahun 2010 itu. Perusahaan yang mempekerjakan orang gembrot didenda gitu. Jadi setiap Senin di Jepang itu ada acara ngukur lingkar pinggang gitu. Kalau kelebihan nggak boleh kerja dulu, dia fitness dulu kamu, nge-gym gitu. Dan itu akhirnya menurunkan angka kesakitan orang Jepang dan menurunkan angka biaya untuk kesehatan yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Gitu. Jadi emang obesitas itu memang masalah itu, pandemi global itu. Pandemi sebelum COVID-19 sudah ada pandemi global. Nah sekarang pandemi di sini tuh mereka punya senjata baru. Kamu jangan gendut-gendut, wah kamu body shaming. Loh orang dikasih tahu supaya sehat kok gitu ya. Ini jadi apa yang namanya obesitas itu juga persoalan global yang sudah dicanangkan WHO sejak tahun 2000. Makanya kita nggak kerja di Jepang, Iya ya. Karena lingkar kita lewat 88 sih lewat kayak saya. Kayak di Indonesia aja ya. Dan juga memang di Jepang ibu-ibu hamil hanya boleh naik 10 kilo saja di sana ya. Kalau di sini kayaknya boleh mau 20-30 bebas ya. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya ya. Baik, masih ada pertanyaan? Oh masih ada. Ada nih pertanyaan terakhir saya kira dari Dr. Jatmiko Wahyu ya. Ini mau bertanya kepada Dr. Yu, saya bacakan. Apakah kelak ada struktur begitu yang akan melakukan modifikasi genetik dalam kurung modifikasi fisiologis keotakan yang bertujuan untuk memuliakan manusia dengan menghilangkan kelemahan yang ada pada perilaku manusia? Wow, luar biasa ini. Sekarang sedang berlangsung sih proyek-proyek seperti gini tuh, editing gen editing tujuannya yang sekarang yang sudah dilakukan itu untuk ngedit misalnya gen-gen yang cenderung menimbulkan kesakitan. Tidak ada gen penyakit itu nggak ada. Yang ada adalah gen yang sehat bermutasi yang akhirnya menimbulkan penyakit. Nah, gen editing misalnya ada bintang film yang tahun 2013 itu memutuskan untuk operasi payudaranya karena dia mempunyai BRCA1 yang bermutasi. Karena dengan demikian dia peluang untuk kanker payudara dia 65% gitu ya. Nah, dioperasi itu payudaranya bukan diambil semua, cuman kelenjarnya aja. Kalau dilihat ya tetap sama gitu, itu kelenjarnya aja diambil supaya tidak kanker. Nah, sekarang dengan metode gen editing yang
berbeda dengan kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kita masih menggunakan jasa virus untuk memasukkan gen yang kita inginkan untuk edit. Sekarang kita mempunyai pisau genetik yang memotong gen dan mengedit gen itu semau kita itu. Hanya saja metode ini yang pertama masih mahal banget gitu ya, dan belum siap digunakan untuk umum gitu. Tapi dalam progres sih, bahwa sebentar lagi kita bisa mengedit sesuka kita gitu. Mau pingin umur panjang dan pingin nggak mati juga nggak apa-apa gitu. Dan mati itu sebuah pilihan. Itu adalah yang ke depan. Apakah ini bertujuan memuliakan manusia? Ya nggak mulia-mulia gitu sih, untuk lebih enak aja kita hidup itu ya. Mulia itu kan namanya, yang mulia nggak mulia itu kan nilai ya itu. Sebenarnya dunia ini nggak ada nilai, itu nggak ada. Misalkan saya sering memakai contoh, kalau misalkan ada anak kambing ketemu macan, ya dimakanlah anak kambingnya. Yang jahat mana? Ya nggak ada, itu konsekuensi hidup itu. Masa kan nggak mungkin kambingnya bilang, Chan, sebagai sesama makhluk hidup kita nggak boleh saling makan. Itu kan kambing libertarian yang gitu itu. Nggak ada. Itu manusia yang punya nilai-nilai gitu, itu nggak ada. Jadi sains teknologi itu berkembang itu ya sebetulnya dipicu bukan dipicu oleh keinginan manusia. Kadang-kadang ya terus kemudian ada, ini bisa dipakai untuk editing gen dan membuat kita lebih bisa menghilangkan penyakit diabetes misalnya, terus kemudian kemungkinan kanker gitu ya. Bisa. Oke. Jadi mungkin ya. Iya. Nah, ini sebelum ditutup mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Pak Robert atau Dr. Yu kepada pemirsa, rekan-rekan yang menyaksikan kita sekarang, silakan. Iya. Closing statement silakan. Closing statement, saya nggak punya statement. Silakan Pak Robert kalau begitu. Saya kira juga nggak ada lah. Tapi yang paling utama tadi itulah bahwa sains, kita membutuhkan sains sebagai cara kita menyingkap dunia gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangan berikut ini, kalau kita tanya bagaimana sains gitu bermanfaat bagi kemanusiaan kita, maka sains mesti dilengkapi gitu dengan solidaritas gitu menurut saya. Itu aja bagi saya. Nah itu baru dari situ dia punya harapan betul-betul untuk kemanusiaan gitu. Sains baru akan menjadi makna untuk kemanusiaan ya. Silahkan, udah nggak ada apa? Nggak ada. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Dr. Robert dan juga Dr. Yu. Thank you sudah hadir dan mohon tetap bersama dengan kami. Kami tutup acara. Ladies and gentlemen, unfortunately we have come to the end of this session. Once again, we'd like to thank you for your questions. It has been an exciting and fruitful session indeed. We would like to extend our highest appreciation once again to our speakers, Dr. Robertus Robert and Dr. Roslan Yusni Hassan. We thank them for their insight and wisdom, and we wish them all the best in pursuing your vision. And may they always continue to inspire others like what they have done in this session with us. Thank you so much. We have tackled some big questions in this session, and we have gained views and insights about humanity and civilization, definitely food for thought, and we will continue to digest these views and information as we draw inspiration from them. Ladies and gentlemen, may you find this session to be insightful, and we will see you again another time. That's tomorrow. Well, for now, let us go back to Yanda. Take it away. Thank you very much, Cheryl, Uli. Thank you very much, our distinguished speakers, and you, all the participants, all across the globe, wherever you are, virtually or in here. Please give a big round of applause to us all today. Ladies and gentlemen, the end of the second plenary session also marks the end of our activities today. We will come back shortly for the third and last plenary session tomorrow at 8 in the morning with 4 more distinguished speakers, as we're going to have Mr. Gita Wiryawan, PhD, patron and advisory board of the School of Government and Public Policy. And then we're also going to have Professor Donald K. Emerson, analyst of current policy issues involving Asia. And then we're going to have also Mr. Baskara Tulus Wardaya, PhD, Indonesian historian. Last but not least, Mr. Dimas Oki Nugroho, PhD, socio-political scholars. Lastly, I would like to express my gratitude for your attention and participation for today. Don't forget to join us tomorrow. Goodbye for now. Thank you and see you.